tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Okonyal rito mondo wadhi kodi wuoth mopongi mo. Kwen sigendni mabeyo miwuoro. Josigana ganwe. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 000130.
Oyawre nyakwara Mugia Jwang kamora mora ma intiere kawuono ma chieng' tich abich tarik 15 dwe mar 8 higa mar 2024 machiegni e chenro mar Rupiny machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Bed kodo nyaka giko. Nyinga Joyce Odur. Nyakwara Mugia Jwang kamora mora ma intiere wasebaro dwe mar 8 nus. Koro geno mara ni intiere yo makare hicheo makare chako chiengi kiil. Wano sepo ka mar kelo di chenro mar Rupiny kod mano mar mbaka oromo. Chenro makama bro bedo karumo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ongao. Sharon icheo na dokinyi makawuono. Jesa cheo makare. To amba cheo maber wagone Nyasaye erokamano wachak waromo e chenro mar Rupiny. Mondo watanya Nyakwara Mugia Jwang. Okeli Nyakwara Mugia Jwang chenro ma iye lach. Ageno nimbe ni cheo makare ndalo mathoth kapok aneni. Kabisa. Amor maneni okinyi makawuono. Kata amba amor mar neni. Kata kama Nyakwara Mugia Jwang in be nageno ni cheo maber kamora mora ma intiere okinyi makawuono. To kaka pile waiko ni chenro ma iye lach. Bang' mae Sharon bro bedo ka kelo ni weche manyien. Bang'e ta bro bedo kata iye nonro mar gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard montiere godo okinyi makawuono. Daily Nation Sharon anoko keto kae mano omenda maderom $1.5 makoro lala e bengi mano mar Equity makoro itudo godo. Iwacho kanyo ni manager mar Equity Bank ema koro en achich maduonga e lal mar pesa makamano. Kaachiel kod weche mamoko anno ka Kalonzo koro nitiere kod wich bar kanyo kapo nono ni omed siro kata omed makore kod Raila Odinga mar mondo mi osire lwedo laro koma 10 piny Kenya yiero mar higa mar 2027 kata oyo. Kaachiel kod weche mag thicho oko governors makoro iwacho ni thothne timore mana e gwengego mag masawa mar piny Kenya. Ang'eni mago duto abo bedo ka akelo ni Nyakwara Mugia Jwang e gazet ma Daily Nation. The Standard benda no kae ka koro keto ka nitiere moko kuom mbalariany ma nyaka sani oseng'ado bura ni gibro bedo ka gichulo jotije maggi omenda nus kalure kod nok mar omenda magintiere godo. Counties moko bende nyaka sani koro thagore kalure ni gionge kod omenda mathoth. Nitiere counties moko chiko ma oket kanyo mantiere kod nok mar omenda e pacho kae. Aparo ni mano okang' makare mabende koro imulo kaluwore gi ywak mabende governors bedo ka ywak godo. Machielo mabende ang'eni di bedo kimulo en muoch mano mar tuo mar mpox manyaka sani koro moko kuom oganda e pacho ka oseyudi gi tuo no mabende wachore ni landre e yo mapiyo. Koro en mana milome mabende iketo oko ranyisi mopogore Joyce ang'eni bro bedo kilero negi. Kopogore gi Nyakwara Mugia Jwang chakre saa 1 mano mar okinyi bende nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo ka kelo ni chal mano mar piny Kenya. Weche mopogore mabende osebedo katimore e konde ma pacho ka. Bang'e chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi adhi bedo ka kelo negi chenro mar pok opogore. En pok mane ang'eni inche dhi e gwengego mag Nyanza ibiro nwa gi pok mopogore. Kinde ka kinde wacho ni kete mana ka mar mondo wami siso Nyakwara Mugia Jwang. Koro ng'eni nadhi e gwenge mag Nyanza, gwenge mago makaluo, gwenge duto 4 mano mar manyo kit pok mabende onage timo. Koro kete mana TV mar Mugia Nyakwara Mugia Jwang ne kit pok mabende hadhi kelo ni okinyi makawuono. E chenro mar mbaka oromo machako saa 3 Joyce biro chako ge chal mar fwambo. Chal mar fwambo Nyakwara Mugia Jwang wabo bedo kwa menyo ni weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore pacho kae mwaluonu kawuono matimore sirkal mamalo kaachiel kod mago matimore e counties magwa. Bang' mane tetwak e chenro mar mbaka oromo wagoyo mbaka kotudore kod weche mag ng'anyo manyalo bedo ni limbo e sekta mar somo e pacho kae. Nyakwara Mugia Jwang chieng' tich 2 mano mar jomani jatend migawo mar Labour mano Alfred Mutua noromo kod riwruoge mag jopuonje mago ma pacho ka bende Joyce jopuonj nobuogo ng'anyo chakre chieng' tarik 26 mano mar dweni mano odiochieng' ma bende skundi bro bed kiyawo e tam mar 3. Tingeni tam mar 3 wantiere kod penj madongo. Tam mar 3 itieko iwacho ni nego bende itieko syllabus ka jopuonjre dhi klas machielo. Kata kamano jopuonje nobuogo ng'anyo ni nitiere girmiti mar higa mar 2021-2025 ma bende pok oket kare. Koro wabro bedo kwaloso kod moko kuomgi jokanyo mag Kuppet NAT kanyakla kod jolony weche mag somo. Ginyisa ni chal makamano nyalo bedo nade. To ponono ni romo mabende Alfred Mutua noromo godo gi jopuonj nyalo kelo lwasi makare mar chungo ne gi ng'anyo. To wageno ni twak bro bede yo makare Sharon mar mondo mi ng'anyo makamano kik bedi kalore ni tam mar 3 ang'eni nitiere kod jumbe 9 kende tibo bed ka iloro skul.
ka jopuonj ong'anyo nyithinde mabo bedo ka hinyore. To par ni tam mar ariyo be ok ne gisomo, ng'anyo ne nitiere kinde ka kinde nyithindo ok ne dhi e skul. Nyathi ema hinyore. Tam mokwongo cha bende man nitiere gi oula mapek, tam mar ariyo ne nitiere ng'anyo. Koro en midhiero mokwako sekta mar somo, to bende ang'e ni jotend migepe manyien bende nitiere kod ting'. Nikech mar Labour Alfred Mutua onyien e sekta no, wantiere gi Migos man jatend migao mochung' ne weche mag somo ma bende nyien e docket makamano. Wadhi bedo gi twak makamano nyakwar Mgajwang' kaka janyuol in bende warwako pachi kata mana kaka japuonjre bende wasum paro e chenro magwa. Yoronwa ote lai magwa magote machuok karede ka 600 mbui magwa mag oganda moriwo Facebook, YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital iyudowa achiel kachiel gi nying mar Ramogi TV. Tudri koda e mbui maga an owuon gi nying mar Sharon Ng'ao. Nyakwar Mgajwang' an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed kodo nyaka giko nikech ma en rupiny. Mokwongo hoitho ndoche. Waseneno tij Moses kako osetiyo. Iri ni adwa dhiro makaka dhiro ni. Wadwaro George Pito Pondo Kaluma. Ere gimomiyo jotelo gidwaro ni gine mondo gimak kombe gi to already gin kod tije magisemako. Nyakwar Mgajwang' kamora mintiere dakika oskadha 7 tok sa 12 mar okinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ng'ao. Doho mamalo ogolo chik makumo bila kuom geng'o wengegi ni kik negi e kinde magirakore gi jong'anyo. Doho mamalo owacho ni en ataro mar chik mondo bila orwak lewni maumo wang'gi kata mask e kinde magirakore gi jokenya mang'anyo. E bura manochwal kod riwruok mar okinde mapachoka LSK, jang'ad buche mag doho mamalo Bahati Mwamuye bende ogolo chik ni obila nyaka baw nyingegi kata nembni magi mag tich e lewni magi e kindego mag ng'anyo. Chris Awino nigi lera. Riwruok mar okinde pachoka LSK kod riwruoge makedo ne ratich oganda oyudo loch maduong' bang' doho mamalo kumo obila kuom rwako abuog rombe maumo wengegi kaachiel kod lewni maumo wiyegi e kinde ng'anyo. E ng'eto mar bura mane ochwal kod Dudley Ochiel, Mark Chirchir kaachiel kod Ahmed Sigat e lo LSK, jang'ad buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ogolo chik ne ogai mar obila mondo nene obila ma ok orwako lepgi mag tich ok opando kata umo suchgi e kinde ng'anyo. Tend obila ne oyudore e tago maliet kaluwore kod apisas mag obila mane oumo suchgi e kinde ng'anyo mag Gen Z. Obila ma wachore ne otiyo kod teko mathoth kaka chielo jong'anyo kod magina. Kweth mag obila makamago ne one mokwongo e kinde mane rowere mag Gen Z omonjo od bura mamalo mar kwedo chik mar omenda. Doho bende ogolo chik ni obila makedo kod jong'anyo nyaka baw nyingegi kata namba margi moyiedhi mag tich poni ok girwako lepgi mag tich e kinde ng'anyo. Ng'anyo mag rowere mag Gen Z bende ne oketo obila e nyong'ong kuom tiyo kod geche ma onge namba plate kaka yo mar umo ranyisi mar kawnegi okang'. Obila bende wachore ne osebedo katiyo kod geche makamago e ndhiyo rowere makwedo jatend piny William Ruto kaachiel kod hinyo jofwamb weche. E wi mano, doho mamalo ogolo chik ni geche obila duto e kinde ng'anyo nyaka bed kod namba plate kaka yo mar yangogi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwar Mgajwang' jatend piny William Ruto omedo chiwo singo ni sirikal mare siro sekta mar somo ne jopuonjre mamanyo tiegruok korka tije lwedo kod lony mag somo mar mbalariany. Ruto mochiko limbe mare e gwenge mag Kisii kod Nyamira oyango ni sirikal osegoyo okang' e jiwo somo mamalo kokalo medo budget ne sekta no kowuok e siling bilion 45 nyaka siling bilion 82. Crispin Otieno miyo ler mar wachno. Ne en odiochieng' mar adek kendo mogik ma jatend piny William Ruto ne lime gwenge mag Kisii kod Nyamira. Kawuono Ruto kod apisas mamoko mag sirikal ne olimo gwenge mag Bomachoge Chache, Etago, Mugirango South kod Borabu e kaunti ma Nyamira
ka oyawo chenro mopogore opogore mag dongruok. Ruto otiyo kod thuolono e lero okenge ma sirikal mare oketo mag siro sekta mar somo mar mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko mamalo. Juzi zilitokea mabarua kutoka university ikiweka pesa ile gharama ya course ama ya masomo ya mtoto. Hiyo ilikuwa ni makosa. Sasa nimeambia wizara wafanye kazi na universities na TVET ili watume barua ambayo sio gharama ya masomo. Watume barua ya kumwambia mzazi ni kiasi gani atalipa. Na leo hizo barua zinatoka katika mambo yetu ya higher education, na kila university na kila TVET itatoa barua ambayo itahakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma university ama TVET kwa sababu ya uwezo wa mzazi. Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne otelo e nyasi mar yawo chirni kod nderni mopogore opogore. Niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya Etago hapa. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa, na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima. Tumewapatia bilioni 1.1 ya kujenga hizi masoko, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Tumekuja hapa tumemshirikisha rais kwa mambo ya maendeleo, mambo ya kuunganisha stima, mambo ya kujenga soko, mambo ya kujenga barabara. Tumekuja hapa kurudisha mkono kwa sababu hata nyinyi mlituunga mkono na mtachagulia huyu Silvanus Osoro kwa chama cha UDA. Limbe no bende chalo ma okelo winjruok e kind josiasa mag gwenge mag Gusii ka koro gisingo tiyo kanyakla kendo siro sirikal kaka uwinjore. Lakini nikushukuru zaidi Your Excellency kwa kushikanisha Kenya, kwa kusema ya kwamba hata kama siasa yetu inakuanga saa zingine kali, ulileta ile tunaita broad based government, ukaleta wale viongozi wengine wakuje kukusaidia. Sisi kama jamii ya Mkisii, hata sisi tumeamua kushikana sisi wote. Sombi vitu mingi, maji tu, street lights, na watoto wetu wapate heshima, wasichana mtu asiwadefile, watoto watembee vizuri. Odiochieng' makiny, Ruto igeno ni dhi bedo e gwenge mag Eldoret e nyasi ma obagne jong'wech ma pacho ka. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto gwenge ma Kisii kod Nyamira ochopo giko ayanga odiochieng' ma kawuono, ka jatelo no medo mana kwayo jotelo mopogore opogore e piny Kenya omed riwore lwedo mar neno ni dongruok kod kwe omedo bedie e piny Kenya. Crispin Otieno, Ramogi TV, County ma Kisii. Kopogore gi mano, jotend migepe manyien odhi nyime gi donjo e apisi ayanga tok chamo muma juma mokalo. Rebecca Miano odonjo e apisi kaka jatend migawo mar weche limbe kod le mag bunge. Opiyo Wandayi bende okawo apis mano mar migawo mar teko. Kako machielo, Salim Vuria dhi telo ne weche mag ohala. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, oganda jo Kenya rito kapo nono ni jotend migepe gi biro timo lokruok kendo tiyo e yo makare. Gimor mogundho kirwako ne ogudu kod jaket mar tich. Jatend migawo manyien mar limbe kod le mag bunge Rebecca Miano odonje e apisi ayanga toka otelo kowuok kuom jatend migawo no machon Dr. Alfred Mutua. Koloso, Miano wacho ni obiro keto kenge makare mar neno ni obero chenro mag limbe e pachoka kod neno ni le mag bunge orit makare. Moko kuom okenge gi oting'o tiyo makare gi jokanyo e sekta no mar limbe, tiyo gi yor lony mar mbui mar yudo nonro mar kit jolimbe mawuok pinje maoko kod mapachoka, ka achiel gi keto chike makare matayo bunge mag le. I will seek ways of entrenching a domestic tourism culture as we disabuse the notion that tourism is only for visitors from without the country. I will encourage the use of modern information technology to rally the travel industry to not only show up tourist numbers but also create a memorable experience. Kwa machielo, mane en jaod bura ma Ugunja kendo jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi bende okawo apisi kaka jatend migawo mar teko.
Wandai osingo mar keto elai chenro mag migao mar teko kendo twak gi oganda jo Kenya ewi ywak magisebedogo. As a ministry, we practice transparency and openness, and that we open ourselves to scrutiny by the public and by Parliament through and through, that the public should be able to understand what it is that we are doing at every other time. We proactively communicate what we are doing or what we intend to do to the public. In other words, we create an environment where we engage freely with the public, who are our customers. Owacho ni migao mar teko orwako tiyo kanyakla mar piny owacho mar chwalo nyime chenro mag dongruok pachoka. Whatever it is that is being done in the Petroleum State Department, whoever is in the energy sector knows or is able to articulate that whoever is in EPRA understands what goes on in Kenya Pipeline Company, whoever is in Kenya Power understands what goes on in KenGen, and so on and so forth, so that together we move forward. Salim Vuria bende odonje apisi ayanga kawuono kaka jatend migao manyien mar weche ohala mane itayo gi Rebecca Miano. Mvuria olero ni okang' mokwongo tok donje apisi en tieko chenro duto ma jatend migao no machon nochako to ne pok orumo. The areas that have been highlighted, we should be able to continue and stabilize them. All the achievements that have been outlined here will be my first priority to keep them, and then now move on to make sure that now we capture new grounds. Omedo ni obiro twak gi jokanyo mopogore e sekta mar ohala moloyo to jolos mwandu kod jogo manigi kembe mag ji giwegi kaka achiel kuom yore mag bero chenro mag ohala. There's a slight decrease in manufacturing, and that point out some of the issues that we need to deal with, and I will be providing leadership in making sure that we are able to accelerate manufacturing. I think the cost of power, and many other issues have been raised. Magi duto timore mana dwe achiel tok jatend piny William Ruto weyo kukuma jotend migepe kaka achiel kuom dwach rowere mag Gen Z. Penjo maduong' koro en kabende jotend migepe manyien biro tiyo kaka dwarore. Dwe achiel tok jatend piny William Ruto weyo kuku mar jotend migepe, oganda jo Kenya koro rito gi siso mar neno ka jotend migepe manyien mosechako kawo apisi biro tiyo e yo makare. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jogoro mungirore migepe mopogore opogore mapachoka sani obeda kicha ka girito ng'iyo lokruoge ma jatend piny William Ruto biro timo ne lemo magi bang' ka nyocha otimo lokruok e tend migepe. Weche medo fungore ni jatend piny William Ruto chano timo lokruoge ne jogoro mungirorego, gino manyalo weyo ka moko kuomgi owito tijegi kama moko inyalo loki ka itero migepe mamoko. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang'anyo mapek mar rowere mamaraga maidendo ni Gen Z mane okundo jatend piny William Ruto kendo timo lokruok e piny owacho mare kendo riembo jotend migepe pep. Sani auka mag Gen Z oloko tanga kendo chomo jogoro mongirore tir kaka ilieko. Maling'ling mar Ramogi TV oseyudo lero ni jatend piny William Ruto chano gwetho oko moko kuom jogoro mongirore e piny owacho mare. Ka penjo masani ololot kuom jogoro mongirorego en ni to ng'ano madhi dala, to ng'ano madhi dong'. Nimeenda nikatengeneza serikali yeye akuunganisha wa Kenya. Nimeweka baraza la mawaziri na nimeleta watu wote ndani ya serikali ya Kenya. Rowere mag Gen Z ne dwaro ni mondo duok chien kwan mag jotije sirikal mamodo sara kendo kelo pek ne japiny machulo osuru. Hao watu wezi wenye wako kwa government wamemzunguka wote. Awatoe. Hiyo ndio tutafikiria vitu zingine na kuongea na yeye. Useme asante. Magitimore kogai mar ODM Raila Odinga kane ni e kaunti ma Elgeyo Marakwet e hiko mar wuon Irene Maset. Nyoko ni jogoro mongirego bende nyaka thichi ni mar tije ne otamoge. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa.
ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Akasikia ili mimi hii cabinet nitatoa, nitawapeleka nyumbani. Nikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote, usafishe wote ili tukiwe na mwanzo mpya. Malingling moko wacho ni jotelo moko selidho mochopo kuom ogai mar ODM Raila Odinga ka gidwaro go dhoge bor mondo oyudnegi thuolo mar tich e piny owacho mar William Ruto. Sasa watu wa rika yangu wanakuja kwangu ati niwatafutie kazi. Pumbavu sana. Kama mimi ndio wananisumbua, Ruto wananisumbua namna gani? Sasa hii ya kwamba tuinue vijana. Tukuna vijana ambao wamesoma, wana cheti kufanya kazi. Ekineno, weche moko oseyangore ni twak mar yaro piny owacho mar Manywanda dhi nyime kamoko kuom duond buche mantie riwruok mar Azimio mane geto lemo to ne pod okichore gi chien bende koro dhi yudo thuolo mag lemo. Jolony wacho ni gisiro dwaro mar bedo kod jogoro mongirre sirikal matin ne 26 mopogore kod 51. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kopogore gi mano, ami weche motenre kod thieth. Tuo mar guonyo mar mpox koro yangi kaka midhiero manyaka kaw kod pek kendo rang malong'o kaluwore kod landruok mar masani medore mokalo e Afrika. Kaluwore kod ripot mar riwruok marango weche mag tuoche Afrika kata Africa CDC, nyaka sani ji 4,000 oyud kod tuono ka ji makwan gi dirom 1,500 osewito ngimagi e pinje Afrika chakre higa mar 2022. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyo ler mar wachno. Tuo mar guonyo mong'ere kaka mpox koro yangi kaka midhiero mar tuo manyaka kaw gi pek kendo rang malong'o kaluwore kod landruok mare masani timore ng'wech e pinje mag Afrika. E lipot mare, riwruok mar pinje Afrika e weche mag thieth Africa CDC yango ni e Afrika ji 38,465 oseyudi kod mpox ka ji 1,456 osewito ngimagi ne tuoni chakre dwe mokwongo mar higa mar 2022. Kata obedo ni gie sani onge ng'ata ng'ata e pacho ka ma osechako yud kod tuo mar mpox tok ng'ata achiel mane oyud kod tuono dwe mokalo chango, migawo mar thieth kata kamano yango ni nitiere jomoko 20 ma sani chich godo ni nyalo bedo kod tuoni kama oting'o ji 8 e kaunti ma Nakuru, ji 4 Nairobi, ji 4 e kaunti ma Kilifi, ji 2 Taita Taveta, kaunti ma Kajiado ng'ata achiel, Kwale ng'ata achiel, Nyeri kachiel koda Murang'a bende ng'ata achiel kaunti ka kaunti. E oboke ne ute fwambo, migawo mar thieth yango ni nyaka sani jowuoth mohewo 247 osepim ne tuoni. Ka chenro mar tiego oganda e wi tuoni dhi nyime e tong' mopogore ma pacho ka. Oganda koro ikwayo mondo obed akicha ne tuoni kendo go lipot ne ranyisi mag tuoni ne sirikal. Simfros Okinda, Ramogi TV. Obila moro ma Eldoret oyango ni en achiel kuom ji mane oma omenda gi achuth moro mane wuondo jopiny e boma ma Eldoret ni biro konyogi yudo omenda mathoth kaponi gichudo. Obila no lero ni achich maduong' e wi mibadhi ma en jago ma nyinge Ambrose Abuti otudore gi obila moko mag okwach kich makonye pondo kendo miyo nyaka sani pok omake. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo ler mar wachno. Jo-Kenya pod dhogi omoko e wi kit kuo mane okwalgo omenda mag moko kuom jodak ma Eldoret kokalo e lwet achudhe mane wuondogi ni dhi keto pesagi bedo mabup. Penjo en ni, ang'o momiyo nyaka sani achich maduong' e mibadhino Ambrose Abuti pok omaki? Being a police officer and I have knowledge about what is happening, how we can get into someone, and you realize that the rightful people to help you because you don't want to take law into your own hands, the rightful people, the respective people to help you are benefiting. Particularly this Henry Mwiti. It is so painful. Apisa ni wapando nyinge nikech arita mare lero kaka ne otemo chiwo report ne apisa wadgi mawuok e bado bila mar okwach kich DCI e wi kuma Ambrose Abuti ne opondo to kata kamano ote mare ne ogore Luanda ni mar okwach kich ne omedo konyo achijno pondo. The DCI had known about the Ambrose issue. Mwiti said that Ambrose could not be reached. But that very moment Ambrose was at the station and I had even seen him. I even told them that right there. And he went ahead and told me that there's no way I was going to get help. Obila no en achiel kuom Jo-Kenya mane owuondi gi Abuti kendo ne onyodh kuom omenda maromo shillings 800 e tielo mokwongo
kendo bang'e ochako wito silings 450,000. Omedo lero ni kenyne mar higni 20 okethore ma orumo chuth bang' jaode paro ni ne obedo winjruok ma ling' kod jadolo mar kanisa kachiel kod Ambrose e lal mar omenda mar familia. I'm harboring a lot of pain from loss, pain from broken family, pain from strained relationships with siblings, all because of this one person who has been concealed by the law. Wachore ni jumbe ariyo mokalo, achijno ne nitiere e magawa moro manitiere ondamo maromo mita 40 kende, kowuok e tesend obila ma Central, to kata kamano ne ok omaki. There's no way you can say that the DCI is hunting for Ambrose Makech when in real sense it has never been published anywhere. There are people who have been even worse than Ambrose and they have been arrested. What makes him special? This is a man who has so little education and so little kind of tactics to make him overpower the DCI. Apisani dimbo ni moko kuom jogo ma omenda gi ichichni ne onyodhi kod achijni oting'o nyaka pisas madongo e piny owacho. What I would like to reveal is that there are so many people who are victims of this. Even in the DCI, we have officers who have also lost their money. We have, I may not mention by name, but we even have cabinet secretaries who are in the ministries that I know. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kopogore gi manami weche motenre kod doho. Janeno mar adek e buch nek matudo jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko 93 onyiso doho ni ne ochiwo ote mar miriambo ne obila mane dayo dhoge tesend obila ma Malindi ma okoni ne otimo bang' min-gi mane omake godo e bunguno mar Shakahola. Nyise ni owuondo obila mondo mi owegi thuolo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. E odiechieng' mar adek, joneno mag piny owacho ne odhi nyime kod chiwo nendgi motenore gi buch nek momako jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko e doho ma Mombasa. E burano, janeno mar adek ma en nyako ma jahigni 17 ne onyiso doho ni min-gi ne onyise ne oriamb ne obila mane dayo dhoge ni en ne imiye chiemo kod pi e kinde mane jomoko tweyo e bunguno ma Shakahola. Umesema mlishikwa mkapelekwa kwa kituo cha polisi cha Malindi na kulikuwa na afisa akakupa muda wa kujadiliana. Kweli? Na hivyo ndivyo ukapanga vile utasema. Kwa hivyo maneno yote yale umeyasema hapa ulimdanganya afisa wa polisi. Janeno no mane okuyienwa kao picha mare kaluwore kod hike mani pinyne 18 koni min-gi ne osingone ni koriambo to ibiro wegi thuolo. Panga na nani? Na afisa ama na mama? Na mama. Mama. Baada ya kumdanganya afisa wa polisi, kwa taarifa ambayo imeandikwa mbele ya koti, uliweza kutia kidole na huo ulikuwa mwezi wa 5, sivyo? To bang' obila ma Malindi miye chachurungi kod makati mochamo ka jowete gi to ne odagi, ne odhi nyime kod riambo ni en ne otweyo mana ndalo 30 ka adieri mantiere to en ni ne otweyo ndalo 38 kendo ne odhi nyime kod tweyo korito tho mare. Miriambo mamoko gin ni wuon-gi ema ne ogole e sikul, ka adieri en ni min-gi ema ne ogole ka nyise ni somo en richo, ka komachielo bende ne oriambo ni ne osomo nyaka klas 8, ka adieri mantiere to en ni ne ogole e sikul ka oja klas 4. Kwa hivyo wewe mwenyewe ulidanganya kwa kinywa chako. Haukuwahi kalia mtihani wa KCPE. E burano, janeno mar abich ma en mane en OCS e tesend obila malango baya Hassan Hamara ne onyiso doho kaka ne gidhi reso kweth mokwongo mag jogo mane tweyo e bunguno ma Shakahola. E apedhano mokwongo, okoni ne giyudo dhano 15 ma kech onworo kendo dhero modong' mana choke, kuma 4 kuomgi ne otho e yo e seche mane resogi kilaw kodgi kar thieth ma Malindi. E sechego, ji 7 kende emane nyalo mana budho wach ka gifulo nyingegi. Kanyo bende emane gifwenyo ni jogo mane tho ne iiko kendo lietegi ne iolo lowo mana mopie ma ok ket lowo mobiwore mondo kik fweny ni mago liete. Burano manie nyim jang'ad bura Alex Ithuko biro dhi nyime e odiechieng' makiny kuma joneno mamoko motenore korka piny owacho dhi chiwe nendgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakor mgajwang dakika 30 tok sa pagario mar okinyi gi sigana mar George Aoko kotende kod sigand joneno
mane bura mashaka hola bende makiluwe giko mar weche manyien haukinyi makawuono. Kapo kaka yo matin asomo kuom ote mabendi sebedo kioro kwa dhi nyime gi chenro makama. Lila Nonyango iwacho no yaure uru kanyo Ramogi TV ler kintiere gwenge mago mag Siaya. Gideon Ndaya mar Ogo Kabondo iwacho ni ntiere Kajiado kendo piny oru makare hineno Ramogi TV heyo makare. Freddy Kosuru iwacho ni ntiere Dandora Phase 2 kendo wacho no yaure Sharon Amus ni Joyce Oduor. Imor gi chik madoho golo hewi obila kinde mag ng'anyo. Wacho no obila lo chik mana kaka doho owacho. Vitalis Ochieng wuod gi Mkarariu inbana neno ote mari wacho ni luo chenro mana kapile. Alex Ongoya inbana neno ote mari wacho ni good morning. Meduru ote oro mana ote makamago obro bedo kwa sumoge kwa dhi nyime gi chenro magwa. Gisani yena mar mondo miaka yo matien bangma nyawodo Joyce Oduor osekre makare mar keloni nonro mar gazeti. Kikidhi mabor warad kendo Sadek etwake chenro mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ngao. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Teka video na post pale NGC. Kocho pongeso kangeso Sangwen Otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel. Ma chenro ma ok dier ni ubai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on View Sasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on View Sasa. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Koro pek mantie iyudo ka adoption ji ok ohero gi sana nikech gineno ni dhi golo negi tich.
Nyakwaramogi Ajwang' en dakika 35 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod jafwambo mano Raymond Jowi mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet. Gazet momori okinyi makawuono e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo pinya isome yo makare. Oyawre Raymond ichiew nade okinyi makawuono. Oyawre nya Joyce achiew maber mana in. Machiegni nonro mar gazet ambe na chiew makare. Gazet okinyi makawuono ka weche magimiyo pek wanyalo wacho ni nitiere weche mopogore ma omi pek okinyi makawuono. Ano ka Daily Nation omenyo mano lal mar omenda maderom bilion 1.5 mano e bengi mar Equity. Ka gazet mar The Standard to koro wacho kaka sani koro kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany e pacho kae kaachiel kod moko kuom counties nitiere kod nok mar omenda e pacho kae. Kata kamano Raymond, adwani wachak kod gazeta mano mar Daily Nation. Kalore ni Daily Nation be naneno komulo nyaka weche mag siasa malo kanyo, wich bar ma Kalonzo Musyoka koro nitiere godo. Kata kamano kuku mar wacha mano kotudore koda kaka omenda maderom bilion 1.5 olal e bengi no mar Equity. Iwacho ni omenda ni olal to gole kidienje mopogore opogore. Iwacho ni ne nitiere omenda mano wuodhi kata mano gol to gole nyadi 40 to kod 7 ae dakika mogole no to se soe bengi mamoko ae bang'e oruchi accounts go. Tiwacho ni omenda ni ne en ma noket mar timo ola ne jogo madwaro ola mopogore opogore. To ido ka sigana ni omenyo achiel kuom jo telogo madito kata managers. Tiwacho ni en inside. Matieni en gino ma nopangi ei bengi ni ai bang'e oduogo golo omenda ni. Magi gik mosebedo ka timore e bengi mopogore opogore. Kinde moko naneno sigana moro kane ogol ng'at moro mane tie bengi ai no make kendo tuwe jela nyaka sani higni madhi 20. To kano penje mondo mi otim nende gima nokete jela to wacho ni en achiel kuom yawuot luo manosomo ma oyudo tich e bengi. To wacho ni dhi nyime gi tije ng'iyo kaachiel koda chorore malo nyaka lemo. Kano choro modonje lemo no ne to nyise ni koro wadwa nyisi kaka watiye iye ka. To kano penjo ni tiyo nang'o to nyise kaka ikwalo omenda. Matini maendi gima karo osebedo ka timore iye ka. Ema iyudo kata ka samoro kinde moko ng'ato kelo sigana moni nodhi otwe jela to koduogo to yudo ka pesa manoweyo e account ne koro onge. Ae kodhi to miye nonro mang'eny kaka omenda ni otiyo. Matieni kare nitiere kuoma iye mosebed kitimo e yo mariek. To maendi apano ofwenyore nikech omenda manolal ne duong' mokadho bilion 1.5. To mana kaka isewacho ni en inside job, wach makamana no kan tiere it gazet mar Ang'wen mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa nyalo mana di it gazet mar Ang'wen kanyo nyaka sani koro ket picha no mano mar David Machiri Kimani ma en Equity Bank Limited manager mane iwacho ni ne omake manyo tarik 12 dwe mar 8 higani mano kitude kod lal kata kuo mar omenda mano maderom bilion 1.5. To bende bathe kanyo nitiere wuon mare mano Peter Kimani Mashiri mabendi wacho ni en bende no make. Kata kamano penjo mang'eny makoro ipenjo kod okil kaachiel kod familia magi ni nyaka ne make gionge tesendo bila to okong'ere kuma gintiere kata bedo ni gine achich maduong' makoro itudo kod lal mar omenda makamani. Wacho ni nitiere mana jok ma inyalo wach ni ne gin jogo ma omanore kod gigo lweny. Wacho ni nyalo bedo ni ne gin obila ta ne gintiere kod mask ni chieng' Jumapil ta ne gidonjo e dala David Mashiri chalo ka joma noturo nyaka dhot gituro nyaka geto ging'wane kata gimake gisoe gari kendo gidhi to nyaka sani koro kia kata okong'ere kuma entiere. Wacho ni gima ne bende omiyo ginaro down to investigation mondo me gitim nonro ne jatend bengi ni en ni nonro mage kata credentials ke nonro mag bank emano tigo e wuodho omenda ni. Okang'eyo ni maendi en achiel kuom koro okengego mag chulo kuor kotene kod lal mar omenda ma kore lachni. Emomiyo samoro wacho ni tok ndicho mare ok ging'e kuma gintiere nikech ineno ka lawyer mare kanyo Ndegwa Njiru wacho ni nyaka gie sani ok ong'e kuma gintiere kendo wacho ni nyaka simbe gi oselor kendo giyudre. Apani maendi en achiel kuom kokamano to en mar temo lal kod neno nikech sama koro omenda makama olal ta chich maduong' osemeny gikone kolal ga to samoro nikech kiwacho ni en inside deal
nok en gir ng'at achiel. Ok otime Samoro kende. luwo lai matut omenda ni kore lach bilion 1.5. Samoro oting'o nyaka jodito ma be samoro ok nyal luong nyingi. Koro kine achich maduong' lal, samoro lai mar kuone oting'o jomoko ma tek. Koro samoro ginyalo bedo ni gilal kode mondo mi giwe wach kes ni ruchre, kata samoro gilal kode mondo mi giruch neno. Kata kamano wageno ni bobed ka itimo nonro matut mar yango adiera ni omenda ma kamano dhi kanye. Kata kamano omenda ma kamano liekore ni onego bed ni tiyo gode weche mag chulo sara kaachiel kod weche mamoko. Mano ka bengi mar Equity. Adwa ni wadhi it gazeta mano mar 6, mano mar gazedni ma Daily Nation. It gazet mar 6 kanyo Raymond. Nyaka sani koro mano ogai mar duond bura mar Wiper, mano Kalonzo Musyoka. Sani koro entiere kamate kalure ni okia ka pod odhi mbele kod makore kod Raila Odinga, kose koro oketre tenge wach ni an koro achung' kar kenda. Ahinya te ng'wech mano mar laro kom jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Wang'e ni yiero mokalo mano mar higa mar 2013, 2017, 2022 osebedo kosiro Raila Odinga lwedo. Sani koro ne entiere kod geno ni kalure ni koro Raila Odinga dhi AUC to Raila Odinga nyalo sire lwedo. Achiedh nade ma entiere godo kata wich bar ma entiere godo en kotudore kod kaka ODM nokawo joge moko osoe sirikal. Koro tim nang'o? Jo siasa ma pacho kaendi kinde ka kinde ka ji dhi e yiero tiloso gimiluongo ni coalition. Ma ng'enyne coalition ma osebedo katimore pacho kaendi osebedo katimore tok okenge mag timo lokruok e pend chike ma pacho kaendi ma gikone samoro dhiga nyaka referendum. Kalonzo mana kaka nanyisi motelo ne en gi options ariyo. Mokwongo mana kaka oboke ni omenyo nodong' gi Migosi Odinga e Azimio, kata ka gibiro loko nying to gibed riwruok siasa achiel. Ae kaendi bende nyaka gie sani nitiere mosebedo ka liekore maling'ling ni nitiere kaka itemo wire mondo mi koyie to riwre gi riwruok mar Gema, ma bende wacho ni ng'ama temo dhiro lek ma kamano en jalup ker ma pacho kaendi. Nyaka gie sani nanyisi chieng' mane timo lokruok mag jotend migepe. Kalonzo nodagi riwore koda kweth mane ogwel mondo mi okonyo loso broad based government. Maendi nyiso nang'o? Kotamore to Kambani be nyaka kel kura. Notim nang'o? Nokawo Alfred Mutua to duogi mondo mi ko obiro to Alfred Mutua iting'o malo. Seche modhi kocha to Alfred Mutua bedo koni, nikech thuonde ariyo be iwacho ni ok nyal riwe gona achiel. Koro kodhi kocha to Alfred Mutua dhi koni. To Kalonzo nigi pek nikech ang'o? Samodhi moriwore gi joka to telo ni kanye. Samoro telo dhi bedo koda ker ma pacho kaendi William Ruto. To ka William Ruto riwore koda Migosi Odinga, matene gidhi loso kweth mar siasa achiel to gigwelo ng'ato kaka Migosi Alfred Mutua koni. Kalonzo dong' kanye koro gi sani? Kokoriwore gi Migosi Odinga to chune nikech nyaka los riwruok siasa. Chune ni nyaka odhi olos riwruok gi The Gema. To kodhi oloso riwruok mar nini gi Gema to olemo mende miye en ang'o? Koro magi gik moko matek. To kodhi kocha to kawo Mutua okel koni, nyiso nang'o? Odhi dong' ka pek mar siasa ahinya nikech neno ka jatend piny owacho osetimo limbe Nam Chumbi, osetimo limbe Kisii, odhi timo limbe Kaluo, ayo tieko. Mano nyiso nang'o? Kalonzo dong' koliero. Haya, nyakwara Mugejwang' mane nyalo somo it gazet mar 6 mano mar gazedni ma Daily Nation mar mondo mi ing'eane wich bara mano mar Kalonzo Musyoka koro nitiere godo ahinya e kinde ma koro olap dhoge ndong' ne kom ten piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. It gazet mar 7 kanyo nitiere sigana moro manyalo wacho nolomba ahinya Raymond. Kalure koda kaka governors ahinya to mago mayudore e gwengego mag Mount Kenya osebedo ka kale matek. Gwenge mag Mount Kenya ema nyalo wacho ni gin moko kuom counties mayudore kuro, moko kuom counties ma nyalo wacho ni governors oselogo dichiel. Matende no bedo governor e tam mokwongo, tam mar ariyo no to waneno ka lokruok nitiere. Kopogore kod mano bende nitiere kaka governors osebed kithicho oko ahinya te gwengego mag Mount Kenya. Sani wang'eyo ni governor mawuok e county ma Meru mano Kawira Mwangaza ene mentiere kamate kalore ne tielo mar adek koro MCAs osethiche oko. Mokwongo notony, mar ariyo notony, mar adek
adek penjo en ni bendo bro tonya kose oyo. Kwang'iyo kanyo en weche ma iwacho ni kano chakore higa mar 2013 nitiere counties 10 mago mayudore gwengego mag Mount Kenya. Nyaka sani koro aneno ka oket kanyo ranyisi wantiere kanyo kod governor e county ma Kiambu. Iwacho ni county ma Kiambu mane governor margi mar 4 nyaka ne loch gwenge chakre higa mar 2013. Raymond. Ma kaber nyaka sani onego bedni governors oseyier nyadidek. To gin gisebedo gi governors 4. Apani Joisa gwenge mag Mulima nitiere interest kabisa. Mokwongo ne joma dhiro agenda mar siasa kata jomwandu, joketo mwandu maketo mwandu gi e wechego mag siasa. Nikech iyudo ka kinde duto en gima adier ni ng'ato kadhi chung' lemo ahinya to mar gavana, joket mwandu mopogore opogore sero ga lek maggi ka giwacho ni waketo gini ka kidhi kama to wadwa ni mondo tim kama, kata koketimo wawegi to tim kama endi. Tiyudo ka endi mokwongo siasa mag Mulima ne nitiere gi dwaro moro kachiel koda weche mopondo ahinya to ne jatend piny masani nitiere kaka nodwa ni mondo olok joma chon ka okel joge masani. Tiyudo ka notema dier mane ogolo gavana machon mano migosi Kabogo nogolo Waititu mo replace gi joma tindo kaka Ndindi Njoro gini, mago joma winje, Kimani Ichung'wah gini, mago joma winje. Tiyudo ka sani nitiere kaka yamb siasa loko ma joma ne loyal kuome ahinya, nitiere kaka jogot ok winj mayot kuomgi. Koro gi sani gima temo neno gi siasa ma Mount Kenya en ni gitemo e yore te mondo githulo oko jogo manodonjo ka ni loyal ne ker masani mondo mi giduok joma nyalo wacho dhok ma jogot te winjo. Magi moko kuom midhiero mineno ka timore ahinya gi gavana Wambora ne gitimo ne higa mar 2014. Waititu notimne kamano. Nairobi kandi bende notimne migosi Mike Sonko. Iyudo ka kindeno migosi Mike Sonko ne ok ni e winjruok maber koda jodito magitemo magithiche oko. Ne wan koda gavana mane ber mano ne migosi wuodwa mawuok Homa Bay. Embe kano chopo mondo mino duogi to ogwenye dakika matin. Apani en temo timo realignment mondo jogot Kenya oduog jogi manyalo wacho dhok manyalo chung' motegno ne interest gi mok wer ker mani office gi sani. Ato nyaka sani iwacho ka ni kochakore higa mar 2013 nitiere governors 11 kaachiel kod jolup governors 3 ma osethich oko. Mano kwang'iye gwengego mago mag Mount Kenya. Kwang'iye county ma Nairobi kae wantiere kod governors 2, mano Mike Sonko mano ma Nairobi kaachiel kod Waititu mano ma Kiambu bende ne osethich oko. Kata kamano governor e county ma Kirinyaga mano Anne Waiguru nyaka sani koro wacho ni thothne gigo ma ichwalo kata mise michwalo mar mondo mi othich governors oko gin mana weche maliekore to onge ranyisi motegno ma oromo mar mondo mi ogol governors e tich. Kata kamano wang'eni mago duto chenro mar thicho oko e governors en kotudore kod chike magayo kata marito counties magwa. Bathe kanyo be naneno ka koro Senate biro bedo ka twaka mano kochakore juma manyiena mano kotudore kod thicho oko e apisi mano governor e county ma Meru Kawira Mwangaza kapo nono ni bobed ka irese kendo e tielo mar 3 kata oyo. Kata kamano Raymond iparo no dhi tony kendo e tielo mar 3. An gimomiyo wechego mag thicho oko governors samoro ok ayiega godo nikech iyudo ka kose time county assembly tichaki duogi kele ne kweth mag committee mag ji 11. Governor mangima ma samoro control budget ma kata bilion 13 komi ji 11 e mbele ne mondo mi othiche oko yot mondo giwach dhok machielo cha nikech recommendation kata ler ma idhi chiw gi committee ni emidhi pedhe od bura mano mar Senate mondo mi MCA mondo mi senators otwage. Tiyudo ka committee ma ji 11 mar special committee mogo nini samoro ke gidhi to gidhi wacho ni gik mwatime nonro ka ok wayudo neno moromo to mano achiel kuom temo ng'iko wechego mag thiche oko ni mar ka gisechiwo report ne od bura ni watemo ng'iyo kaka committee moyiedhi ma ji 11 ok waneno rach ahinya wa suggest kata wa recommend mondo mi utwage gini kata kamano neno ni ok oromo. Wach mar neno ok oromo no oromo nyisi ni governor nyalo duogo office. Koro process cha te
bedo kayiem nono. To ang'eyo ni mano juma mokalo MCAs 49 mano e kind MCAs 69 ne ouluto ombulu mar thicho oko e apisi mano gavana e kaunti ma Meru Kawira Mwangaza. Adwa ni waket tenge weche makamago. Wadhi it gazette mano mar 10 mar gazedni mar Daily Nation. It gazette mar 10 kanyo nyaka sani koro wang'eyo ni sirikal mano mar Kenya Kwanza ne obiro koda mano chika manyien kata new funding model ahinya to mag jopuonjre manitiere mbalariany e pacho kae. Nyaka sani koro idwaro mar mondo mi oket ler mano kotudore kod new funding model gino makoro nyaka sani koro jod bura onyiso migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae mar mondo mi oketane ler ahinya kotudore kod bands nikech sani koro nitiere bands 5 mane opogi mar ni nyithindo manitiere band 1 band 2 band 3 band 4 band 5 nitiere moko kuom omenda kata chwal omenda mimiyogi kaka mano mar loan kachiel kod scholarship opogore gino manyaka sani iwacho ni ok okete yo maler ahinya. Anyalo wacho ni kama ne koth ochako gowa godo en ne kar tho mar jatend migawo mar weche somo machon mano Ngire George Magoha. Kanyo ema ne shida gite owuok nikech lokruoge gite nokel koda apisine to ne en koda lek mararia mondo mi ne kel lokruoge ahinya to e somo no ma lony manyasani CBC. Ai bende ochako kel lokruoge e wechego mag donjo e university kaka idonjo chudo olo mag omenda gi gik mamoko. Ai dogido ka tok thone sirikal manoduogo kawo macha kinde mane gikelo lokruoge go ne nitiere sirikal machielo. Ai kitimo lokruok sirikal manyien odonjo. Yes ne gi adapt policies gi but kochopo kama koro mondo mi ketgi e tim kata implementation ilo ka nitiere bagni kata lony mar somo manyasani ma wantiere ni ji mang'eny ok pod ok winje kumochiko gi kumodhiye. Ai ka giduoge mbalariany mara ji donjo nono mara no gin gik moko ma pod nitiere fuok mang'eny ahinya e wechego mag somo manyasani. Anyalo paro ni mae gima bende koro kelo ng'ikruok e wechego mag wechego mag donjo e mbalariany siro mag omenda kako nego beni timo gi gik mabendo nego beni timo nyaka gi e sani. Ma india paro ni kaber to sirikal masani onego beni keto ayanga gigo mabende onego beni itimo ahinya to mago mag wechego mag chike matayo wechego mag somo olo mag omenda kaka nyithindo onego beni donjo kaka onego beni timo chudo mag school fee ke nyaka gi e sani do ka moko kuom jonyuol mathoth ok ong'eyo ni to onego beni wachulo pesa di to nego beni time nang'o pod onge ler e gini. Apani mae ndi be gima jod bura ma pacho ka ndi ogodo gi piny ka giwacho ni nyiswa uru ketane uru ler mondo kata ka gi nyiso jopiny to gi nyis jopiny ka nitiere ler ma gimbe gin go gimbe gi winje mokwongo kapok gikelo nwago. Apani gino machando ahinya en ni onge ng'ama winje maler manyalo biro nyisa nikech kaka jofwambo wambe wamanyo adiera jod bura go be ka wadhi negi gimbe gionge koda ler to koro kwa chako waduogo e ministry gimbe gionge koda ler. Apani pod wadhi bedo gi chochni gi rumbi kachiel koda mudho ten migawo mar weche somo pacho. Odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma jopuonjre onego beni e odiochieng' mogika ma jopuonjre onego beni chwalo kwayo margi mar mondo mi giyud scholarship kachiel kod omenda. Kata kamano jod bura okwayo mar mondo mi omed jopuonjre thuolo kalore ni thoth jopuonjre kachiel kod jonyuol maggi gikia kata gionge kod kiawa ewi kaka new funding model makamano tiyo ka nyaka sani mano jaod bura ne Isula Lesuda embe ni nyaka sani no kae ka koro wacho ni omenda ma ichiwo mano kaka upkeep ong'eny ahinya to kata kamano ok oket terms mage kata kaka ibo bed ka iduoke yo makare gino ma nyaka sani nyalo bedo ni kelo achiedh nade ahinya ne jopuonjre monego bed ni donjo e hikgi mokwongo kata freshers monego bed ni donjo kochakore dwe mar 9 mano ma higa ni kwadhi mana mapiyo Raymond it gazette mar 12 mar gazedni mar Daily Nation nyaka sani koro mano sirikal obwogo mar ketho moko kuom passports ma koro jopiny pok okawo mano kowuok e counties mopogore opogore pacho kae nyaka sani koro wachore ni nitiere mago passports mag rom 1100 ma nyaka sani koro jopiny ne oro kwayo
passports ma kamago oseduogo kata kamano pok okawgi. Be naneno ka nitiere moko kuom counties mawacho ni gine counties ma passports mathoth ng'enye to jopiny pok owuok oko mar kawo. Chiw notice. Notice ma kamano koselapse tibo wach ni passports ma kamago koro ibro bed ka iketho. Gino ma koro bro medo ka miyo jopiny wich bar. Kalore ni chenro mar yudo passport e pacho kae bende wang'eyo kako bor ahinya kendo tek. Maya pandi nitiere shida kata nitiere midhiero moro ahinya te migao mochung' ne wechego mag timo andika ne jo Kenya pacho kaendi, nikech gini endi ochakore koda chipo mag IDs. Nikech nyaka gie sani kaka wawuoye wach mar jopuonjre madhi donje mbalariany, moko kuomgi pok kata koyudo IDs maggi. To kichak iduogo iyudo ka passport be mondo mi yude mokwongo, samoro iyudo ka jogi ekino iyudo kata samoro ng'ato ne manyo passport ka nigi lek mar timo gimoro to budho mag gicha odhi makoro ok ochopo kare. Koro iyudo ka ng'ato samoro wach ni onge tiende gima nadwaro mondo mi natim go gini, koro nokodhi kama kaka nadwaro, nikech passport no mondo mi noduogi samoro wapenje ang'o miyo ji pok okawogi. Mano monego bed ni penjo mokwongo. Gisekawo samoro thuolo malach, samoro ng'ato oserito, samoro ng'ato kadhi to nitiere mistake moro kiatimo ang'o ma ng'ato duogo ni aisulu werigo. Koro apani be en gima ber ni koro ero giseduogo. Wambe koro kaka ute mag fwambo wagoaga fuong' ni giseduogo, dhiuru ng'egi mondo koro kata ka ng'ato ok odhi to dhi adhiya ni koro ok odhi, lakini nyaka watimo neno wang'e ni to ang'o miyo gigi budho. Nikech ibiro yudo ka gibedo narrowed back to individual decision. Nikech ji mang'eny gi ok nyal bet kamoro to winjore ni kik wadwa kawo. Odhi bedo ni en gima ng'ato timo uamuzi kendo wuon kaluwore gi midhiero ma samoro kadhi mondo mi noyuda passport ni kende. To nyaka sani wacho ni kaunti ma Nairobi ema nitiere kwan mag passports mathoth ahinya ma pok okaw. Mano ka nitiere passports maderom 50,161 ma pok okaw e kaunti ma Nairobi kae. Kaunti ma Kisumu nitiere passports 10,234 ma pok okaw. Embu 9,075. Mombasa 8,154. Nakuru 8,615. Eldoret 6,876. Kisii 6,809. Kericho 236. Ka Bungoma nitiere passports 92 ma pok okaw. Miyo ka ne ichwalo kwayo mar mondo mi imany passport mari nyakora mugejwang' inyalo dhi county kata kuma iyude passports maga kamago e counties mopogore opogore mar mondo mi ikaw passports mari. Kata giwacho ni kidwaro mondo ing'e kama process mar passport ni osegikete nyalo oro ote machuok namba no mar 222 Hai. Adonwa tieka gazet mano mar Daily Nation. Kugod wach mantiere it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation. Mano kotudore koda gino maduol mochung' ne apeyni madongo e pacho kae Kenha chano mar time pacho kae. Gino manyaka sani koro osenyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny. Ondike kae ni outcry over Kenha plan to introduce tolls on key roads. Kalure ni nitiere moko kuma apeyni ma pacho kae makoro wach ni nyalo bedo ni nitiere omenda moro matemi bo bed ka ichulo. Gino ma iwacho ni biro bedo ka ting'o malo nengo mar wuoth e pacho kae kendo koro kweda matamra gi nono. Raymond. Mind en gino madhi kelo ng'ur kendo dhi kelo shida, nikech ka gikete to manyiso ni nyamburko ema dhi chulo omenda ni. To sama ma nyamburko chulo omenda, samoro gibi nyisi omenda kaka gichule. Gin gibiro nyisi man nikech wachudo kwa ng'ado yoni nyaka koro wamedo omenda mar wuoth. To koro idhi to ka samoro kuonde ma yore ma samoro giketo ni mondo ji okadhe kichulogo, idhi to ka mondo mi chudi samoro jo Kenya dhi chako panjo ne yorego. Nikech idhi to ka samoro ka en mang'ado Nakuru to ng'ato koro ok dwa ng'ado Nakuru, odwa ng'ado Narok. Ang'o ma dhi timore? Samoro traffic biro medore, wechego mag masirni mag apaya nikech koro congestion chango matimore. Koro gini ndeka pok giketo line malong'o. Aneno ni achiel odhi hinyo japiny nikech nyamburko dhi medo bei kotenore gi kod amenda kata ka onegi mana matin. Gidhi kawo that opportunity mondo mi gitim godo ang'o, gi exploit godo jo Kenya. Koro kapok otime, aparo ni jo sekta mar wuoth pacho kaendi ni koda jotendgi ni koda lai mag timo chenro maggi. Dagi ket gi piny kachiel koda ten migawo mochung' ne wechego mag wuodhe pacho kaendi mondo migepe gi te obedi maka giwuok to en gino magisewinjore, ok mabiro kelo ng'ur, ok mabiro kelo ng'anyo mag jo nyamburko, mabiro ng'iko wechego mag wuoth tur kaendi. To ang'eyo ni magi duto
duto timore kinde ma koro jo Kenya bende podi winjo pek ahinya kotudore kod road maintenance levy ma koro nyaka sani bende nitiere pacho kae. Ka bende nyaka sani moko kuma Payne Raymond ma koro nyaka sani wacho ni bro bed ka ikete toll mano riwo kanyo mano Nairobi Southern Bypass wantiere kanyo kod Nairobi Nakuru Mau Summit Highway Thika Super Highway kaachiel kod The Kenol Sagana Marua Road mage moko kuma Payne ma iwacho ni bobed ka ikete toll. Kata kamano riwruok mar weg matatu e pacho kae kokale jakom margi mano Albert Karakacha giwacho ni gibro bedo ka gikwedo e ong'ala manyime kata gibro bedo ka gikwedo ahinya wachno mar keto toll e moko kuma Payne ma pacho kata mana kaka isewacho jopiny ema bro bedo ka winjo pek ahinya komed nengo mar wuoth. Adwani wangi mana mapiyo piyo gazet mar The Standard kapok wadloro nonro mar gazet mar mondo mi wangi ane wach mano mipeke it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard okinyi makawuono Raymond en kotudore kod nok mar omenda kata salary crisis manyaka sani koro oyudo moko kuom mbalariany e pacho kae kaachiel kod counties e pacho kae iwacho ka ni nitiere counties 9 manyaka sani koro jotije e counties makamago poko yudo osara margi ano koket kanyo county Nakuru, Narok, Bomet, Nyeri, Laikipia, Nyandarua, Samburu, Kakamega kaachiel kod Nyamira mage moko kuom counties manyaka sani koro jotije maggi poko yudo osara margi mana mapiyo piyo kwa tieko Raymond. Maindi gino mabende biro gi wechego mag lokruoge mabende timo ahinya to mag finance bill kaachiel koda tudruok mabende osebede e telo mag Council of Governors mapacho kaendi gi sirkal mamalo nikech en gima adier ni wang'eyo ni omenda kata masiro wechego mag counties wuoga e sirkal mamalo to nyaka gie sani sirkal mamalo osebedo ka chwalo tijegi mak mana winjruok makare kaka onego bed ni chwalo omenda nikech iyudo ka nitiere kaka ioroga omenda gi in quarters tido ka nyaka gie sani omenda osedeko kapok oor ne counties ma gino moseng'iko tijego mag counties ahinya nikech iyudo kata ka budget ma counties ma pacho kaendi timo iyudo ka gimiyoga wechego mag dongruok omenda matin atamalo 2 kende to modong' giketoga e wechego mag chudo mag osara koro matieni ka nitiere ng'ikruok matin e wechego mag oro omenda kowuok e sirkal mamalo kadhi e counties gino makwongo yudo chochni kata ma irocho mokwongo en chudo mag salaries kata osara mag jotich mosebedo kaka omenda makore lach kata tamalo maduong' e budget mag counties mopogore opogore. Wach machielo mabende adwani wang'e ka waloro nonro mar gazet en gino motudore kod muoche mano mar tuo mar mpox manyaka sani koro sirikal mano kokale migawo mar thieth e pacho kae nyaka sani koro osebedo ka temo lando milome mar mondo mi ji obeda kicha kotudore kod tuo no mar mpox. It gazet mar 19 mano mar gazet ni mar The Standard Raymond wanno kanyo ka koro ket moko kuom ranyisi mar tuo no mar mpox mano moriwo kanyo wich bara ma ng'ato nyalo bedo godo del machwakore ka intiere kod fuondi maremo wantiere kanyo kod moko kuom guonyo nyalo bedo e dendi wantiere kanyo kod swollen lymph nodes kaachiel kod kiwinjo kijonya ahinya nyalo bedo moko kuom ranyisi mag tuo no mar mpox. Bende aneno kako ket kanyo makare kaka tuo no nyalo landore gino momiyo ng'is jopiny ahinya te pacho kae mondo beda kicha kotudore kod tuo no mar mpox kaachiel kod wachni mogik Raymond kwatieko. Apani maendi en gino maber nikech sama iwacho ni nitiere muoch mar tuo machielo ber mondo mi onyis ji kaka ilande kata kaka olandore koro gi ranyisi ma en godo e del. Aparo ni kinde duto an ajakawoga motegno wechego mag ote migolo koda ten migawo kata migawo no mar weche thieth pacho kaendi kinde duto monyiswa ni nitiere tuoche mawuok kata pok ineno ranyisi to beda kicha kinde duto mondo me konyisi ni en kifuolo kata ka in gi wich bar ahinya to ma en mpox ineno ka en gino ma mulo pien del koro apani ranyisi maduong' ahinya en kineno ka in koda adhonde mag pien. Apani wachna mogik nyalo bedo mana gi mano ni wabedo beda kicha kinde duto ngima maduong' kise yudo giri moro matin chamo ti beda motang' ne ngimani. Erokamano ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ibi walid ne nyaka Ramogi Ajwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny isomo e yo makare yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e to Cleophas Oluoch biro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor.
Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacha. Nia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero jomahero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi joodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Fweny ngima maber
e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Acha mimi Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Oya urenya kura Ramogi jwa machiegni chenro mar rupeny ntiere kar ka kendo chaka yange ni gino mar ni chiyo makare ka itudi kodwa okinyi maka wuono ka wan kodi achiel kachiel ka adhi bedo kata ye chenro ka warango chal mar piny Kenya. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kana kwar mokeo nyaka sango tantiere ka giwelo mabenda adamiyo thuolo mondo miyango muso ka gikono ni chal mar piny Kenya to en mane e wangi weche thoth moda bedo kwa rango aresa nyaka gorom kata sare wila ka pramwen ka wago mana mbaka ka ikotenore koda sigeni opogore mabendo osebedo kwa luoni kendo moloso weche manyien odiochienga manyoro kendo kaono gokinyi ne wantiere kodgi magi weche macheni kod od chunyo maiye mi wantiere kodgi ka okinyi e chenro mar rupeny itudi kodwa sen nyaka giko mar chenro kokalo SMS line wa endari adek auchiel nono wantiere live mbui mar Facebook X kod mano mara YouTube biro akacha Ramogi TV kama ne gimene ko Ramogi TV achiel e piny mangima kodi boyo de kanye mbui go duto ka en gi checkmark kata verification gintiere konde go duto kopogore gi chuya te boyo akacha Ramogi TV KE e mbui no mar X itudi koda bende mbui go duto te yoda @Cleophas Oluoch aro kuni machiegni uduto e chenro kinyi ma kawuono mana mondo mi akoni welo mantiere godo antie ka koda Sheila Olang jalonyo weche mag siasa osebedo gore kinde mokalo yawre kinde ro kamano kuom chopo Ramogi TV kinyi ma kawuono Ayare Cleophas machiegni kama chalo nyakona Ramogi jongan ka koda Joseph Ndiege ma en jabura machon ma Suna West yawre kinde machiegni erokamano Cleophas machiegni kama chalo nyakona Ramogi jongan ka koda Peter Simba Wasaga ma en okil kama loka ka onon kode bendo kinyi makawuono waranga chal mar piny Kenya oyawre kendo machiegni Ramogi Ayare nya Cleophas gik mathoth bedo ka timore nyakora Ramogi jwang odiochieng' manyoro ntiere ng'eto mane gol kod doho ka otenore koda obila matiyo koda kinde mane korona owuok nyaluong kacha ni abuog rombe nyabedo kata korwak gi rombe pod buok kata gin moko manyabedo ka geng'o iro mar mondo mi odonje umi dhogi kata wangi mondo mi obedi to sani koro obila tiyo kodgi e kinde ma jong'anyo ntiere oko kacha ma en wach moro mosekelo buok ni ponono jok mamako oganda kata mathago jong'anyo ok gin obila kose en ang'o mabedo kae katimore masigana mwachako godo okinyi ma kawuono molosnwa ka kod nyawadwa Chris Owino kaeto bang'e awadonje twak. Riwruok mar okinde pacho kae LSK kod riwruoge makedo ne ratich oganda oyudo loch maduong' bang' doho mamalo kumo obila kuom rwako abuog rombe maumo wengegi kaachiel kod lewni maumo wiyegi e kinde ng'anyo. E ng'eto mar bura mane ochwal kod Dudley Ochiel, Mark Chirchir kaachiel kod Ahmed Sigat e lo LSK, jang'ad buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ogolo chik ne ogai mar obila mondo nene obila ma ok orwako lepgi mag tich ok opando kata umo suchgi e kinde ng'anyo. Tend obila ne oyudore e tago maliet kaluwore kod apisas mag obila mane oumo suchgi e kinde ng'anyo mag Gen Z, obila ma wachore ne otiyo kod teko mathoth kaka chielo jong'anyo kod magina. Kweth mag obila makamago ne one mokwongo e kinde mane rowere mag Gen Z omonjo od bura mamalo mar kwedo chik mar omenda. Doho bende ogolo chik ni obila makedo kod jong'anyo nyaka baw nyingegi kata namba margi moyiedhi mag tich poni ok girwako lepgi mag tich e kinde ng'anyo. Ng'anyo mag rowere mag Gen Z bende ne oketo obila e nyong'ong kuom tiyo kod geche ma onge namba plate kaka yo mar umo ranyisi mar kawnegi okang'. Obila bende wachore ne osebedo ka tiyo kod geche makamago e ndhiyo rowere makwedo jatend piny William Ruto kaachiel kod hinyo jofwamb weche. Ewi mano,
Doho mamalo ogolo chik ni geche obila duto e kinde ng'anyo nyaka bed kod number plate kaka yo mar yango gi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche thoth nyakoromo jong mana kaka iwinjo gi kar kae. Mokwongo en bura mano ma kanyo kod riwruok mag okinde. Peter Wasaga chak kodi. Ka ineno chenro mopogore opogore mantiere kar kae kaka osebed ka itayo ng'anyo kod gigi duto. En loch ne okinde mano chwalo bura machalo kamata. En loch ne jong'anyo bende to bono dhi neno kiketo gi e tim nikech mok en mokwongo. Tok kane doho oseng'ado ni kik ti kod iro malungo wang' ne jong'anyo to ahinya pi moro mane biro flavor mopogore. Ang'e ni Shila nomodho pi e kinde tiagas kinde ng'anyo ma kamago. Nitiere ma pink, nitiere mano biro wacho ni strawberry, nitiere moro mano biro maratong. Kinde mopogore opogore kama gintiere. Madhi bedo achiel kuom ng'eto mogol to idhi luw ka dipo ni ng'anyo machielo oneno kose en mana marumo. Erokamano Cleophas kuom rwakowa e twak ma kawuono. Donjo mane omiyo orders gi owuok noketgi Law Society of Kenya to bende ok en mokwongo. Nitiere applications mang'eny ma osetim kaka isewacho mbele kanyo mane chungo nyaka police officers kuom tiyo kod tear gas thiro jong'anyo ma bende nigi ratiro e katiba e constitution mar Kenya. Ing'e ni Bill of Rights part a constitution nen one of the greatest achievement mono yudo kaka country. To gima duong' mowinjo ipenjiri kata monego waduoki ni ang'o momiyo police officers manigi mandate mar maintaining law and order ka gibire ng'anyo to gi pando nying gi umore gi abuog rombe kendo gitiyo gi geche ma ok inyal ng'eyo ni manamba gi en mane. En mana ni gimomiyo gitimo kama en ne gidwa pando timbe gi mayombe yombe. Nikech kitimo tim makare ma katiba oyiego kata ma acts of parliament oyiego itime e yo minyalo bedo accountable. Makata ko penji ni ang'o momiyo nitimo kama tinyalo duoko ni natimo kama nikech na maintain law and order. But sama gibiro gi rabuog rombe, sama gineno ka gibiro ka gidwar nyenyore lela, gima gitemo timo ni gitemo mondo gipandre nikech timbe maricho magitimo. Tang'o miyo gipandore nikech aipoa nika to bende constitution omiyo jopiny a very big latitude mar kelo ng'ur kaluwore gi timbe mayombe yombe ma police officers timo. Koro sami pando gi cha threshold mondo mi mak ng'ato mondo mi donj nego ng'ato is very high. Gineno kata jokuo ka kwelo gi kata kantie CCTV gi irwako mask. Ang'o miyo girwako mask? Nikech ok inyal identify faces gi. Makata kopo ni goye picha kata kopo ni make itere video mondo mi sustain that case mochop ni koro iloyo case no ok inyal timore nade ok inyal loyo. Koro gigoyi kitere court kaka Sokoro Muranguri ma bende ne is one of the respondents ma police mane wacho ni ne bayo tear gas ne goyo jibunde. It's still an allegation nikech en e court. Ere kaka idwa di approve gino nikech en ng'ama no goyo mask nyaka malo koni ng'ama no neno face ne onge. Nikech seche mikelo case e court nyaka bed gi certificate of electronic evidence. Gimeluongo ni certificate of electronic evidence. Ma kopo ni goyo picha. Certificate of electronic evidence nyaka bed accompanied mondo mi evidence no yiene court. Iwacho ni natiyo gi simba mar Samsung kana tiyo gi simba mar iPhone mar goyo simu ni is on the right state na print picha ni gine printer machal kama ma serial number nen kama titere court. Koro jogi ong'eyo ni kopo ni identity magi nyalo ne to yot mana moro mondo lugi. Namba 2 inyalo golo mask mar police officers. Inyalo golo mask ne DCI officers kata ng'ata. But nitiere ng'ama chwalo gi. Onjo ka jothum wacho ni the chualist. The chualist ka en political class. And kokwa deal kod the chualist to pod wabro timo nade? Pod wabro dhi adhi mbele gi gigi. Nikech jogi nitiere gimiluongo ni doctrine of command. Nitiere ng'ama oro gi. Gin nino kodonjo ne Burungei gi OCS ma Central Station kae. Gin jok mioro. Ni the team kama. To police kata nitiere a lot of command. Makokoponi oki obey the command, then it can be a disciplinary action. Again, no police man celebrate ki jong'anyo cha. Nino kano kaune disciplinary actions. Koro nyaka wagol rabuo ilonga nade? Rabuog rombe ne political class.
kosigolo Abuog Rombe ne political class eko gini dhi mbele no to wabro bedo ni wan kod gi e paper gi makisugu luongo ni constitution maonge constitutionalism matiende mia en wach maonge time iye. Haya, erokamano ahinya okil Peter Wasaga. Mheshimiwa Joseph Ndiege, chikegi iloso mondo mi okony oganda. Ng'eto machalo kama, iwacho gin jok ma isiayo gi mondo mi gidhi gitim gik ma chal kamagi. Mokwongo niwacho ni jong'anyo nitie kar ka manyalo bedo ni jomaundu o infiltrate odonjo kar ka. Debed ni obila bende nitiere ka gi mask to moko kuomgi bende jomaundu emiyo giumore. To ng'eto ma kamae tiende nang'o ne jong'anyo gi jokenya mangima? Erokamano, ang'eyo ni police generally kaka kawuono kot nowacho tadwa wacho ni kot otimo maber nikech achiel gikono ginyiso gimomiyo onego bed ni ng'ato koro kawuono kata in police onego bed ni koro idhi kaka in okitimo gima right, but it comes a case miyudo ka police dhi adhiya giumore ok inyal ng'eyo gi gik ma gitimo. Miyo kot kano ng'ado kawuono ni kitimo gima illegal mana kaka jawadwa osewacho to ber mondo ng'eyi kaka Cleophas kamae. Omiyo an nadwa mawacho ni police onego bed ni ng'iyo tijgi mana kaka sheria timo ang'owa, sheria wacho. Ok onego gigo raia e kiwango mineno ka gidil godo gi raia kendo giumo faces gi mondo kik ji ong'egi. Omiyo gikanyo ero kabisa bende kae sheria. King'iyo IPOA imenoket ni is a police independent authority monego bed ni police mora mora motimo marach ikawo ni hatua. To gik mwaseneno IPOA onge kata gima nyalo timo malong'o nikech police gi gin e bwo IG police ok dang nodhi omak police wadgi. Omiyo nago ne deber mondo los sheria ma IPOA omigi nyaka their own another police force within the IPOA manyalo mako police motimo marach nikech king'iye mos kabisa mostly onge kaka IG manose order ne dhi timo ruma mondo dhi ochako mag police manotimo makosa no. Omiyo IPOA an gi chunya ma iye kinyalo loso sheria nomigi ne gin independent, they should be given another force manyalo mako jok moko ma polise matimo marach. In fact king'iyo kata mana kaka ng'anyo nyotimore kaendi kani nene kaka polise deal gi ji ng'ato very open. Mana king'iyo kata mine dwa nego Raila gi bunde goyo cha surely en police officer kende chani wacho ni en police station moro in town kae miluongo ne Kamkunji. Is a case manonego bed ni ng'an chande to sani mondo IPOA dhi omake to IG protect mokinyal. Omiyo gi pacha ma iye nyaka los mana sheria mami police IPOA police gi giwegi manyalo deal gi police matimo marach. Aya, erokamano ahinya. Ang'e ni Peter Wasaga ang' duoka ne kar chik kanyo ka nitie gimoro amora minyalo ketni mare wacho ni IPOA nitiere tich monego gitim to gionge lakgi onego bed ni gikecho godo kata ma gimak godo jogo malong'o. Sheila nitiere oko e kinde ng'anyo gi iromo gobila morwako mask ma ok nyal neni gi jok mage geche mane giringo godo ne giketo masking tape moro ma blue mong'ade tir jok manonge mask ma blue ne gikawo chuodho mana romo godo kane ndara okawo chuodho to kete number plate mondo mi kik negi kata ka sirkal bende tindi kore pando number plate moko bende loko number plate ataro mondo mi ji kik some yo mayot. Ma gik moko ma doho wacho ni koro gin ataro mag chik kendo onego bed ni gintiere kar ka. Omi fuong'ruok mokwongo kaka ng'ama odhi e ng'anyo ja Kenya kod jal mosebedo bende kaluwo chenro gi duto e yo machal nade. Erokamano Cleophas, kaka niwacho no an nadhi e ng'anyo to ng'anyo mokwongo mane wadhiye mane onge police mang'eny nwaneno ka ne nigi kwe weche ne onge mang'eny kama police ne onge to gimomiyo ananya wacho na mor kabisa gi chik makoro ketni kado wacho ni police nyaka wane wengegi nyaka wane mtokni magitiyogo. An manane ng'anyo nwadhi ka wawuotho makata gima rach mane watimo onge kaka nwadhi kanyo mokaw pi ma pink ayie ni wakwayo ni wadwaro flavor kaka jomatindo kaka nodhi mogowa gi pi ma pink ma ayudora ka wenge na ok nen kata ting'eni magi gik ma wakia kata nyaka sani ni en chemical machal nade manogete pi mano ogowa gogo. An achiel kuom jok ma kana dok e ot tayudo ka
yani nentie bruises mang'eny mayude skin negi blisters mang'eny mok anyal understand kada daktari nyisa ni akia gik mokete pigego. Koro nitie gik machal kamago ma wanyalo wacho kaka jopiny ni ok ber. Mago gik ma chik yienwa ni ka wadwaro to wanyalo dhi e ng'anyo. Bora ni wafollow chik to onge gima rach ma watimo. To lakini mana anyalo yie kaka jomadong e panel osewacho ni magi ok jok ma operate independently. Tal ni nitie ng'ama jiwogi kata ng'ama nie tokgi. Nikech ok giluor bok gidew. Wan gima ne konyowa samoro ni kane wan bath jofwambo kama. Tineno ka koro giluor. Nikech gineno ka kamera biro bo mako gik magitimo. To koro jofwambo go be tinde goyo. Maneno ka sani umbe irodhu. Police gwecho. Koro police gwecho nyaka. Koro keni wadhi kanya to wachim kanya. To Kenya ma wantie sani ni ang'eni nitie ji mang'eny mosebedo ka kwayowa ni koro wabed gi kwe, wasewinjre, waseloso gik moko. Nitie gik machal kamagi ma wadwa wacho ni wan kwanza kaka rowerni manodhi e ng'anyo ok wabi yie ni gik machal kamagi endelea. Koro akwayo police, akwayo kaka ni wacho maber, mano political class ema ni toke kanyo ka support gi mondo gilu chik mantie piny. To wach mar IPOA iwacho ni en duol ma omi teko mar tiyo kien, to nonro biro no katimre kar ka dier monya wacho ni ma en duol ma manigi lake manyalo kecho. Iwacho ni kinde duto ka gintiere evidence ma wakili lero kar ka gitero kata to giwacho ni oyo wan ok oyudo picha kuom ranyisi mar nek mar Rex jal mano wito ngimane mokwongo mano e ng'anyo mar tarik 25 gino mano miyo mana kane ng'anyo chako ma kamar tarik 25 ni inoka oganda mathoth ni penjo waneno tipo kama ne Rex ntiere te wacho ni onge picha moro maler manya nyiso ni kanye kama ne ntiere. IPOA gi nonro kachel koda ka neno magidwaro en moro me nyawacho dier ni en duol mosetiyo kaka chik dwaro. IPOA mana kaka mheshimiwa ne wacho IPOA ok nyal tiyo gi kaka waketo IPOA mondo ti sani. IPOA wuon nosebiro mowacho ni wan otamo wang'wa nikech waonge gi evidence mora mora kaka wakili ne wacho manyalo dhigo. IPOA be samoro riambo. Nitie seche ma IPOA osewacho ni waluongo jok mano bedo iparo kane gitimo abductions mane gidhi ot kane gikawo rowerni matindo tindo. Nitie sama IPOA onyisi ni okay IPOA wadwa ni mondo unona ni magi jomage madhi e ute ji ka gidhi to gikawogi. IPOA duogo wacho ni wasebedo ka waluongo jogi mondo bi ondik statements to jok miluongo mondo ondik statements go be wacho ni wan onge ng'ama osemanyowa wantie gine mbui ka pile pile giwacho ni IPOA pok omanyowa. Koro ng'e adieri tek kae lakini gima wacho ni IPOA is ineffective because kata ka gikawo police niero koro giyudo evidence police no gidwa tero kanye gitero giduoko police e jok ma jiwo police mondo timre kamano. Koro independence ma pile pile iwero no ni aneno ka rais owero wacho pile pile ni anaketo IPOA police independence mago miriambo. Nyaka wadoga ne chien ma wakili nyalo konyowa ni nade but nyaka wadoga ne chien mondo waket IPOA mondo bed gi teko moromo magi nyalo mako go ji mok giluor mondo giket ji mondo bed accountable. Erokamano. E kinde ng'anyo gi joma thoth wacho ni jopiny yudo hinyruok e lwet obila masano onyono nyaka jofwambo iye kae wakili Peter Wasaga. Ochopo kama chal nade ma IPOA onego bed ni golo lake to kecho nikech nyabedo ni en gi lak to lake dik ponono ni ok obith ahinya gino monyalo timo tin ya gi teko ma omi. Gimomiyo IPOA lake bedo madik weche go ng'eny sana. Number 1 ing'iyo ni as much as IPOA constitution okete ni an independence but penjiri anen ni commission no obedo appointed nade. The appointing authority yudo kapod en mana political class. And gima nachaka wacho chien kochacha ni threshold mar criminal law ni very high. To mane gima jopiny kia. Threshold mar criminal law kipimo kata gi civil law it's very high. Nikech criminal law dwaro ni mondo prove an allegation against anyone beyond any reasonable doubt. Casto the burden mar proving this is on near prosecution. Koro gima IPOA nyalo timo kaka constitution wacho ni gi investigate maybe oningo migi prosecutorial powers but kata ko migi those teko mar die court kigin kanitiere bagni choko evidence ma inyalo dhigo e court to mano kata jigo koko marom nade to kata ko dhi e court
kot biro banda bayo gino oko nikech nitiere ni ng'at modonjo gisungu wacho ni you alleges must prove ng'at modonjo nyaka ensure ni gik modonjo gogo oketo gi ratili manyalo nenore wang' lela to kana nyisi niya the way ma ng'ato nyalo prove go en mana ka in gi evidence no ka in gi picha for example ni goyo ng'ato picha kano timo gimoro kano goyi gi arungu kano nyono jafuambo kaka naneno ka omi jafuambo moro ng'wech kabisa moro no go bunde inyalo ng'i weche mang'eny for example ni bunde manogoyo pistol manogoyo jafuambo ni inyalo timne ballistic ginene mondo ng'i ni en mar ng'a koro mano nitiere weche mang'eny minyalo tim koro jok maketho ga cases kata court ka gin police officers nikech ang'owa police officers gi ema manyo ga evidence iyudo ka gin investigative officers to police file no ema gidhi miyo prosecutor to prosecutor ema dhi koro dhi mbele gi gima ne ok otimore nade no ko investigate eno rely on evidence mano miye koro magi te ka ok wadok kuom josiasa ma josiasa the president the stakeholders owacho ni wachenjo ethos mar this country ni ng'ata nyaka koro oting' msalape ng'ata nyaka koro one ni kotimo gimoro tilawe koro court omiyowa gima ber ndi lakini the mondo mi wane the realization kata matunda mar ruling ni pod obro bedo a big mirage ere kaka wanyalo konyore wan gi gimiluongo ni private prosecution mabe is very expensive in law private prosecution miya kaka japiny oteku mar dhi tamany evidence tadhi e court kenda mondo amany officer kata ng'at manotimo marach matere nyaka tim case no ma case no rum to ma bende en very expensive nikech nyaka itudri be gi the prosecutor and at some point the prosecutor nyalo kata terminate that case koro gimwa dwaro mondo watimne wa change fabric mar this country wang'iya ne kaka wanyalo bedo gi sirikal manyalo bedo ni ng'iyo ratiro mar ji to gimomora kata gima koro adwa ng'iyo sana Cleophas nyanyisi ni sani pesa nindo sindo kata pesa nindo soba mano is a metaphor ni sani koro orwak jo ODM e government jo ODM osebedo gi historia mar dhao gi social injustices jo ODM osebedo ka dhao matek mondo devolution otimre nadi oti koro gine government wadwa nena ne ka ginyalo sundo sirikal kaka Agwambo nyose wacho cha ka ginyalo sundo sirikal mondo police officers manyo thiro ng'anyo e yo matek manyo goyo ji manyo nego ji manyo abduct ji ka inyalo many gi mondo bed gi accountability nikech san kuma san wawueni nitiere dhano mang'eny ma pod olal koro wadwa ng'iyo gi ni ero udhi kanyo nu wacho ni for the public interest ma wa support wagoyo nu makofi koro wadwa nena ni kuseyudo positions gi mabende useyudo wapako Nyasaye to koro bende udhi fight for social justice bende udhi neno ni polise manogoji bunde ka ikaonegi atua mano kende emanyalo wacho ni adieri koro gini tiyonwa kaka jopiny kamedo mathin Cleophas to kanyo bende kimede mede kar ka ni koro nyaka sani yangore podi ja ODM yes kwa podi ne ODM emoro kar ka jozmi wacho wana kwa donjo gi kar ka mondo milokroge gi obi bende ni moro ma dhi nyalore nikech wacho ni gidonjo mondo mi gikony jatend piny Kenya ta chenro mopogore achiel kuom yore mane ose sirkal matek ahinya en weche gi magarita kane Kithure Kindiki nitie noriembe chako duoke tich mana kanyo to jo ODM bende koro oriwre gi sirkal ni mana kama gintiere nitie geno gisani to koro wang'iye matut ahinya nikech ka sirikand Ruto ni ne chal ne dhi gore piny kendo gadieri no gore piny jo GNC manyo kaka opango weche matek ne sirikand ni ODM oneno ni Kenya waduto te wajo Kenya kendo piny mar Kenya en mari te en mara en mar jo Kenya kwanza en mar jo ODM omiyo an gi ahinya ne gisani to kaka ne jo ODM olo jo Kenya kwanza joge gi no paro ni nyalo konyo sirikal aparo ne paro ka gidhi gitiyo nyaneno kata ka nyiti interview Mbadi sama nyitimo ne vetting aneno ka nowuoyo ka ng'among'e gik moko kabisa wang'iye wadwa wacho ne ane kutiyo gi rieko neno mondo mi okony godo piny nikech piny Kenya kawuono
Cleophas kwa ng'iyo matut most gik matimore Kenya kaeri en corruptions ni malo e yore duto te onge kawuono gimoro amora ma raia nyalo yude Kenya ka koko kalo through achiel ariyo adek kata mana hakini ni nyaka ang'e bribe police kata ya bribe the authority eka gige ni dhi mbele omiyo no para ne the political class kawan gomba ne Kenya to bedi adio achiel wareke in fact they are bedo Ruto ne an president de tiyo gi nguvu manyojo GNC omiya mada temo luoko Kenya ruthlessly gi nguvu mondo wakel change nikech king'iyo kaka Kenya kawuono nosedhi ina raia onge ng'ama winji kati ter case kati timang'o corruption ni malo mana kata kaka neno owuoyo wach mar jo ka eri gin bende nyocha wuoyo gi one of the commissioners ne wan godo kata owacho ne nitie gi wambing'e ni wan dhano police kichike be kichike tir neno timo magima onyalo kata mna timi nade onyalo kata mna dwari gi yore ne kako nyalo dwari miyo mano be achiel kuom luoro ma jo IPOA gi be timore go nade nitiere godo ariyo corruption ma Kenya kae gik ma kawuono keto Kenya bedo kaka wan ni onge atwa mora minyalo tim kade piny bedo piny ma kaka en ni to no ningo ng'i wach mar corruption to the level ma kawuono ene Kenya nyalo miyo wayudie yueyo GNC anagone jo GNC erokamano mang'eny nikech giyawo it ji sungruok moro ma jotelo nyonego ka office ngeno mima no office kawuono donate na mana time mondo bi eramogi ka jok mineno ni telo gi raia momiyo gi ngufu omiyo pacho matut de gi jo menial leadership ong'ie kichandan embendan kata president is just a human being like you like me. Yeah, but why should they behave the way somebody doka Kenya kaka uno misbehavior nikech corruption? So mi analwa wacho matut nekata mana police mondo tim gik mineno wacho ka. Ong'e ang'e gimotimore. To mondo ka watua somebody doka ng'ato luoro gi kocha odhi otimena otimone gimoro. Koro we the right path to luo molil mondo ano lil mondo ruch gang'oa ruch go case. Magi gik ma kwa ng'iyo kaka jo Kenya to biro kako biro konyore e future ka onge to kane kako dhi konyore kata mana seria kill machal nade kaka seria to nie Kenya ka mapinje duto tete mango gomba but actions erokamano ahinya Mheshimiwa Ndiege. Sheila, mana ka watieko koro twak mar obila ma wacho koro onge pando sura ka gintiere oko ka en gima nyalo kony e wechego mag siasa nikech gin jo siasa to ang'eni kada dokira Mheshimiwa Ndiege dokonowa jo siasa gi gichalo ka jok mo ong'ada e twang' law achiel gichalo same fabric mana kama gintiere bende paro mopogore debed kar ka manyalo nyuolo olemo kawuok kuom jo siasa masani nitiere moriwore kod sirkal nikech wacho ni magi chike duto mawuok mana kuom obila machiegni kata ka odiochieng' ma kawuono jal mosebedo e yor kojolo e tendo obila bibedo kata gichak dadho oge od bura gik moko monego bed ni irango kar ka nikech maka achiel kuom gik moko mabende dhi penje obila nitiere oko kae ka gitiyo kod abuog rombe mondo gipand suchgi e kinde ng'anyo to gihinyo oganda bende mane ng'anyo. Cleophas, anyalo chako ka awacho ni mana kaka wakili owacho mheshimiwa un political class ema wanya wacho ni une position munyalo loko gik moko ka gik moko ningo bed ni lokore. Tawacho kama nikech kata ka waneno ng'anyo manotimore Nairobi nitie chieng' moro achiel ma ji nowuok mane gin pro government apa ni un kaka jofwambo nuneno gi police nomulo ng'a kata achiel kanyo nuneno ka police okomulo ng'ato mano nyiso nang'o to kata wan ma wadhi ma wakawo evidence ma waneno ni mtoka machal kama gi ng'ama chal kama ema waneno kamiyo gi pesa timo nyaka kawuono jogo onge gima osetimore negi. Koro kawa e Kenya maduong' kan wadhi e ng'anyo kaka Gen Z no wacho ni wadwa loso ot maduong' kaka Kenya lakini wan dalawa kaka joluo bende wadwaro ni mondo lokruok obede to dala ka wabiro to wan gi party mar ODM. Koro ODM kae ka wang'iyo kaka ODM dhi kodwa kaka jomatindo nonyiswa ni wateruru mos wamiuru baba Raila Amolo Odinga chance okel jomoko bed kacha mondo wane lokruok ma ginyalo keto. To gima nyalo wacho mokwongo ne jomatindo ma joluo ni akwayo the political class ma jo ODM ni manage expectations. Kik udhi kanyo kunyiso wa ni koro
wach ni en mbadi modhi moket makoro pesa nindo sindo cha. Adwa ng'eyo ni youth mani Homa Bay kawuono pesa mane nindo sindo no nokonye nang'o. Adwa ng'e ni mama masani obet seme. Opio Wandayi mantie kata cha weche mag teko okonye nang'o. Kik wabeda beda ni nyisowa ni sani koro pesa nindo Homa Bay to teko nindo kanye to wan wadhi ka wamor. Mano norumo gi parents wa gi generation madhi mbele. Wan wadwa wacho ni wan joma wakao notes. Kawuono kinyisa ni abotimo kama tandiko piny tariti. 2027 chopo. Abo penjo ni Cleophas moro mani wacho ni gero siptende ka gin kanya. Nikech mane shida ma osebedogo gi President Ruto. Ruto kata kawuono gimomiyo waonge kode gi trust mang'eny. Ni neno kanyoro dhi tour mar Kisii. Donge. Tour mar Kisii pile ochunge we mtoka kacha ko wacho ni kawuono no wacho ni chiro 17 omi milion ero. Koro wadoga ne mos nikech wan kaka youth wapenjore niya. Ka koro budget finance bill no luar donge. Budget mokadho moro chabe do no dhi to ogol. Koro kawuono wan gi budget mane mar uru mogik donge. To kadhi masomo budget no okane kuma pesa ni dwae. Ineno kuma koro wacho ga ni wuondo wa mang'eny pimo we mang'eny okwadwa. Wadwaro ni wabed gi political class ma very straightforward ma manage expectations wa. Gibiro to ginyiso ni jopiny gi budget ni kaka wanene ni wachuluru ushuru marom kama nikech wadwa konyore marom kama corruption be wa fight marom kamacha. Koro wan joma tindo wacho ni yes wadok chien kendo wamiyo joge time mondo wanene tich ma ginyalo timo. Lakini kik gipani wiyo wil wakao notes kae. Adwa ng'e ni pesa mano indo sindo no kata teko mantie ko pio wane okonya gang'o karungu wakacha. Gima warito. Nikech wach moro machon ma political class ne biro to wuondo wa ng'e nikech to kayo wa kuonde mang'eny. Mane gibiro to giwuondo wago matin kato ka gidok to gin just the same class again. Koro wanya wacho ni kuma koro wachope ni kata kaka police timore ni wang'e maber ni en political class ema support gi. Mano is not okay. Koro jo ODM mowuok to the sirkal wadwaro social justice mana kaka wakili owacho. Number 2 ODM after ng'anyo mosetimore gi gigite mheshimiwa wadwa neno youth kata ODM wadwa neno ni faces manyien ideas manyien madonjo mabedo kanyo mondo next time ka wadhi ni wadhi ng'anyo to wanena achiel kuom wakanye makoro bet ni ene mjumbe kata ene women rep kata ene governor mondo miki kwacham tiagas kaka wasebedo ka wacham kamano ikwalo ng'wech mar ODM ni biro ka ene sigana motieko godo kawuono amorang kane telo ma obe weche mag ODM to chana reji ose wuok elela duto gidwa lemo machalo kamanya koro moge jwang nitie lokruok ma liekore ni nyalo bedo jatend piny Kenya no lieke ntiere kaunti ma Kisii to sani jogoro mongirore migepe opogore ma pacho kae sani koro medo bedo akicha ka girito lokruoge ma jatend piny Kenya William Ruto biro timo elemo machalo kamagi bende waikore to gin adi madhi wuok kendo e ODM ponono kadonjo sirkal mane kama dano rang sani sigana losno ka kod Walter Nyambaga kae to bang'e ang'wanon giane gin jok mage ma osebedo ka tiyo makare kata mapok wawinjo e tich mar getelo mara William Ruto manyaka sani nyalo bedo ka wacho ni kadiponi leo chopo kuomwa wabolwar koso bochung wawinjane. Bang'anyo mapek mar rowere mamaraga ma idendo ni Gen Z mane okundo jatend piny William Ruto kendo timo lokruok e piny owacho mare kendo riembo jotend migepe pep. Sani auka mag Gen Z oloko tanga kendo chomo jogoro mongirore tir kaka ilieko maling'ling maramogi tivo sayudo lero ni jatend piny William Ruto chano gwetho oko moko kuom jogoro mongirore e piny owacho mare ka penjo masani ololot kuom jogoro mongirorego en ni to ng'ano madhi dala to ng'ano madhi dong. Nimeenda nikatengeneza serikali yeye akuunganisha wa Kenya, nimeweka baraza la mawaziri na nimeleta watu wote ndani ya serikali ya Kenya. Rowere mag Gen Z ne dwaro ni mondo duok chien kwan mag jotije sirkal mamodo sara kendo kelo pek ne japiny machulo suru. Hao watu wezi wenye wako kwa government wamemzunguka wote hawatoe. Hiyo ndio tutafikiria vitu zingine kuongea na yeye. Useme asante. Magitimore kogai mar ODM Raila Odinga kane ni e kaunti ma Elgeyo Marakwet e hiko mar wuon Irene Maset nyoko ni jogoro mongirego bende nyaka thichi ni mar tije ne otamoge. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa.
ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Akasikia mimi hii cabinet nitatoa, nitawapeleka nyumbani. Nikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote, usafishi wote, ili tukiwe na mwanzo mpya. Malingling moko wacho ni jotelo moko selidho mochopo kuom ogai mar ODM Raila Odinga ka gidwaro go dhoge bor mondo oyudnegi thuolo mar tich e piny owacho mar William Ruto. Sasa watu wa rika yangu wanakuja kwangu ati niwatafutie kazi. Pumbavu sana. Kama mimi ndio wananisumbua, Ruto wananisumbua namna gani? Sasa hii ni kwamba tuinue vijana. Tukuna vijana ambao wamesoma, wana cheti kufanya kazi. Ekineno, weche moko oseyangore ni twak mar yaro piny owacho mar Manywanda dhi nyime kamoko kuom duond buche mantiere riwruok mar Azimio mane geto lemo to ne pod okichore gi chien bende koro dhi yudo thuolo mag lemo. Jolony wacho ni gisiro dwaro mar bedo kod jogoro mongirre sirikal matin ne 26 mopogore kod 51. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Haya, nyakora mojua ngiwinjo kanyo sigana no kama entiere. Enyo samane sigana dhi mbele. Raila Odinga wacho ni joma gin mbesege biro ire ka kwa tich. To penjore ka koro jogo biro ire, jadi mosedhi ir William Ruto ka kwa tije machalo kamagi. Acha kod mheshimiwa Ndiege. Ikono nyaka sani paro ni kama gintiere. Tije gi poni medo mana manyi ya sirkal ka. Ilego ni koro ero gibeda kicha. Ponono Seli Odinga. Giparo mar lemo ma jogoro mogirore. Kos jok migeo bedo se pago laini. Ochal nade elokruoke gi. Ero kare akali kanyoro ne Ruto osegolo cabinets mochako duoko jika ji obedo gi weche koro mang'eny nikech nokotimo gima ne ji ne expect. Gikanyo be kata mana sani kaka winjo kata kaka jaduong'no wuoyo Raila wacho ni jomoko dhi nyaka ire mondo mi odwane gi tije kama to adwaro ni ka ing'iye mos tadir mentiere ne gito dwaro tije to adwaro ji moko manyalo tiyo ne jo Kenya ok mana mang'iya ya gi nikech jok mijo madongo madhiri giseng'iyo gichamo gik mang'eny gisechama mit bilie ma kiwango gino kawuono gi feel mana ni pod ginyalo tiyo go mondo gichak gimed chiemo godo. Omiyo wan gi kabisa no agombo ne joma matindo be obed mix up e joma madongo gieki mondo jo Kenya yud value for their money or their tax magichule e sirikal mar Kenya. Koro miyo joma dwaro tije oningo ng'igi. Omiyo kata kawuono kiwinjo ka ero PSS samoro nyalo bedo the team reshuffle kata the goal moko mondo mi nitie kuonde moko manyanya yudo ka ministry moro nigi so many PSS ka ginyalo reduce these people mondo duogi to kila ministry bed kata gi PS achiel biro konyo e yo moro mar tiyo gi pes mar jopiny e yo mok ni kare. Omiyo anodwa kwayo kata ji odhi ka Ruto kata ji odhi ka Raila gidwarnwa jok manyalo konyo piny ni. Kik wang'iya ji ni ma watna mosiepna ma ang'o motimo ang'o timo gimoro e bwo mesa gikel joma nyalo konyo piny. Kawuono jo Kenya ywak king'iyo kata joma tindo tich onge. Tich bedo maonge mana nikech jok moko mosemako tije moling godo. Nyocha na winjo ka Ruto wacho ni jok mosegik 60 nyaka wuog e sirikal. Nodwa kata ng'eyo ni to ng'agini makoro wuok ni oningo ketgi public ok oningo wege aweya ni gito to koro itimo gi silent kawuono wacho ma kinyonge gima timore. Weche ne in fact gima ng'ane ni wacho ne otiyo maber Kibaki nen silent mostly but you will find Ruto ka mana kaka ne wacho sasa mise di ka nyaki dwa ni morji to samise bedo jatelo mar piny nyaki ng'i kaka kori loso iritie jomoko. Ruto naneno ka dhi launch kata mana Kenya was it a primary school in Kisii. Just imagine a president gima kata MCA that ward moningo timango moningo dhi launch kata mana maybe mjumbe makanyo even the governor president mangima launch kata tap. Imagine gima bere maina to kama dhi kuond go eko samo dhi e tours nego
I'm telling you, utiyo a lot of money. Pesa mutiyo go gigin mana pesa jopiny mano ningo ger kata gimoro mondo ji one. Other than ketogi ne kuriti atia kod gida dis jaut timango iwinjo kaka kor neno wacho o launch kawuono chako barabara launch gie sianda barabara kinyo dhi chako launch gie wiye kony chieng' machielo launch gie koro miyo yo confuse ji omiyo ande wakwayo kabisa ni kata PSS ka biro orwaknwa joma tindo bende obedie offices mongila. Erokamano wakili e gigi duto lokruoge nego bedi joma tindo osekwayo thuolo mag donjo e sirkal. Iwacho kanyo ni ero higni 60 ka intiere onegi wuogi to jogo manoko emisoyo ka higni 60 gi wiye. Wachomo kama chal nade nikech mano e kwayo maduong' mane nitiere. Wedo jatend migawo maduong' matin ahinya mantie kanyo en Eric Muga mochune migawo mar pi engineer ma higni 32. Mano ka irango kanyo kuom higni mantiere karka. Wadhi neno thuolo mag neno joma tindo kadonjo e thuolo mag PS kata jogoro mongirore ka lokruok ma kama bedo. To ne kawo wach ma kama ne machal nade. Gin jo siasa ma pod chake da soye ka koso oyo lony koso siep gi jatend piny Kenya amene beni rango kinde. Erokamano sana Cleophas. Wach maduong' ma awacho pile ni siasa gik ma osiko gin gimiluongo ni interest. To interest ka appointment mora mora ma ng'ato ma jo siasa losoga gilose ka ging'iyo mbele. Chutho ningo iyiero jotelo kaluwore kod lony gi ng'eyo margi. But inya yudo ni jok ma nigi lony gi ng'eyo seche moko ok ong'ere, seche moko bende onge gimoro. Koro ja siasa kineno ko mako lwet ng'ato kata ko oluongo ng'ato oseng'iye gi tarubini moneno ni ng'ani nyalo konya e kelo ji, ng'ani nyalo miya pesa kata ng'ani nyalo kelo influence machal kama. To mane gima osekonyo, mane gima osehinyo Kenya sana. Ngero moro nitiere e siasa ka ni ng'amo konyi kiidho got, ni kichopo ewi got malo to itimre nade? Iywaye. Koro mane gima omiyo jatend piny Uhuru Kenyatta noywayo jok mano konye idho got kata joko nok nyal maintain e got kon. Nitiere ng'at minyalo bedo ni itere got to ok onyal wuotho e pedo, ok onyal wuotho e kite, ok onyal wuotho kata e orido ma e got. Yani got nitiere chungo, nitiere ariwa, to gi nitiere kuonde mitimo nade midonjo madwaro lony. Koro gima jo siasa onego tim kata gima Raila owacho no en gima ber konyalo implement ni koro wadwa ng'iyo lony, ok wadwa ng'iyo mana interest madhi yudo kata election mabiro. Ineno ka yiero Raila no kata gwel Raila no omiyo jatend piny William Ruto obedo gi pek matek kabisa. Nikech jok mano gwelo kaka jotend migepe cabinet manyo dissolve gi. Ne gin mano siepene lakini kan ing'iyo gi eratieli mar nyalo tich no ka gin jok manyalo gimoro amora. Ne gionge track record, ido kata kuma no ketgeni ne gionge kata clue. Koro mano osehinyowa kabisa. Ang'o monego koro watim? Oningo bed kod a very thorough way mwanyalo ng'iyo go ni jatend migawo ka jatend migawo wabedo gi gimiluongo ni inclusivity number 1. Ma wang'iyo ni every region makoro at least broad based government ni osekonyowa waneno ka jok mane onge sirikal regions mano bedo passive ga gini opposition okel gi kore sirikal ma at least makoro cabinet no nyalo bedo gi face mar Kenya. Number 2 benwa dwa chakwane koro inclusivity of all the cadres, the ages. Wayudie ng'at moro ma ja 30, ja 20, ja 40, provided ni en ge competence. Nikech boko tata ja 40 kacha, kata ja 20 kacha, mana mar dhi gi mentality mar jaduong'. Mana mar dhi gi mentality mar switch ka remote. Wadwa jok manyalo tiyo. To ka gini nyalo timore, to bro bedo gi siawa. Gimogik madwa wacho Cleophas. Jatend migape makoro iyierogi bende omiyo Ruto kendo a breathing space. Nikech rewarding cronies neka nomiyo odhi othung'owa gi ji mang'eny ma wej bilo idho malo. Iyudo ka migawo achiel nigi PS jogoro mongirore kata beach, trade ka, ing'iyo foreign affairs, ing'iyo education. Koro konyalo bete modong' gimoro mwanyalo afford to yudo gi jotich nikech magin mana duplicity to wadhi bedo maber. The last thing Rais Uhuru Ruto nyo idho got.
to got idho seche moko bedo ga matek. Got ka ngina wacho got nikech got moro nitok dala warangwa. Got kidho ibedo gi yudo ng'ielo kon nyalo yudo tich matek kabisa. Koro ool obire nam mondo modh pi. Kobire nam mondo modh pi, ng'ama tere nam nen Raila Amolo Odinga. To Raila Amolo Odinga mane tere nam mondo modh pi ni osewacho ni jodongo kik timre nade, kik dhi kamanyo tich. Koro wadwa neno ka Raila mane tere nam modho pi ni be bro nyise ojende matindo tindo manyalo tumo ne pi maber, manyalo nyise kaka go abal kuma paka onge mondo Kenya odhi mbele. Erokamano ahinya. Sheila, ten migepe gi nigi migawo achiel jogoro mogirore ariyo. Kanyo ka gin migepe 22 moko ni kata 3 mantiere kanyo kaka jogoro mogirore. Kuom ranyisi migawo no mano mar pi. Iran kanyo ka nitiere State Department mar Water and Sanitation. Nitiere State Department mano mar Irrigation. Mar Energy ma wandai koro dhi bedo kae kamako. Nitiere State Department mar Energy gi State Department mar Petroleum. Magi gik ma wakili wacho ka ni magi e bedo gi tije ariyo ma ng'ato achiel nyalo bedo gi thuolo mar timo. To sara kata michulo jotije pacho ka beno ne ni rito. Mana moko kuom migepe. Mag tuke ka bende nitiere gi mopogore. Nitiere Youth Affairs, kaeto nitiere Sports and Arts. Kama gintiere olos gi yo machal nade ka sani jogoro mogirore gi sani gibedo akicha ka girito lokruoge mopogore opogore mabiro. Mana kaka jomodongo osewacho, waneno ka previous sirikal mar Uhuru ne nigi 26. Sirikal ma wantie kawuono ni nigi 50 kachiel donge. Koro ka waneno ni wasetieko higni 2 kawa more than almost double that number. Tang'o ma waseyudo waneno ka koko ng'eny. Tich mane ma gisebedo ka gitimo. Adwa kao migawo mar puonj as an example. Wakaw Ministry of Education. Sani osemi notice mar strike. Bang' wik achiel iboneno ka joma puonjo kata joma tiyo mbalariany dwa dhi e ng'anyo. Nikech giwacho ni pok ochul gi mshahara. Students mag university, students mantie mbalariany be wacho ni September ka chopo kae chal ni gibodok e ng'anyo. Nang'o nikech giwacho ni nitie gima giluongo ni this new funding model. New funding model ni wan gi PS 3 Ministry of Education. To kata ng'ata achiel manyalo bet piny matawa ni new funding model ni otiyo nang'o onge. To Cleophas, anyachako wacho ni ng'ato kaka Ruto ne en beneficiary mar boom kata grant. Gin mane gidhi e mbalariany ng'eni nok gichul ni miyo gi grant ma kata loan mane gin go ne onge. Emogole kumoae no maka wuono dhi mobet kumobeteni. Ka wae mano to wadhi e help. Mang'enywa wan joma otiyo gi help. Mokonyowa maber. Koro ni Ruto ni kadonjo to koro wacho ni nitie new funding model. Masani oorne ji barupni ni kila ng'ato nyaka chul 1,300 mondo donje university. Ka oneno ka ng'ur ng'eny koko ng'eny gi university students, nyoro kende wi convoy ne makisicha, ochako wacho kendo ni barupnigo wituru, idhi kelnu barupni manyien. Ineno, to wan gi PSS ka. PSS gi emoningo bed ni bet piny ka tayo ji ni kama new funding model ni dhi tim kama, to ka wan gi questions to wapenjo kama. Koro wan kod gi mang'eny to tich magitimo be wakia. Kuom ranyisi mano migawo mar somo, nitiere State Department mochung' ne Basic Education, man kano kod Dr. Belio Kipsang, nitiere Esther Thahara Muhoria mochung' ne State Department mar TVET, nitiere State Department mar Higher Education and Research, motelne kanyo kod Beatrice Inyangala, kama gintiere karka, ji adek, magi wacho ni gin accounting officers e migepe. Debed ni paro gi duto no hepo jogi. Maudhi ne jatend migawo machon mano osewuok, mano Ezekiel Machogu, masani bende chak jal mobiro ka Ogamba Julius, diyudo gigo mane ng'ama notelone noweyo kadhi nyime gi jogoro mogirore manoko somo ne paro e kinde mokalo. Ng'ato kaka Belio Kipsang mokang'o ne bedi migawo mar somo, osebedo ka nyaka sirkal mano mar Uhuru Kenyatta ne pod entie kaka jagoro mogirore migawo mar somo. Samoro ing'e ni sirkal Ruto ni ng'e adieri ne tek. Nikech samoro kineno kata CV mar jok mondikogi, waneno ni gin jok ma samoro be olonya. To kidhi neno policies mabedo produced, gin policies mok donjno. Koro samoro wapenjore ga ni jatend piny ni, en owinjore kende koso winj gik minyise ng'e adieri ka tek. But at the end of the day, wan kaka raia ema wadhi to wachulo wage bill margi. Anto gima nyalo wacho, wan kaka jomatindo wawacho ni somo en kuma ok wabiyie na sirikal mora mora. Obedo opposition Azimio, ODM, ng'ata mondo mul wach somo. Nikech somo no e gima nyalo konyowa, wan kaka jomatindo. Mondo wadhi e skul, okony nyithindo dhi e skul.
in gi PSs adek matemo keto education model mabobedo very elitist. Miyo ni in kata ng'ama somo mariek ni yudo A plane. Ka pesa cha utami yudo to kinyal donje mbalariany. Magi gik moko wanya yie mondo timre. Aya kawuono wacho ni ero koro broad based waluonge ni broad based government. Wan kaka joma wabet kendo warito kabisa. September idwa yaw school September. Wadwa neno ni koro kaka giseketo ji manyien makoro ideas bere broad based government ni. Watch university funding model ni and very important. Wadwa ngeni to en machal nade tidwa loke machal nade nikech new funding model ni to wase reject chon kendo boko duogo. Koro awacho ni PSs miketo manyien gi number 1 gibed reduce wage bill no wanwango gi pesa machulo gigo te. Number 2 gibed effective. To jomoket ni gin migepe mopogore nyaka giwinj bende gik ma experts ma PSs gi temo ni tayo gi kaka gipuonjo gi. Kae to mogik gimiluongo ni public participation. Wan gi PSs masa moro last time nano PS mar housing mane yani ne sweat mok nyal kata explain. Yeah. PS Inga. Bas. Sweat maka wapenje ni housing ni to udwa golo smiti kanyo to de kanyo otame kata duoko wa. Ineno koro wambe wabet kaka warito ni magi jok midwa chak duoknwa kendo. Mana kaka se wacho really king'iyo ministry ningo bergi one accounting officer. Mane kubiro inyalo paro there was a PS ma kamanyo Mudavadi nitiere kapok okele foreign affairs. Ka the PSs ariyo gi were fighting who is the accounting officer? Who is the accounting officer? Ma will sign pesa mora madonjo kaje. Nitie ka en Nyarukuyo gi Nyalango. Nyalango chose kele ne Mudabedo accounting officer. You will find the kuche chabe ngamachielo chabe feel mingine gi yware magigo manya nyako cho resign. Koro miyo minister achiel ministry should be given one PS, the accounting officer. Maka pesa donjo teni mong'e. At the same time naka kwa wagine kaka adier mentiere ne president oyiero jogi omi jogi thuolo ging'ad bura kendgi gikele gik ma gise digest ma setting public participation eko gik kaka konyawuoyo tiyudo kodhi owacho gik moko mapok obedo kata ochek gi matut ma ema kelo confusion in most of this government mineno mar KK nieri konyalo weyo jok moyierogo. I'm telling you this government can just be okay. Yes. Ai, erokamano. Paro thoth mana jokar ka. Topic no kamedo gimoro achiel mana ino a sentence. Kamano ka poko ka oywe. Ing'eyo ni Kajwang' ndalo moko noket minister mar immigration to nwadhaw kode sana ni ang'o miyo joluo mang'eny nok okawo ID. To Kajwang' nonyisowa gimoro achiel ni inyalo bedo e cabinet to in flower girl. Jagoro mongirore gine ne yudo ka ichalo ng'ato omiyi gi lwedo makoni to kawo gi lwedo makocha. Koro kata kapo ni rais dhi yiero jogoro mongirore oketie jok ma ministers gi nyalo tiyo go maber mar kelo lokruok ne jopiny. Kik ok migi gikoni to kawo gi kocha kaso bedo gi lweny. Erokamano ahinya wakili gi welo duto ma pod nie studio nyaka sani. Paro thoth kama chielo donjo kar kae ma Evans kawuok Oruba en ochwalo mana mos mare ne Mheshimiwa Ndiege owacho ni entiere kar ka kendo upoch kipakne welo duto mantiere e studio kinyi ma kawuono. Gideon Daya mano maro go Kabondo owacho ni koni ka ntiere Kajiado owacho mana ni Kalonzo koro nyaka go kwan mariek nikech siasa ma 2027 oserumo nikech Ruto en tano tena awuoro usechako goye manu nyarome buchu mag joka Kajiado wachi utieki Ramogi TV an Lawi wuod Adore ka Andrenya wono manyasayo chok ni jiduto ka wantiere studio ka ukinyi makawone chenro mar piny. Erokamano yawre Cleophas Mustam jumbe mara mano Joseph Obiero Ndiege owacho ka ni kod welo mane studio Peter kod Sheila jogoro mongirore ma ok tim tijgi kaka winjore kaka jatend piny ogolo to jatend piny ogol oko gipong'o offices makoro wan kaka jenzi wasekoso tije to kata olemo mano magi nyago ne jopiny onge wakano mana papers tije onge giwenwa nafas an gi ote ne jakom Raila ni oparna chako gode wacho oparna Mheshimiwa Ndiege kamoro kanyo nikete ni ng'at machunye ler ahinya onyalo konyo jopiny ka dipo ni opod ne lemo dipo ni ikogi oparo e piny ruodho wacho no neno waka injire Suna West kaka waka yo masadi ka oduogo to dhi nyime kile mabor.
Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Migori County ne wasingo nu kendo singo and gowi. Ani singo and gowi Wan Kakaramogi FM wasibedo para manyime marichiwo puonj mowinjore ne oganda wa gi dongruok kokalo tija piko. Emomiyo tich abich tarik 16 dwe mar 8 higani endi Ramogi FM kelo ni Apiko Summit 2024 temi chop chon e alap ma wendo bus park irom gi jolony koda kweth mabiro geri kami puonj ewi dongruok kokalo tija piko. Jolendo mag Ramogi FM kaka Ruth Nyajimo kaka Sokuraf biro bedo kanyendo sama jangolo matukluo kod jarapogi duogo dala ka kelo mor e Apiko Summit Awendo Town. Chakore sa 3 mar okinyi nyaka midhiambo. Onere. Ma an abongo jakabwana kaka ung'eyo mondo mi yud thuma mar Promise of Love kaka sikiza tip idio *860*416# Ramogi TV e od jothum duto. Asingra gi nying Nyasaye ni kiny e nyim ji te an abiro riwo lwetena kamae to kendo abiro kwayo sarap jit ng'uono nyathina. Onge gima long' ahinya mohingo weche siasa, to an Kulwant Kaur abiro yudo telo ma an adwaro. Onge kata ng'ata piny kae manyalo mako Kulwant Kaur mitere jela. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Nyakoro mogi jong machiegni kendo en moro barane podi kete kar kada eko sekalo chiko tok sario mar okinyi wadhi nyime kod twak weche thoth ahinya kar kanyo nyakoro mogi jong kokale ote mabende umedoro na kar kae wakawa ne ote moko ariyo mantie ka Oliveto Kulo oneno waka entiere Mombasa owacho kani Cleophas amora nya gi twak odiochieng' ma kawuono to gima dwa wacho en ni tij polis en rito jopiny ok tiyo gi ngufu
mang'eny kuom jopiny. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ka vegetarian ofwayo to obiro ka en ofwayo ne joru piny te. Kifwayo to ofwa tiwenwa ote moro mwanyalo somo bende achiel kachiel. Fwayo ang' wafwa to ang' wayudgi kachiel kachiel. Wacho ni ok dwa fwa nyaka kiny. Kata kamano, erokamano ibedo kod kare no chaki nyaka sani makoro wantiere karka. Iwacho ni e ote mabende donjo kakalo e mbui mago maga Facebook mara Ramogi TV, mano kama mantiere live. Ruth Nyathi Ochieng' wacho kamae: asiro Ruto joma ok tine jopiny e yo makare to owinjo duok dala. Nitiere jotelo ma ok odewo jopiny, gitimo dwachgi mago dhi dala te. Wadwa neno Kenya mpya. Kwan jogo bende ni malo, koro winjo reduce gi majidong maduong'. Wacho ni o reduce gi maduong' moloyo. Mano mantiere kar kanyo. Ka Blackman Kei wacho ni koro wandae gi mbadi agency kose nang'o matimore e piny Kenya kae. Mano pache bende ma entiego kanya achiel kachiel e mbui. Ka Queen Niza owacho ka ni awinjo twak antiere Mbakasi kendo twak ayie gore yo makare. Margaret Oranga wacho ni Cleo Mosta umbunge mara John Diege entiere kar kanyo. Nyar Kiso Woda Lendu wacho ni ma Woda Lendu awinjo e yo makare twak antiere gi mamoa nyaka nyadhiang'. Aya Penina Okwach neno wakani nyakach Gimrai. Geoffrey Mabenju ntiere kodwa ka achiel kachiel. Ote mar Ruth Nyathi Ochieng' no kwa yudete kata kamano wacho ni o reduce gi maduong' moloyo to en gimonego reduce maduong' moloyo en mibadhi. Mae ema osethiro sectors mathoth. Kanyo bende jatend piny onego rang maber. Ka ber to golnwa list of shame. Mogik wang'ni oketnwa nyaka Gen Z e migepego. Aluoto akanu moja inako. Erokamano ahinya kuom ote mari. Kod mamoko bende mamedo donjo kar kanya kuro mogi juongo medo goni erokamano. To wacho ni list of shame okoromo. Jotelo masani wenge gi tek. Wacho ni kata shame onge gionge go. Negi salalo gigi te. Makoro sani gima gidong godo. Ema ne tem kata kose mi wich kuot koro ka intiere godo tichomo kanye kod wich kuot. Machalo kamano nyakura mogi juongo erokamano kuom dikonwa. Kendo sana odalo kotanga. Waranga kama chielo, kama darango nyakora mogi jo ang'en liet mabiro kalure kod gwelo mag jotelo mawuok e duond buche ma opogore. Ahinya duond bura mar ODM, mago mane koro dhi e lemo, mano mara bedo e telo, mano mar ODM e piny Kenya mangima. Jakom mar ODM ma Homa Bay, Gladys Wanga men governor, ne yudo gwelo kendo kadipono puodhe kod kuku mar telo mar ODM, odhi bedo jakom mar ODM e Kenya mangima. Oketo kaunti ma Homa Bay oywayo jochung' mopogore. Gigoyo debe ka. Wanya winjo gi ane kaka ni giwuoyo. Ale Bich ne obedo korgi kachiel. Kato bang'e an kae kod Mheshimiwa Ndiege, wakili Peter Simba Wasaga kod Sheila Olang mondo mi gikonwa ni ochal nade. Okata Homa Bay kenda waranga e Kenya mangima kama dhi bedo ka duond bura mar ODM ochomo. Gin gi thuolo mag joma tindo kit chwech mopogore. Joma mine kod joma chuo idhi pog lemogi e yo machal nade. To nego pogi koso nego beni gombulu. Ne wan gi paro mopogore duche manyoro ang'akonu bang' kosewinjo siganda le abich. Siasa mar laro kom ODM e kaunti ma Homa Bay medo tedore e ng'ano ma koro biro pong'o fuok mane owe gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane owal kaka jakom ODM e Kenya mangima bang' tayo duond bura mar ODM kaka jakom mar kaunti chakre 2016. Josiasa moinga bich e kaunti ma Homa Bay kamoting'o seneta Moses Kajwang', jaod bura mar kaunti Joyce Osogo, jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome, nyawadgi Mandhiwa Matino Owino gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma duto lap dhoge ndong'ne komno. Jokanyo mag ODM e kar chudo bura ma Suba North ne owuok oko ka siro seneta Moses Kajwang' mondo modhi okaw lemono ka giwacho ni osechung' motegno kod duond bura mar ODM. Wadhi otime king'iyo gik moko adek: fidelity, loyalty and faithfulness. To ma waseyudo ka wuodwa ma seneta Moses Kajwang' nigo. Kang'iyo jok mochung' Baba Moses Kajwang' tin e jogi to wakwayi ni kiyeti kanwa obwongo matin kaka mar Moses Kajwang' mondo bed kaka jakom chama mar Homa Bay County. Nekech ang'o? Waseneno tij Moses kaka osetiyo.
nyaka ne dhi let Kajwang' nindi Nyasaye kuye to ket chunye kamokwe. Achung' nojende kaendi kendo duondo jende mwasewacho te en ni Moses Kajwang' ema nenore ng'ama tin, en ema en youthful monyalo telo ne chama ke sani wang'eyo ni teko mar chama duogo iro jende. Jaod bura mar kaunti Joyce Osogo e kinde mane dhi chako chenro mar gero chiro maratang' e kar chud bura man Dhiwa ne ogo tung' mare kende en owuon ka oyango ni en ema koro romo rwako wuoche ma owe gi gavana Wanga kendo oikore matayo duond bura mar ODM e kaunti. Kono nyawangaya ni giri ni adwa dhiro makaka dhiro ni to gima nyaka ing'e ni kani eno tiendi kiwe human ref to kapimo wuoche ni kayudo kaka re wuoche ni roma kama kelo no iwinjo koso wuoche nyawangaya ni marwako mel jendo takrwake female jenda marwake kanya wang'o ting'o tiende majority leader ane party leader mar ODM Homa Bay County. Bende moko kuom rowere kaachiel kod jokanyo mag duond bura mar ODM e kar chud bura man Dhiwa ne osewuok oko ka siro motegno jaod bura makono Martin Owino mondo ema koro kaw lemono ka giwacho ni osebedo kotiyo matek ne duond bura no. Honorable Martin Peters Owino osebedo loyal e county waka kende chama kende en ng'ano making'iyo en ng'ano man gi chia. Omiyo wadwa nomiwa Martin Peters Owino nwaseneno tij Martin Peters Owino kendo waseneno ka en ng'ama loyal ne party and wakwayo nikech waneno ka Dhiwa be duong', Dhiwa moting'o wards mang'eny maloyo other sub county. Jo Homa Bay te oyie oriwre kodwa mondo wami komni wami Martin Peters Owino ma MP wa Mandhiwa. Kamoko kuom jokanyo mag ODM e kar chud bura ma Homa Bay Town bende siro motegno jaod bura margi Peter Kaluma ni ema koro romo kod kawo kom mar ODM e kaunti. Gimomiyo wadwaro George Peter Opondo Kaluma en ng'ama sani koro senior most. En ng'ama koro serve term mare mar adek, and apart from that en ng'ama nigi influence manyalo gero party mar ODM mondo party ni odhi mbele. Ka wang'iyo across the board ng'ama nigi experience sani moromo rito komno en Mheshimiwa Opondo Kaluma. Moko kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay to koro wuok oko ka kwedo mokalo jood bura go eko masani koro lap dhogi ndong' ne komno ka giwacho ni dwaro margi en mana bedo kod mbi kochopo kinde mag yiero. Wantiere kata kod jokombe manotele e sub counties ma bende ne nyalo mana kawo tich magiti maber komigi thuolo mar telo ne kombego. Omiyo en wich kuot kendo en wach malich miyo wabedo kod parruok kaka jopiny ma jogo kura ni ere gimomiyo jotelo gidwaro ni gine mondo gimak kombegi to already gin kod tije magisemako. Osenenore e welo mar chama ni ka mjumbe obedo kanyo kata jagono man gidwaro to otiko kelo tabu mang'eny kabisa magi ema gik ma wambe ok wadwar ni mondo dhi nyime kaka jokidne ratiro mar jopiny. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakora Kajwang'. Kaunti ma Homa Bay nitiere kod kuonde chung' od bura maromo 8. Homa Bay Town, Kabondo Kasipul, Karachuonyo. Kasipul, Suba North, wan gi Suba South, Dhiwa kod Marangwe. Yangore nyaka sani jogi duto nigi dwaro mar bedo kata mar golo jakom mar ODM e kaunti. En ang'o milaro komni ahinya? En ang'o mantiere karka? Kae wantie kod okil Kamaloka, janon siasa, Sheila Olang nika, Peter Wasaga nika, kod jadbura machon Masuna West, mabende ja siasa, en jakanyo mar ODM. Mheshimiwa, en ang'o mantiere ka e lemo ni? Nikech arene landa Gladys Wanga ni dhi bedo jakom mar ODM e piny Kenya mangima, ji osenyiedhore oko te, jotelo gi duto, koro kiwacho senior most, karangi dhi kata Suba North gikawo mili mosebedo tam mathoth ahinya kirango jood bura duto mantiere Homa Bay. Pok owinjo kowuok oko, kata kamano jood bura mosewuok oko nyaka sani gi jogo masirogi. Lemo mar jakom mar ODM e kaunti ma Homa Bay en gi pek machal nade ponono ka kiserango? Erokamano, ang'eyo ni wach party constitution wacho ni nitie ga board of election onego bedi e county. Ma jogi monego ng'i ogo ji kogno yo makende kata monego bed ni chiwo ticket mar sa nomination. But it reach a time iyudo ka koro kata board no be koro onge ga gi ngufu itere kendo malat the National Election Board. Koro jok mineno ma kawuono dwaro gi telo e party kaka jo Homa Bay gineno ka party ODM ema kiseyudo ticket ne ting'eni you are almost there. Ini chung
tiyudo ka already in kata gi 30-40% in gadieri. Koro miyo ywaruok men ka en mana ne jo wabunge be moko dwaro mana ni kodonjo to bio miyo osiepene kata mana joma de chunge ward reps gine ma gichiwo gi propose their names to the National Election Board mar party. Ma koro king'iye mos kaka Homa Bay kawuono wanyalo wacho ne Madam Wanga ma en governor ma Homa Bay en ema ero ne chance ne oseyudo osemiye interim chair mar national. Koro ng'eni thuolo neno emomiyo ineno ka koro wabunge mang'eny moko koro wacho ni mondo migi nikech gineno kamano is another platform manyalo tero ng'ato malo. But party onego bed ne nitie kaka gifuato wechegi sa timo nomination ema kelo this problem mar party wrangles mang'eny momiyo everybody wuok ne wadwaro ang'o, adwaro chairman, adwaro ang'o king'iyo Homa Bay kawuono it's almost everybody dwaro mondo bed ang'o. Ineno kaka Bensouda wuoyo Romo Wuoche Wanga, ineno Kajwang', ineno everybody. In fact it is like all the sub counties MPs they dwaro ang'o, they dwaro chair mana nikech konyogi to move to the next level sa elections proposal. Mano omiyo ywaruok tek ahinya Homa Bay kata any other place e siasa. Erokamano ahinya. Sheila, en lemo mar jakom ODM ni nigi demokrasia e nyinge ka. Ng'ato wacho ni demokrasia ni en idea moro manowuok kuom wasunge ma poko make malong'o ahinya. UDA be ni kode, United Democratic Alliance. ODM ni kode ka Orange Democratic Movement. Demokrasi nitiere diere ka. Kidwaro lemo mar jakom mar county mar ODM nikech odhi bedo thuolo mar konyo osiepege. What of jakom mano mar ODM national? Okonyo ji marom nade? Koro ka ponono opuodho Gladys Wanga obedo jakom makanyo. Lemo makani oyuayo ji mathoth ahinya. Jomoko mosechako keto agenda card mosedonjo ka, nitie jok mosechako golo cards mamoko, okete rotation kama Wanga wuok gi kodogi. Ochal nade e kinde gi duto ka irange? Anya wacho ni e piny Luo kae ODM chal odwa ma wadake wate. To samoro ber in kata kidake od moro kata mar mabati samoro ber kineno kata kantie pi moro mandong kata chwer kumoro to wacho ni ma walos nade. Kata kineno kama chomako kumoro to wanani walos nade. ODM kaki wacho ni nitie demokrasi yeno. Koko mineno koro gore Homa Bay ni. Miyo wachech. Koro wabuoko wacho ni tena ang'o mantie iye ka. To ji tetete maneno kiluongo na kanyo. Magi jok manigi tich. Gin wabunge, kata gin women rep, kata gin ang'o. Already gin gi tich. To opportunity mobiro ni, wabeduru very honest, obiro nango. Obiro nikech movement mar Gen Z ni. Kade onge Gen Z ni dok wabedo gi that triple effect makoro neno ka jomoko wuok odhi migepe mopogore waneno ka governor Mawanga owuok koro we space no. Taneno ka jite makao microphone ka wuoyo ni dwaro gigi. Wigi wil giro werni Gen Z ka mano gologi to oketo makoro opportunities go bet. Okiwinj kilongo nyigera achiel. Iluongo na jite ma nigi tich sani. To wan gi ji mang'eny maonge tich. Lakini gimanya wacho ni ODM of course entie gi rules and regulations. Waka ni mheshimiwa osewacho ni ong'eyo manyaka gelo kama kawaida ka giyiero party officials gine. So I hope ni mane kaka ratiro magibo luwo mondo ka giyiero jo party gi. But gimanyalo nyiso ODM ni kikwig no wan jok matindo. Ng'eni opportunities mobiro sani ni ne nikech koko mane wagoyo. To ka wang'iyo kae to waneno ka wi udwa wil kodwa matin political class. Dogura ne chien mondo ung'i ni koko mane wagoyo ka at national level. The same problems one go at party level bend. Ma they have not been resolved. Shida mosebedo ni wantie gi ji jood bura mang'eny, mheshimiwa nyalo nyisi ma jood bura mang'eny ma oket kanyo nikech wach party gi ticket ni. Development zero. Koro ng'ato tiyo matek mondo yud ticket. Kose yudo ticket to relax. Okichak inene kendo. Nikech enodich otimo wacho ODM gi wach ticket. To king'iyo development mi wacho ni aya sawa ido duogo mondo ibed mjumbe your third term. Tangna school misegero. Tangna ni mine adi ma nyalo bedo ni pek kadhi konyore to tho nikech ambulance onge. Isekelo ambulance kanyo. Onge neno ka dhao ng'enye kapati kai. Gidwaro ticket onge tich magitimo. Koro ananya kwayo jotelo mantie ODM ni wadwaro siasa ma development. Wadwaro siasa ma development ma dimi wacho ni en mar demokrasia ni. Wadwa chwado development e iye kanyo. Orange Development Movement. Ema koro wadwaro sani. Ka wachimo 2027. Ketnwa ji manyalo pango tich maber kaka wadwaro gi. To mogik,
wapimo e wakato achaka yuwa kendo ni okane youth kato bed at national level no aneno kosegwel moket ji at national level ere youth mani neno kanyo stand corrected wakili was there any youth mano ket kanyo onge aneno kano luong Ruth Odinga geni donge odhi oket ji mopogore opogore donge to kadhi kanyo ok aneno kantie youth mora mora and yet issue ni nochako gi weche mag youth ogidwa nyisa ni ODM kanyo kata at national party level onge youth moro mobet kanyo ket Sifuna mantie Sifuna to jamwe manto bata to kujaluo wan gi ji mang'eny kanyo wan gi Babu Owino gini motegno kabisa e party erege ka list no wuok nying gi onge list ineno koro kata at county level wapenjore the same questions again kikuket na jomo osebet gi teach for 15 years chaki duoko no kendo nigi bedo party chair miye jomoko be oteme in kisemako in women rep kata inango bed mos mondo wabed gi gimiluongo ni checks and balances ng'ato mak koni to ng'ato mak kocha koka waboneno organic growth erokamano ahinya wakili machiegni yenano en lero ji osewuok oko te iwacho ni koro en laro lemo en achiel mano ma jakom mar ODM county kane an university dissertation mara ne en demokrasia e political parties mana ndika gi kisungu ni democratization in political parties in Kenya gima chandowa e Kenya ka en ni duond buche gin revolve around individuals okagin kaka giri jopiny nikech king'iyo political parties act dwaro ni mondo a political party obed gi national outlook mane gimo mineno Gen Z movement cha noko bedo registered nikech ang'owa Gen Z noweyo tieng' moko out of it koro Orange Democratic Movement ni bende en party mar Kenya mangima lakini pekne ni ei luo sana koro gima chako timore political parties act odwaro ni mondo bed gi election to election oningo time gi ng'agini oningo time gi jo party kani winjo jok mawuoyo ka gite ne giwacho ni Raila koro iparwa wang'ni iparwa ni semiyo joka semiyo mano nyiso niya equation no jopiny onge equation no en mana mar political class koro mano is one mistake mitimo number 2 be nyaka koro ing'iya ne ang'o miyo ji dwaro political party ni positions gi matek kabisa number 1 ing'eni kisomo political parties act chaki somo gi ODM constitution mostly power bedo concentrated on NEC party leadership and koro jotend party mae county and omigi teko gi katiba gi kachiel kod constitution number 1 mar resources they are able to manage resources ntiere pesa ma jopiny miyo political parties mar rangi ka in leadership mar political party inyalo bedo ni in gi access mar timo decision waka pesa ni timore nade tiyo pesa mabedo devolved to the county koro pesa bende ntiere kama ing'iyo ka number 2 en disciplinary it is the party leadership ma timo discipline ne members mag party ma for example kama mheshimiwa Joseph Ndiege en party chairman mar ODM to Peter Simbawasaga PM kode akao mfano nikecho kan Jamigori nyato nyalo wacho da chung Super Sound Okalando to PM gi mheshimiwa Joseph Ndiege to Joseph Ndiege e party chairman to achaka dhi ni adhi e court mare ni ene motimo nade oyala DM onge haki e court ma ondiek ene judge mano nyiso niya gitemo thiro jok mora mora mondo koro gine ma gidong gi position ni number 3 en gimilongo ni nominations sani kisebedo ni jatend party ing'i gi wang' moro mamuol in terms of loyalty kajwang' wacho gani loyalty fidelity mago gik manyaka koro ing'ie party to ODM ka wan gi gimoro ni kose mi ticket Koma bei kocha onge independent for a very long time poko bedo independent candidate kose mi ticket ni pap to mano itimo nade iloyo koro mane gimo joge dwaro gigi sana to penjo maduong' madwa mondo penji appointments gi ang'o momiyo jo siasa kende madwaro gi ntiko so jo siasa gi kende gi ne members mag political parties ni mano nyiso ni ntiere kaka jogi ondhiyo ilungo nade ntiere siege political party momi nego mana elites politician mane gime omiyo ni neno kara 2027 agin 2022 problem wabedo go matek ni jo wabunge manyo miyo bedo gi ng'anyo mwadhi nyaka e parliament gi ne ko ori jo piny
ne jopinyo go mana rubber stamp nikech for example Suba South kocha Karoli no mi direct ticket dongi no jo ODM no mi direct ticket noko chandore gi ji to kose mi direct ticket kocha to mondo mi ngato wuok koni mondo mi omany obedo matek koro you are not answerable to one inanswerable to the political class koro mane gimi ok giwuok gi jopiny giwuoyo gi ngawa giwuoyo gi party to party wang'eyo ni Kenya parties gin revolving around people. UDA ineno ka nitie Ruto, ODM ka wan gi Raila, kwa dhi Raila Odinga, ka wadhi Wiper wan gi Kalonzo Musyoka. Chaki ng'iyane, Gladys Wanga oidho malo. Ang'o miyo Gladys Wanga oyier? Ang'o miyo Gladys Wanga oyier party chairman? Appointments mag political parties bende ng'iyo go mbele. Ing'iyo kodgi mbele ni ang'o mwadwaro achieve. E politics onge gima timore ni okier. Gimoro amora ipango mondo donji kaka en no. Jok ma wan gi jotene party moingo kata Gladys Wanga. Wan gi jok machalo Chila Yako mosebudhe party. Wan gi jok machalo Anyang' Nyong'o mosebudhe party. Wan gi jok machalo kaka Governor Masiaya mosebudhe party. Lakini omi Gladys Wanga nikech ang'o? Nikech osebedo gi chia moro minyalo dhi kode dwaro. Kori chako kele a national outlook mondo ombe wuothe kodhi Mombasa, wuothe kobeda beda Homabay, wuothe kodhi Egot, wuothe kodhi Eldoret mondo chieng' moro ka ji obedo piny inyalo ng'iye gi wang' mamuol. Koro mago be gik ming'iyo mane gimiyo Gladys Wanga no kel koni. Ok okela kala ni en party chairman, okele gi strategy ni kopo ni jakomo dhi EU kocha to wambe wan gi dwasi wa moro minyalo dhir kocha jodi wacho ni wan gi dwasi wa moro minyalo dhir kocha tinyiso ni bwana wan kama imiyo kama koro Homabay kocha bende joka ng'iye in terms of 2027 elections ni kopo ni oyiera jakomb party mar ODM ka likelihood mar bedo governor ni very high ng'iyane Senator Otieno Kajwang' Senator Otieno Kajwang' olap dhoge ndong' nodwaro bedo governor ng'iyane Pondo Kaluma mago jok mosebudhe party gidwa mondo gibed gi control mar Homabay mondo kata kopo ni ji dhi e yiero gintiere kuma ginyalo timo nade ginyalo chung'i koro magi gik makoro thiro miyo josiasa dwaro gini matek to gikuo gidwa bedo in control to jopiny onge wachno. Erokamano Mheshimiwa Ndiege, duond bura mar ODM mana kaka iwacho ni en chano chenro kaka yiero maduong' dhi bedo kae kantiere jotelo gi duto nigi siso mag telo kendo kata kobedo gavana Masai mosedhi telo mokwongo odwaro tielo mar ariyo kogolo tere kama chielo mbi mar duond bura maluorore kuom ng'at achiel kaka wakili wache en kinde monego bed ni ODM minene kaka mar jopiny kama gintiere jopiny bende nitiere gi duolo gi duto to yiero ni itimega yo machal nade jokanyo biro goyo mbulu koso en moro mibobed kisiemo ni Opondo Kaluma iromo okawacho ni mane chung' mar ODM mano kuom ranyisi kata iwacho ni Wood Chief Martin Peters iromo mondo bibed karka ng'ama nigi teko mar timo gini jokanyo mag ODM mondo nyis demokrasia margi magin jopiny koso gin telo kuku mar telo mar ODM ema dhi bedo karka. Kenya ka king'iyo parties men gi ngufu ma ji bedo but machiegni kaka ODM kata Kenya Kwanza gini jok ming'iyo kanyo most of the people kech ji ong'ene party ni kaseyude tabro yudo advantages moko ma emomiyo ineno kaka wuono jok ma ineno e ODM kata gima mi ilare en ni gibiro yudo advantage sa nomination mar party tadier kabisa party to belongs ne members mage ma members emoningo timang'o otim yiero ma emomiyo ineno kata seche ma nomination oningo bed ne kitime to raia ma members oningo go ombulu to nominate a candidate ma kata sani eri jok mineno yware Homabay gi ka party democracy ma ODM ochung'ne oningo owe members oyier chairman margi e Homabay tok ka Gladys Wanga osetimo ang'o osewuok nikech koro ero ji dware mang'eny ka ng'idhi kawo Pondo Kaluma kata ikawo mana Otieno Kajwang' kata ikawo Bensouda mineno wuocha ni miketo ng'eni jogi te nyalo gang against the party but ka ji emo yiero from sub county level moningo timre kamano wan chairman gi members emoningo bed ne dhi yiero chairperson mar ang'o mar Homabay County but sometimes
jomoko yudo mana ka koro dwa dictate nwa dwaro ng'ane dictation ne moningo kik bedi ang'owa kik bedi party ni siemo kama isiemo ne ji ne adwaro Cleophas adwaro asiema gelo mane gima nigo party makata kogik seche moko mineno kogik especially during election koro national neck yudo ka koro ne kendo nigi power ma da dictate gik moningo raia to raia emoningo bedne yiero jogegi at the grassroots level. Miana adwa ma jiwo jo ODM e Homa Bay ka. Ne gadieri gi yier ng'ama gineno ni nyalo rito party. Kata ne wacho ni okay, to ahinya. Mana kaka naneno ka ng'ato wuoyo ka, oningo mi jomoko be tije ka ji gain experience. Mana kaka ineno joma tindo somoro tij dayudore, tikonegi ni ionge gi experience, ionge. Youth oningo mi thuolo be kendo kata koken bunge kata koken women bango migi thuolo gilan nikech onge sama gimbe gibro lan koko migi ang'oa koko migi opportunity kamano. Yes. Aya kaka kinde ochopo ang'eni Mheshimiwa Njege kod Sheila uwa e kaunti achiel kauntiere e kaunti ma Migori ka uchopo kendo thuolo chopo mano mar biro telo ma ODM unyiedhru e lela e thuolo ni Sheila kiyudo mar neno ni ntiere mar siemo gi luth ni in bed ka jakom ka ima kama poni otimore nikech waseneni kinde mokalo kimiyo ng'ato tiko iwach mani wawinjre uru iwache consensus girome e magawa moro Nairobi ka tiwacho ni wan wawinjore ni koro ng'ama dhi ting'o kom ma kama en ng'ani poni wadhi neno ka gima kamano otimore mbi mar ODM kata geno kuom ODM ne jochung' duto mosechung' ng'eyo kanyo ndhiyo wantie oseyo kanyo ma Bay Town ineno woman rep ntiere karka senator ntiere karka jogi duto dwaro lemo achiel ka giduto timore chomo kama dhi tieko chenro ang'ena rugi mondo ayud wach mogik to paro ewi siemo gi luth kata wacho ni ero kae mo wabeda beda karka iwacho ni wawinjre kata ji odhi e ombulu ji okaw rut machal nade mondo mi ores pogruok mag paro maduong' manyalo mienjo koyier ng'at achiel ataro mag dwaro mag jok moko. Ananya siro gima jomodong' osewacho ni uwacho ni democratic we mondo jopiny oyier to gima miyo wacho ni ber mondo jopiny oyier ni wasebedo higni election cycles maybe auchiel ka isiemonwaga ni ng'ani makoro chung kata samoro imiyi ticket ni ero indi chungi ticket ni to ananya wacho ni wakili Migori wakawan chal ni wapangrega maber matin kech kata osiemnwa samoro ka wadwaro to be watimatima gima wiwa omiyowa koro apani wana bit more democratic wasechopo level moma malo matin pani ginyalo biro benchmarking to gima temo wacho ni waseneno ni samoro jomosiemgi ok en joma raia dwaroga kata ok giti tich malong'o ka party oyie ni samoro ok en illegal ni mondo party osiem mano to okonya wacho ni mano gima rach wanyo ni samoro ber kantie joma malo kata wacho ni we wasiem mondo wami Cleophas tich makama to wakwayo ni gini sama gisiemo ni be giyie gisieme jok mung'e tich manyalo timo delivery maber nikech kata kosiem to siem no ng'ama ong'e maber ni bod deliver services then shida onge shida bedo sama koro party levels chako wach mar the highest bidder kagi chako wach mar the highest bidder koro ng'ato focus on making party happy instead of timo development koro wawuoge mano matin wateme timo kaka party wach mar winjo gima jopiny dwaro. Ero kama na Sheila wach mari mogik kwatieka kaka koro chuth weche mathoth nyama ntiere kaka monego bedni warango e chal mar piny Kenya mapono nuko mulo sani mari bed godo ami thuolo mar wacho wach mari mogik koro adhi round mogika mondo mi wachie chenro an ero kamano mogik manya wacho en ni wan kaka onagi kama siasa wachako ochimo ni desani en territory mapok nwa bedega koro ayie ka jotelo wacho ni mondo water chien matin mondo wane kaka jibo tiyo mondo wamigi thuolo lakini kaka saadhi gi kaka gitimore waneno ni oningo gibed ni dwarowa kaka joma nodhi e ng'anyo kik wigi wil gi gimomiyo na wadhi e ng'anyo mondo gideliver nwa. Ero kamano ahinya Mheshimiwa Ndege ayud wach mari mogik. Ero kamano ahinya adoma wacho ni wan kaka jo Nyanza wadago ero kamano hasa ineno kaka wuono ne the first attorney general en miyo kendo wane momiyo agodo kwa Nyanza turu pare koro dago ero kamano ahinya ne paro jo Nyanza kawuono mana kaka wacho ni kawuono pesa ninde omena mano be nyakwa go to adwa ne komigi tich ka komigi no ginyis kido mar leadership gitina jo Kenya
giwe bedo gi gik moko ma giwacho to ok gitim gitim mano biro konyo kaka oganda omiyo an adwa mawacho ni wamor ang'eyo ni kaka party nitie pod wan independent okwan ga gi riwruok gi jo mana kaka osewachi ni waolo kaka kwayudo ne Saila nyako ni jaber onya tiyo tich moro wanyamiyo onyalo oligo ine kaka opuonjo chiegi bende tich omiyo joge wage bende omigi thuolo mar dhi puonjo joge ruto ang'o to giti gi nyiswa erokamano mheshimiwa Joseph unawest wabe poka wuoyo kiwa wuoyo kata migochwa Samuel ida mosi kako to kamunya kamosi jo constituency na Cleopa ingeni kaka ineno an ga jasiasa jikoro kunyo ka joko ne oro misi unyada ka thuolo ni benda gone jo Migori erokamano asa jo Suna West umne mia thuolo podan kodge egeno ni still kodi 2027 kanya sawi to kendo gimed para kako keogo benjo erokamano enya wakili Peter Wasaka wach mari mugi kawatio wuonwa wachoga ni mano chief Obado ni sama koth chwe chiki kata ikom mondo ka koth ochung to in gi cham to in gi pi sani president noya got kool obiro modho pi nam koth chwenwa wakomuru wachiki to wabed gi containers mabeyo manyalo kano pi wantiere nyalo orwa jopiny nitiere ma Gen Z nyalo or jok manyalo kano pi maber mane wachna mogik erokamano enya wakili Peter Simba Wasaga kachal kodaka mheshimiwa machon mano ma jadbura machon ma Suna West Joseph Ndiege erokamano enya kubedo kod okinyi makano kachal kodaka Sheila Olan jaron siasa mano kod okinyi makawuono erokamano bende kubedo thuolo mar bedo kod wera mogitibi okinyi makawuono weche thoth nyakoro mogi jong madwa mulo agone erokamano kuom dikono kamotinga makila nyal Sudan mowacho ni mos na yawuot luo ariyo kod nyal luo achiel mantiere kar kanyo kaka neno wach jok malaro tendo ODM go nagomo ni gidewe kijende maonge migepe mamoko bende mondo mi olar lemo makamago kod joma moko mondikonwa erokamano ahinya chenro mabiro en mar pokopogore kod nyawra Sharon Ong'ao nataye chenro makawuono e chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka chisango oriti masani Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hey, Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo manera Mogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
siganani medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5, ne in kanye? Baba, in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasechiko iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Teacher Beach, kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Korido ka nasetemo ga imagine kaka wanya tiyo gi technology mondo okonya gik mang'eny obed mayot. Korido ka with robotics ntiere gik mang'eny minya timo e sama tin. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Nyakoronga jongo kinyi makawuono chenro mar poko pogore akelo ni kantiere kamongere kaka Hippo Point mantiere e county mano ma Kisumu. Samoro nyalo penjo ni antiere machiegni gi pi, dibed ne daro kelo nu pok mano motenre kod pi. Oyo, okinyi makawuono nitiere rawere ariyo mosebedo kapayo kidi mongere gi dongere kaka soapstone. Kendo giloso godo mwandu mopogore opogore. Kidi makamago Nyakoronga jwang' giuso kaendi mano Hippo Point mane county mano ma Kisumu. Wang'e sigande gi kidi makama gigolo kanye giloso godo mwandu machal nade. Omiaro akimar mondo mibed kodwa nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Nyakoronga jwang' mana kana senyisi motelo gisani asebedo mano mar bilo wach gi jal mosebedo kaloso mwandu kotiyo kod soapstone kidi rang'iny mongere kaka soapstone moloso godo mwandu mineno toka kae. Arwaki ni machiegni ma chenro mar poko pogore. Kwachako wachaka na gi nyingi ijakanye. Nikoro nyinga Dennis Onchonga Nyagaka. Awuok Kisii to kae kore matiye. Makoro gi matiyo go kae to an gi nyithindo gi family makoro ayudo pesa matin to akonyrego. Dennis Nasensi Nyakoronga jwang' motelo nuloso mwandu mopogore opogore gi soapstone mondo koro giwinje dhogi ni wuon kaka jal mosebedo kalosoge. Utimang'o kae? Kae no ng'one Hippo Point to gigi en kidi moro wagolo Kisii kucho
to wakelo to wapayo to waloso gik mopogre mopogre. Mano kidi marachar to mare soapstone. To ng'ato nyalo penjo ni soapstone en ang'o, mwandu gi igolo gi kanye, tiloso gi nade, inyalo mana golo dok e it jopiny. Koro Kisii kucho en mana nitiere thur moro kanyo kidhi, koro thurno en kuma maduong' to en gi kidi madongo dongo. Koro kanyo mwadhiye to watimo ang'o, wang'ado pieces kidego to koro wakelo kae, kwasekelo ka to koro wachako chongo gi koro. To koro waloso gik mopogre mopogre. To Dennis pok ma kama, nikech ma en talanta, nikech mar mondo mi ng'ato opa kidi malokre kama, nyiso ni en talanta. Pok ma kama nichako higa mane? Mae nachako higni 20 gi chon, ok sani, chon. Dibedi ng'ato nopuonji nikech mar mondo mi los kidi malokre kata mana liech kaka ma dwaro puonj. Dibedi ng'ato nopuonji koso nitiegori? Mamawa ne tiyo gigi makoro onge kuma napuonjrego. Koro parents wa manopuonjowa kaka bod watin, nikech magi koro waonge tich moro mwatiyo. Mae ma tich ma koro ginene mwachakogo ka pod watin nyaka kuma jope sani. Onge tich moro mwasetimo. Bende waseneno gik mopogore opogore ma iloso ka ne nyikwa Ramogi Ajwang'. Kinyisgi ni uloso ang'o nikech gisebedo ka gineno mwandu mopogore. Lernegi ni gin ang'o gini muloso kae? Dong' en ma kaka animals gi. Koro kaka mae dong' en kidi. Kwasekawo kidi moro kanyo maduong' to wachango wapoye to koro biro kamae. Koro mae elephant. To kwa biro moro kae, mae koro mare sukari, keto sukari kaka ma. En kidi moro kanyo kwasepake to walose maber, kwaselose maber to obedo mar sukari, keto sukari. Mana kidi achiel mar soapstone? Mana soapstone, kidi en achiel. Makoro kidino makoro kwasekawo to waginene watiyo. To iye ka mar mondo mi obed gima ni thuolo minyalo kete sukari? Kae dong' mana chonge kaka wachonge ni. Koro kwasechonge koro bed kama. En kaka mano be. En design mana achiel ke. To gik muloso nikech ka kidi mwang'eyo soapstone en kidi marachar. To kaneno thoth mwandu miloso aneno kama okiko rachar gi rakwaro, machachar rateng'. Utimo gi nade? Dong' kidi en marachar. Dong' kwasekawo kidi no wakelo kae. Kwasekelo ka to waluoke maber. Kwaseluoke gi pi maber gi sandpaper, alafu to watimo ang'o, to wawicho koro rangi koro wanyiewogi. Kwasenyiewo rangi to wawicho. Koro dhi bed kamae, koro kaka ma. En kaka dong' en mar rachar kidino. Koro kaka en rachar dong' kwasegole Kisii kucho wakelo ka. Kwasekelo ka dong' koro waluoke. Kwaseluoke maber to watimo ang'o, to wadhi wanyiewo rangi gi. Kwasenyiewo rangi gi koro wawicho, koro biro kaka mae koro. Mondo koro customer mondo ne en gima ber. Kaka mar serviette ni, dong' mae mar keto serviette. Dong' koro kaka gin ariyo ni, wakawo gin ariyo, wakawo gi ariyo, to waloso achiel, to kendo waloso moro, alafu waketo gi kamae. Wamake gi samoro gi super glue kata kotore. To Dennis, akini payo kidi mar soapstone miloso godo mwandu nyalo kawi thuolo maromo nade? Nikech kata mana kaneno ma, nyalo wacho ni kawi thuolo maromo nade mano mar loso mwandu? Dong' ma en mana chieng' achiel kende. To watieko. Okawo chieng' mang'eny, chieng' achiel kende. To yudo no kwasetieko. Nikech kidi kaka wang'eyo, kidi en gimoro maonge shape. To mar mondo mi olos mwandu gi, akeni mar mondo mi olosi itimo nade? Igore koso? Dong' wagolo. Manyiso ni gigo ni mani wiu, mok nego bed ni ugoro, ok ugor? Dong' wagore kidi. En mana kidi, dong' mana gik mwasomego. Koro mana wagore kidi. Bende designs aneno kuntiere go mopogore opogore. Designs tugolo kanye? Koro nitiere customer moko kobiro kae, iwacho gik ma gidwaro ahinya. Koro chonowa wakel mago ama walos mago mondo koro gidhi piyo kendo. Piem chal nade mar ohala ni kaunti ma Kisumu nikech ang'eno kun kendu mutimo ohala mag loso mwandu kitiyo gi soapstone? Dong' koro luwore kaka i handle customer, mondo koro mondo oduog kendo.
Kiande maber to chako duogo. Bende Dennis kopogore kata gi mwandu miloso gi soapstone, anno ku loso mwandu mopogore opogore, samoro ilose matin kotenre gi mano bende. Dong wan kaka gi pichni gi, magi be wan go gik lwedogo. Mago uloso koso? Magi wakelo, wan wawaro. Gik mwaloso en mana kitegi. Koro nengo opogore. Kaka mae mar Saviet ni, mae wanya chao kata gi 400 kama. Obiro kaka tongegi dhi kamae. Nyabiro gi wauso gi 700 ka gin kamae. Ma koro en father gi mother gi nyithindo ariyo. Ma be mondo pogre kendo. Kama siling 600. Wadhi ga samoro ka show chakore. Iluongo wa kucho wadhi kono. Pogore wahero nyiso nyikwa Ramogi Jwang kaka mwandu iloso. Kinyisa nyikwa Ramogi Jwang process. Kusegolo kidi wacho nugole Kisii, mukele Kisumo ka. Makoro los mwandu mopogore ma untiere godo. Kinyiso process mar loso kaka chal. Kwa wuok kae wadhi nyaka Kisii, kwasedhi nyaka Kisii to nitie kidi moro kanyo maduong'. Wadhi to wagolo kanyo to wachongo, kwasechongo to wakelo kono. Kidi no koro en kidi maduong', kwasedhi kanyo to watimang'o. Wanyiewo to wabiro ka to iketo kilos be. Koro kochopo kae to waloso gi koro. Kidi ni koro kwasegole Kisii to kwasekele kae en kidi moro kamoro 6 meters kama ka kidi kama to kwasekelo to wabed piny. Kwasebed piny to koro wang'iyo kaka gini kaka iloso, kaka tiende nitie, kaka wang'egi to wakete design koro mondo obi kaka mae koro. Koro kwasebed ka to wachonge wabed piny to waketo wang'a kaka nitie, dhoge ni kaka nitie, nyaka kamae kunyo mondo koro bi obed nyaka kamae koro. To gigi ugoro gang'o? Magi dong' bed ga white, kosebedo white to wawicho koro rangi mondo bi kamae. Dennis, wagoni rekomane nyako mnyiso kaka soapstone iloso malok mwandu mopogore maket kod ma. Kata kama nyako Ramogi Jwang chenro ma kama pok watieko nikech Dennis nowacho ni ok en kende ka kaendi gitiyo gi jago machielo mong'ere kaka Richard bende koro nyaka walos godo nikech gitiyo gi Dennis. En mana ni en okiadho luo, wabiro temo mar loso kode gi dho Kiswahili mar mondo mien bedo nyiswa ni mwandu maket kod magi. En bende nochako loso karang'o, nengo chal nade, marketing gitime yo machal nade. Richard, aluongi ni machiegni, karibu sana. Kwa majina ni Richard Omonyi. Mimi natoka Kisii ndio nyumbani Tabaka. Sasa mimi ni mkazi wa hapa Kisumu, hapa Nyalenda. Nafanya biashara ya hii soapstone mawe, bado natoa Tabaka. Sasa huwa nauzia tu hapa Ipo Point. Soapstone huwa inapatikana Kisii, mahali specifically inaitwa Tabaka. Sasa ni mawe huwa inapatikana underground, tunachimba. Tukishachimba huwa inakuanga huko at shape kama hata stones. So inategemea na size ya kitu unataka kuchonga. Kama ni kitu kubwa ama size ndogo kama hii ya candle. Sasa inategemea unakata sizes. Kisha kata ndio unaanza kusketch kitu yenye unataka kuchonga. So ukichonga ukimaliza huwa inakuanga rough. Sasa hiyo rough tunaikuja nayo juu wezi pepa kama iko huko at shape inakuwa mzito. Sasa tukishaikatakata shapes chenye unataka sasa ndio inakuwa rahisi kupepa na kuja nayo Kisumu. Kisha kuja nayo Kisumu sasa tunaiosha. Huwa inakuanga rough. Tunaiosha inakuwa smooth na maji. Tunatumia sandpaper. Kisha kuwa smooth sasa ndio tuna paint rangi. Naweza paint rangi yenye unataka tofauti. Sio lazima uweke black kama maroon. Naweza weka color tofauti yenye unataka. Then after kupaint sasa kitu kama hiyo tuna decorate. Ikuwe maridadi vile unataka pia. Sasa ndio tunauza ikiwa imeshine. Na ni rangi gani mnatumia? Kuna kama hii ya black, tunatumia ile ya dye ya black ya kawaida ya viatu. Ndio huwa tunatumia kupaka hapa. Alafu hii ya maroon kuna rangi nyingine ya kama border, huwa tuna mix na spirit. Metete spirit, then sasa ndio tunawaka hii ya maroon, tunapaka hii.
But kuna ingine ya yellow, color tofauti, senye customer vile customer anataka. Tunaweka color tofauti. Alafu after kuweka hiyo dye, tunashainisha na rangi ya kiatu. Ndio tunashainisha nayo, tunapanguza, tunashainisha namna hii, alafu tunaipanguza na kitambaa. Ukiangalia hapa sasa unaona ina shine. Samba pata mtu akinunua hivyo ndio anafaa kufanya kwake. Sasa akiwa kwake anaweza tumia rangi ya kiatu kupaka hivyo kumaintain ina shine. Isikuwe inaparara, ni kama kiatu. Kiatu ukinunua unaishainisha. Ndio ikuwe mpya kila saa. Na pia naona kuna crocodile lingine hapo chini. Unaweza tueleza kwa sababu ulikuwa unatuambia rangi ulipaka pia ni tofauti. Unaweza tueleza kuhusiana na hiyo crocodile pia vilichonga ikafika hapa. Hii crocodile ilikuwa tu ni mawe. But sasa obvious crocodile ikiwa kwa maji huwa na imagine vile hiyo inajikunja ama inajinyorosha. Sasa mawe ilikuwa shapeless, alafu ndio nikaikavu hivi. After kuikavu hivi sasa ndio nikapaka hii rangi yenye nimewaambia dye. Then nikaichapa kiwi. Sasa nimemix black na maroon. Alafu sasa hii kumetameta nimechapa hiyo rangi ya kiatu nikaipanguza. Juu naona kuna rangi nyingine hapo nyekundu kama sio ya viatu. Si hiyo unaweza tueleza kazi yake ni gani? Hii sasa ndio hii maroon ni kama border. Sasa na mix na spirit. Kisha mix na spirit sasa ndio inakuwa kama dye. Ndio natumia kupaka hiyo yenye unaona ni maroon hata kwa hizi sahani. Na marketing mnafanyaje? Sasa marketing naweza nipata kwa namba yangu ama huwa na kwa WhatsApp. Huwa nasiweka kwa WhatsApp na mtu ana select ile yenye anataka. Naweza mtumanishia mahali popote yenye yako. Kwa namba yangu ya WhatsApp ni 0707 47 7523. Hiyo ndio namba huwa natumia kwa WhatsApp. Maybe kwa Facebook ni Richard Omonyi. Prices ya bidhaa tofauti. Because najua kuna yenye unaweza taka retail ama wholesale. Sasa kuna kama hii ikiwa hivi yote ikiwa na sahani yake ni nauza 600 and at 600. But sasa ikiwa hivi complete na hii ya mshumaa juu huwa naiuza 900. Juu ya kando peke yake ni 300. So plus 600 sasa ni 900 yote. Hiyo ni hiyo size ndogo. Kuna kama hii kubwa, hii medium. Hii ni ya 1200 ikiwa hivi yote. Kuna hii kubwa ya 1500. Sasa kuna animals, upande wa animals kuna hii ndogo ya 300. Kuna hii size medium inauza 700. Alafu kuna hizi kubwa. Hizo kubwa zina run na 3500. But kuna kubwa zaidi ya hiyo, wanachonga kubwa zaidi ya hiyo. Na watu wanataka kuweka maybe kwa floor hapo kwa mlango, sile kubwa na zaidi ya hiyo. Samba po apart from retail hata wholesale unauza? Wholesale pia nauza. Nataka mingi wanakupunguzia pia, mwenye anaenda kuuza pia apate kitu. Na kani kuna design yangu mwenyewe unaweza nichongea? Naweza chonga. Kama hii, kwa example kama hii ni mtu alinipea design. Hata alinitumia kwa WhatsApp akaniambia chenye nataka kuchonga. Nataka mama mwenye amebeba kuni anatembea kama ameshika hivyo. Sasa kama hii ni design but mwenyewe hajakujia. Atakujia. Sasa naweza kuchongea design yoyote yenye unataka. Kama hii sasa hii ni ya 1500. Hii ya huyo mama. Labda Richard tukimalizia kwa sababu hii ni talanta na talanta zingine kama hizi creative work zinaweza mtu anaweza trainiwa ama funzwe kazi. Sijui umefunza wangapi labda? Kufunza saa hii kuna mmoja nimefunza saa hii anajifanyia kazi yake na kuna wawili bado naendelea kufunza hao wenye wako hapa. Wao tunakuja nawaambia vile tunafanya hiyo process kuchonga. Vile wananisaidia nawaambia vile wanaosha ikuwe smooth, tunapaka rangi na kuuza pia. Maneno yako ya mwisho tukimaliza kuhusiana na products zako, unaweza ambia watazamaji wetu nini? Nasaambia watazamaji hii kazi ya artwork ni kazi yenye inalipa. Sasa mwenye anataka kufanya kazi ya artwork fanya tu. Ni kazi yenye iko na pesa. Hapa huwa tuna target Wasungu, target Wahindi na Waafrika.
lakini mostly huwa tunapata Waafrika. Wasungu ni mara moja moja. Richard, asante sana kwa kutueleza kazi unafanya. Uko na bidhaa mzuri, namba pia umewapea, natumai kwamba utapata customers. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa kumanya kwa romga juangi kanye bedi makilewa igiko mara chenro makama. Inyalo penjorini to sharo no ngauti nganga elwete. An gi jal moro chal ka gima nengo mar ngima kaka pek. Jal makama bende parore. Mena chiel kuom mwandu mabende Richard gi jal motiyo godo ka oloso. Ginyalo loso mwandu mopogore opogore, designs mopogore opogore. Ineno moko kuom gika nengo bende ogonyore nyakwara Mugejiwang. Dongwan mowacho kinde ka kinde ni Buy Kenya, Promote Kenya. Gino mara ni iyudo puonj achiel ariyo adek, bende tiegruok ne jok madwaro. Richard owacho ni nyalo tiegi mar mondo mi ng'e kit tich makama. Orito rumasani wanere kendo e chenro mar poko pogore juma mabiro. Nyinga Sharon Ongao. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Yo, wanacheki moshi wanashtuka. Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 toka saa 1 usiku. Master Lighter ukisikia na kohoa na roroa stress za mchana kwa radio usiku minatoa msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype grade Joe Lie. Hot 96. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond ya wuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kiki cham te ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV.
Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' Koro pek mantie iyudo ka adoption ji ok ohero gi sana nikech gineno ni dhi golo negi tich. Nyakora Ramogi Jwang dakika ena 11 tok sadek mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi makawuono. Amano koro nyiso ni wasedonjo e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Okinyi makawuono antiere kayo kuongo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche manyien mwaluono odiochieng' makawuono achiel kachiel kowuok e counties mopogore opogore odiochieng' makawuono. Nyakora Ramogi Jwang weche makamago moko kuom gi odiochieng' makawuono wabobedo kwa kelo negi achiel kachiel e kinde ma wadhi mbele kod chenro marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Ka wachako Nyakora Ramogi Jwang odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro bedo e county kata mano e county ma Uasin Gishu. Ka bende odiochieng' makawuono en odiochieng' mobobedo ka oketo municipal mar Eldoret mar mondo mi obed boma. Matiende ni Eldoret municipality odiochieng' makawuono idhi kete e rang'iny mar mondo mi obed Eldoret city kata boma ma Eldoret. Chenro makamano Nyakora Ramogi Jwang ibobed ka itayo kod jatend piny Kenya William Ruto ka koro boma ma Eldoret kata Eldoret city ema dhi bedo boma mar abich e pacho kae. Wang'e ni wantiere kod cities moko 4 e pacho kae kod odiochieng' makawuono koket Eldoret mar mondo mi obed city odhi bedo ni en boma mar abich e pacho kae. Nyakora Ramogi Jwang kopogore kod mana nyisi no odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto nitiere kod chenro mopogore opogore mano e boma ma kata e county ma Uasin Gishu. Wang'eyo ni nitiere jong'wecha mane owuok e pacho kae ka gidhi ting'o bendera mar piny Kenya e gwengego kata e boma ma Paris. Odiochieng' makawuono Nyakora Ramogi Jwang jong'wech makamago ibobed ka idhialogi. Dhial makamano bro bedo katimore State Lodge mayudore Eldoret e county ma Uasin Gishu. Ka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono obobedo ka odhialo mago jo Kenya mano wuok e pacho kae man mondo mi odhi represent piny Kenya mano e ng'we mopogore opogore. Ka bende piny Kenya ne otieko namba 17 mano e piny ngima kata e kinda pinje duto mano dhi piem e ng'wego mano timore Paris. Ka piny Kenya bende ne en piny mokwongo e kind pinje mag Afrika ka piny Kenya ne oyudo midila 11 e kinde mag ng'we mane otimore e pinyno
mano mara kata e boma ma Paris. To nyakwara Mogejwang kotudore kod mano mana kaka ineno kae, magi gin pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok Mano State Lodge ma Eldoret. Anyisi no odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka dhialo jong'wech mano wuok e pacho kae ka koro ne gidhi ba giting'o bendera mar piny Kenya malo kendo gimiyo piny Kenya oyudo medela 11. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono mana kaka ineno kanyo osepedh kanyo kapet marakwar ka bende nitiere jogo ma oseikore kanyo. Gibo bedo ka ginyiso kit miel mopogore opogore ka girwako jong'wech ma koro noting'o piny Kenya malo ng'wego mane orumo mago ng'weye manotimore e bomano ma Paris. Chenro makamano nyakwara Mogejwang e kinde mobo bedo kochakore achiel kachiel wabo bedo ka wakelo ni godo. Kopogore kod mano kwadhi mbele kod chal mar fwambo kinyi makawuono nyakwara Mogejwang mineno kae ma en Douglas Kanja. Douglas Kanja odiochieng' makawuono ibo bede ka ipiedhe kata idayo dhoge mano e nyima komiti mano mochung'ne mano kamiti makanyakla mar Senate mano mar National Security Defense kaachiel kod Foreign Relationship Committee mano mar Senate kaachiel kod mar od bura mamalo. Odiochieng' ma kawuono gibo bedo ka gidayo dho Douglas Kanja. Douglas Kanja en jago manowal mar mondo mi opong' lemo mar ogai mar obila e pacho kae. Chenro makamano bende kinde mobo bedo kochako achiel kachiel obo bedo kwa kelo ni godo mar mondo mi wane ni to Douglas Kanja bende oromo bedo gai mar obila kose oyo to gin moko kuom penjo mage ma ibo bed ka ipenje kinde makoro bro bedo ka ochopo e nyim kamiti makamano e nyim od bura odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano, chenro machielo ma bende waluonu nyakwara Mogejwang otudore kod romo mano ma kinde mang'eny owach kanyo ni en mano mar G7 Summit. Mano romo mar wakeini 7 magin governors e pacho kae. Ka bende odiochieng' ma kawuono romo makamano kata wakeinis magin governors e pacho kae wang'e ni gin governors 7 ma otelo ne governors ma wakeini 7 ma otelo ne counties mopogore opogore e pacho kae. Nyaka sani koro giikore ne romo ma ibro bed ka ibago e boma ma Machakos kata county ma Machakos. Mano governor ma county ma Kirinyaga Anne Waiguru, governor ma county ma Machakos mano Wavinya Ndeti, governor ma county ma Meru mano Kawira Mwangaza, governor ma county ma Nakuru Susan Kihika, Fatuma Chani Makwale, Cecil Mbarire ma Embu kaachiel kod Gladys Wanga ma county ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono giromo mane magawa moro bore Nairobi kae mar mondo mi gipanga romo mar odiochienge 2 ma ibo bed ka ibago e county ma Machakos. Wang'eyo ni governors 7 ma wakeini e pacho kae gisebedo ka giriwore kanyakla mar mondo mi ginyis kit telo margi kaka wakeini e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gibago romo makamano kata gibo bedo ka giloso kod jofwambo kotudore kod romo margi ma gibro bedo godo e county ma Machakos. Asenyisi kanyo ni romo makamano obro bedo romo mar odiochienge 2. Kopogore kod mano, wach machielo mwaluonu mineno kae nyakwara Mogejwang ma en jotend migepe Musalia Mudavadi. Odiochieng' ma kawuono Musalia Mudavadi biro bedo ka twaka mano e kinde romo madhi mbele mano mar Heads of Supply Chain Management Conference madhi mbele e magawa moro e county ma Mombasa. Twak makamano nyakwara Mogejwang wabo bedo kwa kelo ni goda achiel kachiel mar mondo wawinjane ni jotend migepe biro bedo ka wacho nang'o e kinde romo makamano. Kopogore kod mano wach machielo en kotudore kod twaka ma ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka mineno ka odiochieng' ma kawuono obro bedo ka ochiwo ne mano e kinde yaw romo mano mar rowere. Odiochieng' ma kawuono nitiere romo mano mar Africa Youth Conference mar higa mar 2024 ma ibo bed ka timore mano United Nations, apise mag United Nations ma yudore bore Nairobi ka. Romo makamano mano mar rowere thuon wach mare en mano mar breaking the barriers ahinya kotudore kod loso e yo makare. Nyakwara Mogejwang wabo bedo ka wakelo ni twak makamano achiel kachiel.
Nyakwara Mogejwang mineno kae bende odiochieng' ma kawuono, wach ma bende waluonu e counties mopogore opogore otudore kod riwruok mano mar Kisaka Foundation Kenya kaachiel kod Kefri Tada kaachiel kod KFS kaachiel kod Mavoko University kaachiel kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho 10 odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitelo kata gitayo chenro mano mar pidho yienda. Ka bende chenro ma kamano biro bedo ka timore mano e geng Aora mano ma Athi kaachiel kod Kwamengeli. Odiochieng' ma kawuono chenro ma kamano en mar neno ni opidh yiende mathoth kaka yorno mar neno ni alwora obedo makare. Mane moko kuom chenro mwaluono odiochieng' ma kawuono e counties mopogore opogore odiochieng' ma kawuono. To mana kaka ineno ka Nyakwara Mogejwang bende wabobedo ka wakelo ni godo achiel kachiel chenro ma bende ichano mano mar pidho yien ahinya to mano mar yien mar bambu kata bamboo tree ma ichano pidhi mano e genga Aora mano ma Athi kaachiel koda Kwamangeli odiochieng' ma kawuono. Ka bende chenro ma kamano ibiro bed ka itayo koda jatenda Kisaka Foundation mong'ere kanyo kaka John Kakiu. Mage moko kuom weche mwaluono odiochieng' ma kawuono Nyakwara Mogejwang. Kendo inyalo bedo kod geno ni bobedo ka ineno matuta e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo bang'e to Sharon Ong'ao biro bedo ka tayi e twak e chenro mar Mbako Romo. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Migori County ne wasingo nu kendo singo and gowi. Ani singo and gowi Wan Kakaramogi FM wasibedo para manyime mar chiwo puonj mowinjore ne oganda wa gi dongruok kokalo tija piko. Emomiyo tich abich tarik 16 dwe mar 8 higani endi Ramogi FM Kiloni Apiko Summit 2024 temi chopton e alap ma wendo bus park irom gi jolony koda kweth mabiro geri kami puonj ewi dongruok kokalo tija piko. Jolendo mag Ramogi FM kaka Ruth Nyatimo kaka Sokuraf biro bedo kanyendo sama jangolo matuklo kod jarapogi duogo dala ka kelo mor e Apiko Summit Awendo Town. Chakore saa 3 mar okinyi nyaka midhiambo. Onere. Tuguk tugul ko gimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyeku. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sige yung cheptangung na mingin nasi magiger. Mama chini nye, mama charusin. Ako mama chaga imwangin ne. Kaiger, ay mo nagako
How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetabdai, only on Viusasa. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Asingra gi nying Nyasaye ni kiny e nyim ji te an abiro riwo lwetena kamae to kendo abiro kwayo sarap ji to ng'uono nyathina. Onge gima long'o ahinya mohingo weche siasa, to an Kulwant Kaur abiro yudo telo ma an adwaro. Onge kata ng'ata piny kae manyalo mako Kulwant Kaur mitere jela. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiyo. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacha. Nia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero matma nyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yonja wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach Sangwen Otieno. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawe
wiye thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ni bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika en 30 tok saa 3 mar okinyi. Arwakini machiegni chenro mar mbaka oromo sud machiegni mar mondo miwago mbaka. Okinyi makawuono mbaka mabendo doro goyo tenre kod sekta mano mar somo kabendo wage nyaka sani wadong mana gi ndalo 11 kapok jopuonjre kor gwenge mopogore pachoka oyaw skunde ne tama mano mar adek. E kinde mabende jonyuol jopuonji kore mano mar duoko nyithindgi e sikul. Bende ng'anyo, bende ochan bagi e pachoka chakre chieng' tarik 26 mano mar dwe mar 8 bang' riwruoge mag jopuonje mopogore nochiwo siem ne piny owacho mano chieng' tarik 7 mano mar dweni mar mondo mi gichope ogirimiti margi. Kokamano to koromo chieng' tarik 26 ka skunde mopogore iyaw, jopuonje ma pachoka biro bedo ka ng'anyo. Kata kamano chieng' tich ariyo Nyakorongo Jwang'a mar jumani riwruoge mag jopuonje noromo kod jatend migao mochung' ne leba kata jatend migao mar jotije pachoka Alfred Mutua mano mar twako tenre kod ogirimiti margi. Nyaka sani wabiro bedo kwa waloso kotenre kod gik moko 6 ma bende jopuonje dwaro mar mondo mi okete tim kapok gidok e skul. Okinyi makawuono hayudo thuolo mar bedo gi jolonya e weche mag somo kanyakla kod jogoro e riwruoge mag jopuonje e pachoka. Achaka nyogi kaunti ma Kisumu Nyakorongo Jwang'a antiere gi David Obuon ma bende en jagoro mano mar riwruok mar jopuonj mar NAT mane kaunti ma Kisumu. Obuon kiwinja amosi misawa arwaki twak. Tomano Sharon, kumbuka wakati wa mingere ni Obuon na jagoro mar NAT kwa Kisumu City kwa mwanzo. Erokamano ahinya kendo machiegni Nyakorongo Jwang'a kopogore gi Obuon bende ntiere ka gi Zablon Awange ma bende njagoro makupet bade ma Kisumu ma bende ntiere go de studio. Jatelim darwakini machiegni nyalo moso jopiny. Erokamano Sharon, nyinga Zablon Awange ane jagoro maduong' mar riwruok ma jopuonj makupet bade ma Kisumu County. Moso jo neno waduto mar Ramogi TV. Erokamano. Kopogore gi Nyakorongo Jwang'a bende ntiere ka gi Morin Okala jalony weche mag somo. Morin hin be nyalo ko thuolo mar moso janeno magwa. Amoso nyikwa Ramogi Jwang' okinyi makawuono ni kendo agoni Nyasaye erokamano bende kuom ruonwa piny. Yes. Erokamano ahinya kendo machiegni. Nyakorongo Jwang' bende ntiere ka gi Boaz Waruku jalony weche mag somo ma bende wuok e limo bora. Erokamano Sharon, mokwongo aduoko ne Nyasaye erokamano. Mar ariyo amoso nyikwa Ramogi duto te kendo gi jo matayo budho aina ma kori keto kaini kochakore kodi gi ji duto team mitiyo godo duto te. To an biro ka nikech kake wacho e limo bora ma watemo kolo godo weche mag somo mondo wang'e ni to ji dhi mbele nade gi somo ni. Omiyo koro wan ka wabiro keto mbaka. Erokamano nyaka machiegni. Obuon kintiere kaunti ma Kisumu hachak kodi naneno ka riwruok mar NAT ne achiel kuom riwruoge ma bende noromo kod Alfred Mutua chieng' tich ariyo mar jumani. Samoro nyalo mana nyiso maling'ling' ma bende riwruok mar NAT nopedhe mesa e kinde ma bende nuromo kod jatend migao mochung' ne leba e pachoka ahinya kotenre kod ng'anyo maru ma bende uchano chieng' tarik 26 mar dweni. Erokamano Sharon, waduto wang'eyo ni jagoro CS mar leba en CS mtiburu manyien kod ofisno and obiro at a time ma jopuonj nigi weche matek momako gi yore mar tich. So basically, wan ga jo NAT neno odiochieng' makende man ofis maduong' mar reporters. Nodhi mondo omos waziri e ofise, but apart from that, mondo waregister go weche machandowa yore mag tich nikech district mar labor is the umbrella ministry ma weche duto mag tich ni e bwo.
But apart from the Ruake office, Mondongize ni waiko matio kode, kaka waziri mar labor, ne wati register our grievances kod ministry mar labor. Mondongize nigi weche mage machando kaka jopuonj, tere yo, madi weche gidikete tim, mondo ng'anyo mo wacho ni mondo timre. Igwendo haki. Erokamano ahinya, ang'e ni biro bedo kwatwa kotenre kod mano e yo malach. Kata kamano Zablon, in bende iwuok e riwruok mar jopuonj, mano mar KUPPET. Wang' naneno ka KUPPET bende oriwore gi JONAT, mano mar siro ng'anyo mar chieng' tarik 26. Ng'anyo ma kama dinyis ang'o jopiny kotenre kode? Erokamano kendo. Wan kaka jo KUPPET wawacho ni nitie lack of understanding kata iluongo ni dispute. Nitie understanding moko mane wawinjre gi ker mar Kenya higa mokalo cha bwasain gimiluongo ni CBA gi migawo mochung' ni ndiko jopuonj miluongo ni TSC, and nwa deposit CBA no kamoro miluongo ni industrial court. Mano en legal instrument ma en binding, ok en gimoro minyalo wacho ni ok wadhi timo kata wabro timo nikech useyie ni mae wadhi timo. Koro sani nikech nitie gik moko mosebet ka timre Kenya moketo nyaka gimiluongo ni cabinet jotend migawo nodhi choko ba bang' ka jojensi nosedhi e ng'anyo. Koro gidwaro tiyo gi gimiluongo ni finance bill cha ni koro gole oko thiche oko ni koro onge mshahara. To ok ni decide tu ni wadwaro dhi ng'anyo. July 1 nonego bed ni gik moko timre. Achiel kuom gi ne en wach mar second phase mar 2 mar CBA. Higa cha nochule, higa ne January 1, July 1 no bende chule. Jopuonj nodhi e bengi boyudo ka pesa no onge. Mar 2 ne wach jo JSS, gibene giparo ni ibiro ndiki tich nyaka sani jo-intern go pok ondik tich. Mar 3 nwaneno ka issues mek medical cover thieth mek jopuonj be sani nigi shida kabisa. Gima moko mabiro wacho bang'e kaka wach mag loans mek jopuonj. Koro wan wawacho ni wanyalo yiepo third term to sirikal koro neno nikech waseyiepo koro onge gima wanyalo timo. Koro sani seche mawuoyo ni sirikal nigi gowi mar jopuonj. Gima nonego bed ni chulo tarik 1 dwe mar 7 nyoko chul to jopuonj nyodhie holiday no dhi rumo. Wase register dispute gi Ministry of Labor gi other relevant bodies. Wase wacho gi ni nitie shida kae. Wabandho sirikal pok omiyowa onge gima watim. Koro wadhi timo gima oyie gi chik oyie ni wanyalo withhold labor. Koro wanyiso jopuonj ok en gima omako jo KUPPET kende. Mae en gima omako members mek KNUT to omako nyaka members mek JSS. Koro ema wacho ni koro nikech jogi duto nigi grievances ok wadhi yawo school tarik 26 dwe mar 8 higa ni. Takene dibed ni ng'anyo yo nikech kar mana kopogre gi KUPPET kopogre gi NAT naneno bedo diche manyoro nyakwar Mgajwang riwruok mar UASU kotelnegi kod Wesonga bende nowacho kanyo ni rom dwe mano mar 9 mano dwe mabende koro wadhi donje mano dwe mabiro gin bende gibiro bedo ka ging'anya ken wachak mana gi Wesonga giner mabende Wesonga no wacho duche manyoro bang'e habiro bedo ka winjo paro kuom jolony weche mag somo mano Boaz Waruku kanyakla kod Morino Kala wanyane to riwruok mar UASU to wachang. The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month. They came up with a funding model that we don't know where it emanated from. Which Kenyan proposed to the Presidential Working Committee this funding model?
Nyakorom Gajwang' ane ywak mokwako sectors duto te e weche mag somo. Murino kaka jalony e weche mag somo. Wasu bende neno kanyo. Gin bende giwacho ni mbalariany gi kuonde tiegruok mopogore opogore koyaw dwe mar 9. Gin bende gidhi ng'anyo. Sharon, anyalo chako wachna mokwongo ni en ni a support ng'anyoni. Nikech ing'e ni ng'anyoni ok o affect japuonj kende. Ng'anyoni o affect nyaka jonyuol. Bedo ni ng'anyoni dhi betie en nikech japuonj obedo affected to japuonj ok bed affected kende. Sama japuonj obedo affected, janyuol bedo affected, asto nyithindo bende bedo affected. Ng'e maber ni kaka koro Wasu owuoyo, it's about also staff mar jotich, jotich manitiere kar kachacha. Tipenjori Sharon ni seche ma jopuonjegi, nikech kata mana university staff lecturers goeko, gin bende together, gin labor force mantiere piny ka e. Seche ma idwa tugo gi kako nego bedni ngima margi, welfare margi bet, expect ni mondo results mane mondo bede piny ka. Nikech bed kinge maber ni from pesa miwinjo ka jopuonje yuago, pesa miwinjo ka lecturers yuago, staff yuago, ene pesa mabro miyo at the end of the day japuonj nyalo chulo fees ne nyathine. At the end of the day gik mang'eny nyalo timre, nikech ing'e maber ni japuonj ni ene ma en nyaka onyiew alot kachacha. Sama ok ichule, alot ni ng'eno dhi kawe gowi. Sama okaw alot ni gowi, mama mboga piny kachacha bende bedo affected. Nyathi japuonj ok nyal dhi school. Funding model miwinjo kiwuoye no iro. Sani barupe no biro nwa jonyuol. Onego bedni inemi golo pesa ni mfuko, pesa no was not clarified. Na winjo ka president wacho Kisii ni barupe mano miyo nyithigo eko koro sanie onego bedni iloko gi mondo koro uelewa. Omiya nyathi pesa blanket, omi fee structure kako onego bedni biro chudo. Onge any explanation moket kanyo iro. Koro yudo ka gigie Sharon gin gik moko manyalo luongo ni manywanda. Ok understand ni where is the tail, where is the head. Koro rochruok mar ni okwaelewa gigie ki jopuonje kachacha e primary jopuonje wa ok chul pesa mondo mi opuonjnwa nyithindo. Koro yudo ka you don't have a happy teacher, you don't have definitely a happy child. The parent at the end of the day is also not happy. Koro gik moko nywandore ka Sharon ma if we just don't come out to clarify gik manywandore gi, tibo yudo ka koro one in a very big mess in the education sector. Emo miwinjo ka nachako ka nyisi ni a support kabisa mondo jopuonj odhie strike, mondo mi sirikal pach sirikal mondo onon gik moko maler ni to warie kanye, wadwa tero piny mar Kenya ni kanye. Nikech ma en tugo Sharon makawa wayie mondo dhi mbele to wadhi kamarach kabisa. Lakini kinde misiro dwaro makamano Boaz, lakini nibendi siro ng'anyo makamano to dibendi ng'anya dhok ma sirikal winjo. Erokamano Sharon, mokwongo agone jopuonj erokamano. Jopuonj ma Kenya tiyo e kar tich matek ni, e hali matek. Nikech seche te ineno ka jopuonj matemo koni mondo waikuru gini, waikuru ma to ok winji. Seche ma koro pi omwomo, tichako imanyogi ni konyuru ka. Omiyo kata kapok achako wacho wachgi mar ng'anyo. Gimomiyo ineno ka wan gi trial and error, chabla kon gi kon. En gima osebedo kowacho ni leadership mar the sector osebedo ka is totally wanting. To nikech sani na oyier waziri manyien, nageno ni mondo mi awinjie ni to waziri ni be en gi ng'eyo kata tut weche mochido mosebedo ka chando somo. Bende en gi ng'eyo no, nikech mae ndie sama kata kane ber to kata oluongo kone washikadau kata stakeholders owinje kata pachgi mondo mi onyise gimoro maler mondo mi kik wabed gi sector ma yungni. Nikech education koponi ok wakete mobedo stable to sectors mamoko bende ok nyal bedo stable. Nikech ka ndie mwa train ji madhi e health, ji madhi kamora mora. Kata Olympic makori neno na wadhi to ng'enyne ineno ka ng'wech na wanyalo yombo joka radar. To nitiere nyithindo moko manyicho ringo
to na ok giyudo kata thuolo mondo mi gidhi nikech sekta ni ok obedo coordinated malong'o. Koro leadership challenge ema keto as a first. Mar ariyo, pesa miketo ne somo. Wantiere sechegi kikeny cha finance bill kero odwoko bunge ni koro gole uru oko te kendo bunge oyie kode. Kato court bende ochako dhi owacho ni 2023 cha macha bende koro 2023-2024 macha bende court okoni gicha koro okti. Kato ineno ka the executive koro dhi e bunge kage wacho ni mae kaka koro wadwa ni mondo budget oringi. The first attack kama gigole maging'ado en somo. Seche ming'ado pes mar somo ni to kanyo emo onego wasebedo kwakoni mondo med pesa kanyo kendo pesa no obed more stable, obed predictable, to kendo kawe chon oteri e sikunde kumidware. Ka okitimo mani ng'eni somo wakoni ber mar somo kata elimu bora cha dhi kethore, koro ji biro bi adhiya ni ji dhi. Mar adek, nyicha koka wuokie koni koth manochwe mang'eny to gi oula malach cha. Ng'eny skunde macha ting'eni watimo nyanonro kaka elimu bora. Iyudo ka skunde moko kaka noywegi no kaka noywegi onge gimoseter kata ni mondo mi okony skundego. Moko na obedo weekend ma japuonj ni e klas to neno ko korot obarore. Safety and security mar japuonj to gi mar nyithindo man kanyo onge ng'ama osebedo ka ng'iyo mano. Kata na nyithindo manyicha gigegi oywe oko olalgo, onge ng'ama ong'iyo ni to timo nang'o. Kata japuonj mabindi odhi through gima biro koni trauma. Nyicha nikech japuonj ng'eni kaneno kaka nyithindo chandre, kaneno kaka learning environment rach, it's traumatic. Yani chando pache. Inyalo yudo ka koro japuonj kar mondo mi otim marking ting'eni pache olal, otimo ma reflection ni to ere kaka dokony. Matiyan even that process mondo mi chop godo irgi bende onge. Then ichaki konegi ni kane gise wuoye ma gise ng'ado, CBA en an agreement ma internationally recognized. International Labour Organization katiba mu koni chapter mar 4 kama Bill of Rights koni right mar jotich ma jopuonj bende ni kanyo. Ting'eni akwang'eni rem ni kanyo nikech winjo kanyamo kadam naka japuonja wange no wacho ni CBN en mar higa mar 2021 2025 phase 2 noko bedo implemented nyaka kawuono. Koro sech CBA ng'eni ka CBA ok ng'eni partners kata parties mantiere ka gize negotiate ma giwinjore tikawe itere court. Ka court osebedo ikoni koro kare maendi en disrespect mar duond court. Nikech gima court osewacho ok onego bed ni ng'ato disrespect. Kare en the rule of law koso en the rule of an individual. Omiyo ka koro uchako chopo kama koro idwa ni japuonj koni ni koro ok wadhi tiyo kapok itimo ma. Gimiyo watabu ma ok onego bed ni bedo. Nikech maendi en winjruok mano osetim chon. To gimogik kendo Sharon kichang'eni ma kok wachako twak. Seche mwarito gigi ni the last minute. Sani wadong' gi juma matin. To wayepo. Ndala 11. Ndala 11 nus ndala 11. Matine jumbe ariyo. Iyudo ka ikruok ma incho nengo beni timore ka. Bisewinjo kata ka ng'ato wacho ni nitiere capitation grant madhi onge. Pok iwinjo kata matin. To kata a higher education nikech duondu wasu Daktari Constantine Wasonga, the good thing ni na bedo kode nyoluoro moro makendo kich wadwa winjo ni to gina ng'o mantiere matut. To wach mawuok kendo ma universities nego. Inano ka onge clarity ni to ere kaka universities gibedo funded. Kich nagikelo gima giluongo ni new funding model. Matiyan ni en student based funding. Ni ikaw pesa ikete wi nyathi kato nitie mimiye kato nitie mitere university direct. Moro mano kaw ni miye chendi nyathi orito chiegni ma semester rumo oko neno kato kabiro to biro matin universities ka to gin pod girito pesa no
ting'eni koro miyo kanyo tabu nitiere emomiyo ineno ka Uwasu go koko ni gini rach to the president William Ruto nineno ka wacho ni kata barupe makoro nomi nyithindo manyien mano donjo dwe mar 9 gi dwe mar 8 nitie moko manodhi e dwe mar 8 kaka Laikipia University na gidonjo tarik on Monday na gidonjo on Monday seche mawuoyo kodgi ni nitiere nyithindo gin kaka nokonegi ni temuru mano yudo hostels donjuru kanyo mano yudo accommodation na university kato mane ok oyudo university koni manyeuru kuonde munyalo buore pod warito ni to ministry bro nyiso wanade na gidhi nyaka gi jonyuolgi go oduogo kakoni warito mondo nyiswa ni tichule nang'o nikech gin gidhi ka gin gi barupe moko mane onyisgi omegi chon ka gidhi e university giyudo ka university onge ng'ama ong'eyo kaka ichulo koro okoni leadership mar sector ni jok mawacho ni drain the swamp en kama nonego bed ni iolaola jogo oko te mondo mi wang'i to wachako nade mondo gik moko riere ti nikech gidhi ketho ne nyithindo somo mbele ka erokamano ahinya ang'e ni kwadhi mbele bende obiro bedo kwa ng'iyo ting' mabende jatend migawo manyien mane sekta mar somo bende nitiere godo kata kamano kintiere kaunti ma Kisumo buona bende nitiere moko kuom dwaro mabende jopuonj dwaro mar mondo mi okete tim oka gidog e skul to TSC mano duol mandiko jopuonje tich bende ywak kaluwore kod rem mar omenda nineno kanyo budget bende nodwok piny gi siling bilion 10.2 TSC wacho ni nyaka sani gidwaro siling bilion 13.3 mano mar chope dwaro kata gir miti mabende jopuonj dwaro koro bende no ka mano dhi nyalore adier nikech TSC ywak piny owacho bende neno kanyo ka bende nodwok omenda erokamano adamona wachi ni ng'anyo ma jopuonj dwa dhi e yaw skul tama manyien en ng'anyo ma nyaka Teachers Service Commission o support Teachers Service Commission CEO nodhi mbele mar bunge mondo o explain kaka giikore mar tayo weche mag somo weche mag jopuonj even nomigi budget cut CEO Nancy Macharia neno wacho negi ni kok umiya pesa mar chulo jopuonj to jopuonj go dhi e ng'anyo CBA ni the unions no insist on it ka sirikal mar telnegi mar Kenya Dr. Samoei Ruto neno wacho ni okulo jopuonj increment mar 10%. To chalo paro ni ka no negotiation to no jopuonj no mi between 2% and 9.5%. Wasa jopuonj mar class to 2% ne moto nisi betni wacho ni pesa betni malo matin. Apolo ni dine betni gine kubeuthi on CBA. Samo wuoyni jopuonj de onge duol mar wacho ni ok ochulgi pesa. CBA now makes it binding and legal for teachers to demand for the phase 2 Mapadosan. So we are demanding for phase 2 payment mar CBA now to be implemented July achiel mukadho kindacha. Kendo kechule to do chule gi areas mag winjo ko chuncha. Mar ariyo wadwaro ni jopuonjwa ma ondik ni under internship which is around term in teaching profession. Kisomo teachers code of regulations. Okay, kama wachi ni jopuonj ondika ka interns. TC ni only two options marandi ko jopuonj. One and on permanent and pensionable terms, kata on contract, in which the contract nyaka be defined then for which period. The term internship is neither here nor there. But in an possible set working in Jupunika, Mondi Jupunik interns, 46,000 of them should be confirmed as permanent pension. Mondomi Giti, Tonekewaki Wadu, Manaka was Wajokan, Marilyn Bora. The drivers of the new competence-based curriculum, Masai Terowa grade 9, Germany, Gin junior school teachers, Masani Ulungoni interns. Court better confirmed. How sure are we what the a smooth transition of
a curriculum which is new, which needs to have smooth transition up to the last phase. So we want our teachers to be confirmed. Besides that, 20,000 more. What on the number 146,000 one was which is far much less still. Junior school, 14 me war. Marade. What were only more? Third part of teachers' payslips, teachers' negative commitments. The Muguruka loan a bank, the Monko Chulo Pesa, NHIF, NSSF, Pesa Kikosa Nadegi, or only Pesagi, or Terigi, ne concerned bodies. Banks, who don't need to push, Kabadogi loans Manakao, to Pokechulo Kunduchimoko. Third-party deductions must be remitted to relevant facility and bodies. Mondomijo politic band. Pesa opinion pesa gi. No the kanya pesa ngadi will kiju no koyo. Mara ngwen. You point uno go need me promotion after a period. You point apply for promotion, and only a few of them were identified promoted. About 130,000 teachers looking for interviews, and they are not being promoted to date. We are demanding for the promotion of 130,000 teachers. Mara Beach, medical health insurance. Pointing of tool medical allowance. Because again, converted into a medical insurance scheme. Medical insurance scheme, and it is due for renewal on 1st of December this year. Come on, what more? Listen to point. Do to Bruce Kagamani, you see the record. When you get a punde, they think they got a two, but you take someone to or give Kagati in the cage pool. We are demanding for funds to be given, be paid towards medical health insurance. It's Manakoti Manobe Chil Mana Uchi funding Manakaka was what? The funding of education is poor. Poor to the extent that the new Makanyaka, the Matinde Goyanake Pado, can support the learning of their children in public schools. Magi Wachani free and compulsory. Free and compulsory, and the government is not giving enough money. To that extent, it is now even challenging. Nijo Pujwa under my junior school. Can you be trained a university? Can you be trained to teach the old curriculum, not 8-4. Teleka Korondeki, Mondomiki Pujwa under CBC, or only training and retooling. And retooling and retraining, Nyaka team, Kotiko Kilo funding, ne Ministry of Education, funding the TSC, to facilitate retraining and retooling these teachers. Under competency-based curriculum. These are the demands we are putting in black and white, without which we as KNUT will lead the pack. And I want Kupet on board. Jimangan Neparo, Nat, and Kupet of Vision. Sharon, what do you Niki the boom? The wrong got food a car, Hunda Rio car, the Bungu to give food. Guru car, give you gun. And therefore, Nat and Kupet have joined hands as teachers to press on these matters because it affects teachers. Teachers in primary, teachers in high school, teachers wherever. And you also had our brother was SG, Dr. Nguyu, equally affected. It means that the education sector as a whole, we have issues. And these issues must be addressed. And that's why we are supporting maybe the new cabinet secretary should organize stakeholder engagement forum country, so that people are brought on board, understand the Angama Timore sector, Marsum. Without which, Kowa can work up with any
to ka ng'ato to ng'anyo ne mwalimu. Erokamano ahinya Mr. Buona, awinji kanyo makare mago ywak mag NAT. Kata kamano Mwalimu Zablon Awangi wuok e Kuppet nikech e kinde thuolo mosekalo bende jopiny bende osebedo ka neno ni dibed ni nitiere pogruok e kind NAT gi Kuppet, samoro kulos gi duol achiel, bang'e ibiro bedo kinyisowa moko kuom dwaro ma bende Kuppet dwaro. Iwinjo kanyo dwaro mag NAT kapok gidok e sikul. Erokamano Sharon. Kaka jatelo Buona osewacho no, kae ok en kama koro ikele pogruok. Wan ye lweny. To lweny ni wan ye lweny mar haki wa. Seche mawuoye ni sekta mar somo otow. Watemo ni wa correct the situation. Weche thoth e sekta kae. To nwang'iyo ni kaka inyalo yier jatend migawo ema show kata ema nyisowa ni sirikal nigi direction mane e sekta mar somo. To kanomiwa migosi Machogu nwaneno ka ne en experiment to bang' higni 2 to none ka Machogu osefail to dhi okaw jalupne mane gichung' godo e kom mar gavana miluongo ni Migosi. Koro Migosi osechamo kiapu kata ka ne wan gi shortcomings about him nikech en okili. To nowacho ni sekta mar somo dwaro ng'at molony e weche mek somo. Either nopuonje mbalariany, kata opuonje secondary, opuonje primary, opuonje nursery, to kata utiye sectors mek somo for long. Haidhuru nosemiwa Migosi to wawacho ni wadhi tiyo kode. To kata kamano koro kwa tiyo kode to wawacho ne ong'i gik moko marach e sekta mar somo kae. To gimokwongo onge tai mar yweyo. Gima duong' kabisa kae en wach mar ng'anyo ma jopuonj. To ok ni jopuonj ng'anyo nohero. Jopuonj ng'anyo gi haki. Nwasebet kwa dwaro ni omiwa pesa moko kanyo. Kwa paro kata higni 5 manokalo nomiwa pesa moro ni atamalo 50 gi 60 increments 50% 60%. To sirikal nodhi e court, e Supreme Court, bono mawa pesa no. Kendo nwayie gima koro nomiwa. To ka nochopo higa mar 2000 nwasign gimoro miluongo ni maternity CBA mano yanywa godo gi jopuonj nikech ne en gima medo mana jopuonj mamine time mar dhi ka ginyuol to from dweche 3 to migi dweche 4. Jopuonj ma yawuoyi nowach ni ka jaodi onyuol to imiyi kene 2 weeks 2 weeks mar yweyo. Koro jopuonj oluonge ni maternity gi paternity CBA. To nowacho ni jopuonj ne hore urumos mae owache ni stop gap measure nikech corona en a global phenomena ok mako piny mate. Koro kane wachako ng'anyo higa mokalo cha mondo koro ni corona oserumo osebedo wiped out globally, wang'i kaka wanyalo sign. Sirikal noywaknwa boluongowa unions te bowacho ni sani watemo rectify uchumi. Mano Ker William Samoei Arap Ruto nowacho ni uchumi ker manokalo chan miluongo ni Uhuru Muigai Kenyatta noketho. Koro kawe uru mae ka weche dhi lokre to abiro medou. Koro nwadhi bowacho ni mano ok wadwa kawe kamano, nyaka wasaine nikech kwa kawe akawa to inyalo lokru. Koro nwadhi bwa saine to signing kanyo ne nitie employer, nitie government representative, nitie unions te. Bwa deposit e industrial court. Gimosebedo industrial court ok owachi ni ka kiny koth ochwe to koro kibi chulo. Wawinjre ni mae e gima anyalo afford kata ka koth ochwe koth chwe nitie ng'anyo ma jenzi onge ibiro chul mano. Koro nochule higa mokalo cha. Koro nosechule higa mar 2 ni ne onego bed ni chule dwe mar 7. Wang'iyo to kwaneno. Then jenzi not Gen Z, JSS. Be nondiki, wanjo union nwa agree, nwa yie ni kanitie shida, wadwa nwa CBC ni obede maber. Kanitie shida, karandik jogo e intern. Intern is wrong, nikech wan jopuonjwa intern e ng'ama tiegre. Jopuonjwa gi jok mose tiegre mbalariany gi colleges. Koro okone ubeni ndiko gi intern. To nwayie ni karandiki higa achiel, nondiki higa achiel. To kochopo higa mar 2 to nomedgi gi thuon. Bano chopo ka JSS kata kapok wang'eyo ni jenzi dhi ng'anyo. JSS ema nokwongo chako ng'anyo. To kane giseng'anyo ba giketo somo mane JSS masani koro nigi loko mana nying ni comprehensive school gi paralyze. To noluongi gi bo wachinegi ni nang'o ni kara hore uru wadhi ndikou wamanyo pesa moro subsidiary funding mondo wandiku dwe mar 7. Dwe mar 7 no nochopo. Sani wani dwe mar 8. Jo JSS go poko ndiki tich. Koro JSS ok nyali yawo school kane obedo promise nikech wayie ni sekta mar
comprehensive school no sani dhi e grade 9. Grade 9 ni wakia ni pod gidhi dong e primary. Te primary kaka gidhi dong nitie class. To ka gidhi e secondary nitie class to dhi dong nono to jopuonj be nitie. Yes, to JSS ni ng'eny gi bende nikech onge cover tichulo 17,000, onge medical cover, subject be seche moko imiye mopogre, onge motivation. Nwaneno ni ka JSS ondik permanent and pensionable, odhi bedo gi motivation mar tiyo matek. Sirikal nyaka sani mwawuoyo okwan show ka jogi ndiki. Emomiyo wawacho ni ka wayepo to wabiro bet kwa timo tij nono. Wa fight mondo second phase mar CBA ni obed implemented. Ok wadwa ni omedwa mshahara wadwa ni omedwa yes, but wadwaro ni first of all second phase cha ema obed implemented. JSS cha ondik ni teach third party deductions. Nitie gimilo ni third party deductions. Japuonj osechulo osuru. Onge ng'ama chulo osuru maber Kenya kae moloyo japuonj. To pod nikech muma nondiko ni give unto Caesar what belongs to Caesar. To wakata kwa semiyo Caesar, sirikal ng'iyo payslip ma japuonj mathini ni tema ni ng'ade. Japuonj mi ng'ado diriyo. Korka pension japuonj ng'ado provident fund to kendo ing'ade NSSF. Korka medical ing'ado NHIF to sani ng'ado Minet gidwaro golo to NHIF no japuonj be kano dhi e court kanyo dhi e hospital to wacho ni pesa pok otor. Koro third party deduction ok or. Jopuonj wan gi shida ok nyal thiedhe hospital nikech NHIF to seng'adgi to medical cover seng'adgi. Then nitie kuma japuonj ka loan pesa gi oseng'ad or. Poko ginene nyose ndik jopuonj moko ter gi CRB. Moko nyokoso msara seche mwawuoyo gi. Japuonj manyokoso msara nikech TSC oseng'ado msara ne to pok otero ni bengi. Mano be koro nigi shida. Koro weche thoth e sirikande ni. Then nitie gi miluongo ni promotion. Medo ng'ato ngas. Jopuonj ose stagnate e areas gi create TSC no biro gimoro ni C4, C5, D2 gi D4. Kae ema japuonj dhi ibedo kanyo tikia ni biro idho ngas karango kata ibo medo muom karango. Koro wadwaro ni gigo be ogolgi. Gik moko miluongo ni C5, D4 gi D2 go. Gin kuonde mi kete japuonj kia ni biro idho ngas karango. Wadwaro ni japuonj ok ochulo ni nyaka japuonj bed principal kata deputy eka med pesa. Career progression ni hinyo career ma jopuonj to ka japuonj stagnate kapok oidho ngas. Ok onyal tiyo maber. Koro wan kaka jokupet waromo kawuono sani kamoro miluongo ni Sports View Hotel. Mano miluongo ni National Governing Council. National Governing Council ni ema nigi teko. Wadwaro authorize miyo jagoro wa teko miluongo ni Kelo Misori ondik notice, a 7-day notice mawacho ni sirikal ni kokutimo gik ma odwaro gi en gik mane unuchikuru nusingoru ni udhi miyo japuonj. Kokutimo kama kunde ok bi yaw 26th to ken kata secondary gi primary kende. Ineno kata ka Constant Wasonga wacho nango ni kata university. Koro university be biro gomo nikech kata japuonj sani nyathi nigi shida. Nyathi matieko form 4 gi class 12 dwaro dhi e mbalariany. Ko yiero course ko yudo A-plane to ng'iyo to wacho ni mai janyuol na ok nyal afford medicine we are there team Bachelor of Arts. Ok onego bed ni wachopo kamoro ma nyathi ng'iyo ni kata timo engineering we are there team BAC. Nikech nitie confusion e funding model no. Koro wawacho ni sirikal dwaro pesa. To pesa ni is not being refunded back to the sector mar somo. Koro oketo crisis. To kok watang' to sector mar somo ni dhi tow to jok madhi hinyre ni wananchi. Emomiyo ng'any mwaluongo ni en a God given ng'any. Is a God given strike. Madhi konyo jopiny. Japuonja wange erokamano ahinya. Ng'ini biro bedo kilerono matut kotenore kod romo makupet mabende uchano odiochieng' ma kawuono e boma mano ma Nairobi. Ne koro mga jo ng'ini bende biyo kowil kodi aneno moko kuom ote miyoronwa kotenore kod ng'anyo kaka janyuola bende osero ng'anyo maket kod ma penjo bende manwa penji makama. Dibed ni ng'anyo e yo ma sirikal winjo godo ywak mar jopuonj. Yoronwa lai magwa mag ote machuok arede ka uchiel nono mbi magwa mag oganda bende yudowa achiel kachiel. Aduogo somo moko kuom ote magi to ak pod dhi nyime kik dhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza
bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Sifa hizi zote ni zako Baba. Chukua he. Chukua. Sifa hizi zote chukua. Sifa hizi zote ni zako Baba. Chukua he. Chukua. Kupata wimbo wangu wa sifa, bonyeza *811*343#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Benga oken benga, ka ukiluongo nying Dr. Osito Kale. E gwenge mag Mabenju, e Asembo, Ramogi TV olimo jabenga marahuma Dr. Osito Kale mar Nabii King. Kapo pod watugo kalongo kana winjo thumbe no. Wuonwa ne biro ga giri thum gramophone. Omiyo wasigande mopondo, madibed ni ji ok ong'eyo maber. Koro ka beti osetho, otieko higni 5. Anjeli bendo tho. Bende oketonwa e ler e wi jongolo manokalo e lwete. Mokwongo to maro mondi atimone mos kabisa. To mare no ochalo ng'ama asewacho no chalo ng'ama olwero bada konche. Tudri gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abishni, e chenro mar ng'e jothumbewa e Ramogi TV. Korido ka nasetemo ga imagine kaka wanyatiyo gi technology mondo okonya gik mang'eny obed mayot. Korido ka with robotics nitiere gik mang'eny minyatimo e sama tin. Mara mar lewni nigi pesa. Kendo kikawo belno en gi pesa molodhi kwanya achiel kachiel. Sama ichako ohala nitie gik ma nyaka ibedgo. Mokwongo nyaka ibed gi capital, nyaka ing'i ni jok midwa tiyogo gin joma chalo nade. Ngajong machiegni okang' mar 2 wadhi nyime gi twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Parni chenro mar mbaka oromo nyakorom Gajwang' e kidieny mar 2 wajatudre gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore ma bende chiwonwa pach jopiny kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo. Ka watudre kodgi nyakorom Gajwang' wabiro bedo kwadhi kodgi achiel kachiel. Bedo dochi ma kawuono jatend piny Kenya timo limbe mano e gwenge mag Eldoret. Odiochi ma kawuono idhi Lock City kata mana boma. Makwaloke boma kawuono nyakorom Gajwang' odhi bedo boma mar 5 e pacho kae. Jatend piny Kenya nitiere e gwenge mago mag Eldoret. Kapo nono biro bedo koloso wabiro bedo kwa kawe achiel kachiel. Kwa kamano bende gisani bende nitiere nyasi moro e gwenge mag Eldoret kotenre kod rwako jotugo jong'wech ma pacho ka ma bende nonyiso ng'we makare e gwenge mago mag Paris. Akawa moko kuom mote ariyo nyakorom Gajwang' ma bende isebedo kioro bang'e awinjo na bende pach jolony mo wantiere godo. Winjo kanyo japuonj awange kanyakla kod obuona kako seloso. Nyambuga iwacho ni tinde gi budha ne ng'anyo since 2013. Koro wat serikali wigi owil kodgi. Iwacho ni wadhi uru ndara jopuonj. Aya. Asom moro mogik. Iwacho ni Sharon tell the 2 union leaders that teachers in this country need strong unions that can bargain for them to gain something meaningful in their pay slips. In koro iseyo riwruoge mag jopuonj antiere gi Zablon gi Obuon biro bedo kaduoki. Kata kamano Morin akeli twak makama iwinjo kaka japuonj Zablon kanyakla kod Obuon loso kalore kod ng'anyo ma bende gichano. Nitiere wach moro ma bende Obuon no wacho kintiere kaunti ma Kisumu ni nek beni jatend migawo manyien mar somo mano japuonj Mr. Migos nek bendi kelo stakeholders jokanyo e sekta mar somo mar mondo mi olos kodgi winja chiedh nade bende sero dwaro makamano. Sharon mano gimano
obed ni notimo makata kaponi pod ne dwaro onge. Nikech the moment momiyi ofis mondo mi ing'i ni to ofis no hero chalo nadi. Bed king'e mokwongo ni Mr. Machogu nogole nikech ne piny owacho owuone mano wacho ni they were not competent enough. To mano notimore ka wang'eyo gima notimore bang'e kanyo. Koro ononego bed ni sama mae ochopa ni the first thing manonego bed notimo ne en manyo stakeholders mondo nyisgi ni anema koro atelo ne Ministry of Education. Ang'o giri monego bed ni koro wachako ng'iyo mondo watim mondo waket kare mondo wager waket sector mar education ni obed kare. Tiyudo ka en kata mana up to the time ma teachers no wacho ni gidwa dhi strike. Don samoro wacho ni koro nyieni apisi mana ginero mabene nojoko nakumicha. That is not an excuse. That is not an excuse, Sharon. Ok inyal kawo gima kamano tiwacho ni mae koro e sababu momiyo pok atimo ma. Bedo manyien seche mane onokocha ng'ani ne nigi enough time nikech mokwongo obedo proposed kata obedo nominated. Seche ma osenyisi ni wa nominate onego bed ni isechako paro ni to kama idwa terani ang'o giri manitiere monego bed ni koro achako keti wiya kae ni these are the issues ma are affecting this place monego bed ni wa address. Ng'ano giri monego bed na luongo on board so that we can start thinking about these issues. Koro wach mani eno nyini office no mano gima in fact nyalo chwanya malich kaponi mano gimo nyalo chung ko nyisi. To poden gi kinde nikech okana gidonje PC, okana kore loko ne gi PC. Sharon, still mano is not an excuse. Nikech ichalo ng'at mane ringo ng'we kede. Omiyi the button. You get immediately git button ero nego bed ni ichako ng'iyo ni ang'o monego bed ni chako timre kar ka Koro enodwa ni mondo orit nyaka sadi. I was so shocked ka iyudo ka jatelo mar migao mar labor emane nigi concern matin. Enema koro kao stakeholders odwa ni mondo los godo. When the owner of the ministry to up to now poko winjo kata no wachango en kata mana wach mani jopunje dwa dhi strike ni en poko buoge. Tingeni ma timre ni kichango Sharon wawacho radiera. Iyudo ka the president mar Kenya en gi tabia mar ni waseneno kata bed mana ni waseneno makane paro no gi kanyo na nyisi ni kawuono mathoth timore wadhi ne gwenge mag Eldoret ng'eni bwadhi ni bedi ntiere gi paro me ibro bedo kichwalo nyakoro mwe jongi sani wadhi ne county mano ma Uasin Gishu boma ma Eldoret odichi makawuono kama bende jatend piny Kenya bro bedo katimo limbe mare wawinja ni na jatend migao mochung' weche mag tuke Kipchumba Murkomen ginero mulose kotendre kod dhialo jong'wech ma pacho kae. There is a lot of hard work, waking up in the morning, beating your body, denying yourself food, denying yourself pleasure, denying yourself your family. If you go to training camps, these athletes are sleeping on a very small bed, just like in a dormitory in a school. The sacrifice they make so that they can reach where they are is immense, Your Excellency. I schooled with athletes, and I know what the effort they put. And I want to say, when I say congratulations, we mean it. Congratulations. For you to have even participated in the first place, well done. There are countries, Your Excellency, who do a major celebrations for having qualified to go to Olympics. I mean, to just qualify to be there. So that they say, it's country X and Y. And for our country, I think for far too long, because of the path that was prepared by our athletes in the past, it's become so obvious we expect to reap even where sometimes we do not sow. And I think we want, as a government, as a ministry, to be more deliberate in supporting our athletes to make sure that when we come to celebrate like this, at least we can trace the path that we have supported them. And I know, Your Excellency, you have been very deliberate since you came to office, and you have been very firm to say that the sports fund must continue supporting our athletes and support sports. And we are going to continue that path. We are going to go to the grassroots. We are going to work with team. We will invite the private sector. We want as many players as possible to support our sportsmen. Your Excellency, the airtime we got for our anthem to be sung 4 times, you cannot buy that with any money in this country in terms of an advert. When I was in the streets of Paris with my peers, we tried to joke the last five kilometers to the end of the marathon.
And I don't want to say what happened to the PS, but Your Excellency, when I was there, when people see the Kenyan jersey, the uniform with the Kenyan flag, immediately stop you and ask you, where can I buy it? In fact, there was a shortage of this uniform in Paris. And I think if I was a private investor in Kenya, I would put my money on athletes. I would put my money even for them to wear a cap with a small branding of my company. Because the airtime you get is incomparable. And I think this is the best. And I want to thank Brand Kenya for giving out these armbands. Every athlete in the world, the American sprinters, the Europeans, they were wearing that armband, Your Excellency. And they are gladly posting on social media, on TikTok. If you go to TikTok now, our flag is all over with world beaters and world record holders. So this is an opportunity for our country. This is an opportunity for us to market ourselves. It's an opportunity for us to grow Brand Kenya. I know many people will come to Kenya based on these athletes as tourists, and I think we have a great potential to make sure that athletics and sports is going to be a great thing for us. Your Excellency, going forward, you know we are only depending on runners. Other countries, why they are reaping so much gold, they have many other things. We don't understand why we don't have people who can just shoot. There was a Turkish guy who was just standing there. He doesn't even wear anything, and he's just, Even archery, we should be able to participate. And we know where the problem is, Your Excellency. It's in the leadership of the federations. Most of the federations are not organized. And as a ministry, we want to promise that the Federation for Swimming, for Badminton, for these archeries and all this, we are going to call them, we organize them, we support them, so that in 4 years we have more disciplines participating in the next Olympics. We need to return the days of Wangila with boxing. You know, Your Excellency, we used to win medals in boxing and all these other areas. If we do so, I have confidence that if we prepare ourselves as president of NOCSAID and our president for AK has spoken, in the next 4 years we will come back home with better medals. The last thing I'd like to say is that, Your Excellency, we thank you very much for being of great support, for following this team personally, for making phone calls to find out what's happening, and for having sports in your heart. Thank you for the investment you have already put insofar as infrastructure is concerned. We'll be prudent in supporting that infrastructure. We'll make sure that our athletes, the other day CNN covered our athletes training in Camarin Stadium in a very deplorable state. We believe, Your Excellency, in the next preparation for Olympics, Camarin Stadium and other stadia in the country will actually have here in Kipchoge, as you are about to launch, the one in Kapsabet, the one in Nairobi, the 3 in Nairobi, the one in Wote, the ones in Kisumu, in Mombasa. We want to see our athletes running in Garissa and being able to have athletes that look like the ones who are in other countries coming also from such areas, pastoralist areas. And we will do that to make sure that this country move forward. I don't want to say much. This is your event. Thank you for hosting us, doing it so fast, Your Excellency, to the extent that Tergad had to work so hard to get a ticket to be here. Thank you very much for making it possible for us to be here today. Without much to say now, let me take this opportunity to invite His Excellency, the Deputy President, to speak, and thereafter invite you to make your remarks. I thank you, Your Excellency. Your Excellency, our President, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, the Speaker of the National Assembly, Right Honorable Moses Wetangula, the CS, in charge of sports, our great heroes and heroines, the Olympians, good morning. Your Excellency, what a beautiful day, what a moment that we are here today, that our Olympians have arrived here, having honored the country, having dignified our country, and their president is here to receive them
in the City of Champions and later on award a charter to the status of this great Eldoret as a city. It's a momentous day. Your Excellency, these heroes and heroines have done our country proud. And the Olympics is always a unifying moment for the people of Kenya. As Kenyans watch the TVs and the national anthem is sung, there's a lot of nationalism and patriotism, and we really want to thank our athletes for the dignity they have accorded this great country. I want to encourage you to continue carrying the name of our country high. It's only probably these officials can engineer the rules, because the people of Kenya are normally very patient. The people of Kenya would like us to go straight to the finals and get the medals. If it were possible, I think it's something you can work on. Because even that impatience that was there is because they don't know that process. That for you to get a medal, you need to go through many processes. They just want the medal and nothing else. If that can be reworked, I think it can satisfy the people of Kenya. I don't think it is possible. I was telling the president this morning that in this country, if criticism was a sport, we would win all the medals. As we were waiting for the medals, all manner of critics in social media were all over hammering us. We are not doing well until the medals started coming. But I don't think the Kenyans were meant bad. I think they just won the medals. So we just have to bear with them. Finally, before I call the president, is to tell our athletes, our heroes and heroines, this sport comes with some little bit of money. Please invest it well so that you live a good life after you retire. I did not know that this running had come with some bit of money. If I had known when I was young, I would have been a gold medalist. I did not know iko pesa hapo, lakini sasa tumejua. So we are talking to our grandchildren to start getting interested in running because it comes with a bit of money. Please invest and invest well so that the name that you carry is dignified throughout your life. It will be very sad that after you are gold medalists, you have been to the Olympics, later on in life you are struggling and people are asking what happened. That is a man, a woman we knew who was a champion in the whole world who is struggling like the rest of us here. So please invest and invest well. So let me take this opportunity now to ask all of you to be upstanding and ask the president to come and give his personal congratulations and also congratulate the Olympians on behalf of the country. Mr. President. Good morning, everybody. Team Kenya hoye. Mbona sikii sauti yenu na amko wa Olympics? Ninyi wabunge nani kila mtu mwenye ako hapa sauti yenu ipande juu. Team Kenya hoye. Tuwapige makofi na vigelegele. Asante sana. Thank you very much. You can take your seats. I must say this. I am truly proud of Team Kenya. And I want to say, we gather here this morning in Eldoret, the City of Champions, as we call it, united in celebration of the heroes and heroines of the Paris 2024 Olympics as they return back home to Kenya, the veritable land of champions. When I commissioned this team a few weeks ago, Team Kenya, to go and represent our country at the Paris 2024 Summer Olympics, I reminded you that you were both our best and the world's finest athletes. Today, I am extremely happy, delighted to welcome you back from your successful mission in Paris. You undertook the calling and understood the burden of shouldering our collective aspirations and dreams as a nation on the global stage. And I say, you did not disappoint.
In Paris, our athletes once again demonstrated to the world that when it comes to endurance, determination, and the unshakable will to succeed, we are at the top of our continent and can match the best anywhere in the world. Just imagine, we became position number 17 out of close to 200 countries participating. And as if that's not enough, we became country number 2 in the whole world in athletics. As has been said here, there are countries who celebrate just to qualify to go to the Olympics. Yes, and I'm told number 1 is a huge country called the United States, which is almost a continent. Leading this remarkable feat were our golden stars. And you know them. Beatrice Jebet here. Tumpige makofi huyu mrembo jamani. Who not only conquered the 5,000 but also brought home gold in the 10,000 meters, marking her place as a true queen of middle distance running. And of course, Faith, the one and only Kipyegon, who continues to rewrite history with her 3rd consecutive back-to-back, as she says in her own words, Olympic gold in 1,500 meters and a silver in 5,000. And we all have a rough estimate of why that 5,000 went the way it did. Yeah? And of course we have Emmanuel Wanyonyi, who brought home gold in 800 meters, a victory that cements his status as a rising star in Kenyan athletics. And when I had a chat with him this morning, he just graduated, as the president of Athletics Kenya said, from the juniors, now to the real game. And he has a bright future, as we all can see. Let me also celebrate Ronald Kwemoy, who secured bronze in 1,500. And Helen, of course, Obiri, and Benson Kipruto brought home bronze in the women's and men's marathons, respectively, reminding us that even in the face of challenges, our athletes never lose sight of the finish line and will fight for glory to the tape. We saw them. And sometimes we never understand the sacrifices that are made, the commitment that is put in place, and the determination over many hours, many days, weeks, months, and years for one to do that final minute dash and win. Congratulations to you all. Your victories are just not medals that you carry. They are symbols of our national character, a testament to what we can achieve when we believe in ourselves. On behalf of every Kenyan, I am profoundly proud of you and grateful to you, Team Kenya, for taking the heart, soul, and spirit of your fellow countrymen to Paris and shining for our motherland. Every time we saw the Kenyan flag, every time the Kenyan national anthem was played, we felt on top of the world. It was quite an emotional moment, and we are very proud to receive you back home. But our pride doesn't end there. As a country, we have set our standards and expectations extremely high when it comes to gold and championships and tournaments.
While we acknowledge your impressive performance, we also recognize that our potential remains immense. Our athletics are increasingly under encroachment from countries that have studied, learned, and perfected our skills to our detriment. As a government, at the national and county levels, we must scale up our deliberate collaboration with all stakeholders, such as sports federations, to develop a sports policy framework that will address these gaps and stop what is going on so that we can progress our sport ecosystem to the place where we all want it to be. We all know why we have 4 gold medals. Because the 5th gold medal on steeplechase is missing. Mr. Murkomen, you know, when immediately Kipchumba Murkomen was sworn in, I put him on the next plane and I told him to go to Paris. And I am very confident that under your leadership, understanding very well, having learned in a school where sports, in Iten where sports was a big thing, I'm very confident that you're going to lead this ministry into where the sports fraternity wanted to be. As we honor these heroes, it is only fitting that we do it here in Eldoret, the city of champions, the newest city in Kenya today. And there couldn't have been a better celebration of Eldoret City than to do it with these Olympic champions. For it is from these very highlands that many of our great athletes have been nurtured. Elevating Eldoret to city status is not just a recognition of its past. It is a bold statement about our present and a major statement about our future. Eldoret City is not just a title. It is a brand that resonates with excellence. It represents the journey of a young athlete who, with nothing but a dream and a pair of running shoes and the support of a community, can rise to become an Olympic champion. It is here in Eldoret that the heart of Kenya's athletic success beats strongest. And it is here that we reaffirm our commitment to nurturing the next generation of champions. As we celebrate both our Olympic champions and the birth of the City of Champions, let us remember that we are all part of this incredible journey. Together, we will continue to soar to new heights, for Kenya is and always will be the land of champions. This morning is a great morning, ladies and gentlemen, as I receive Beatrice, Faith, Emmanuel, Kwemoy, Obiri, and all the good people. These people are great Kenyans. It is not always that on a global stage, a country is celebrated. It reminds us as a country what we can achieve together. I want to persuade us as Kenyans to celebrate our successes. We are a great nation. I know we set standards, very high standards for ourselves, but I also want to dare say that even as we set standards very high for ourselves, let us remember to celebrate our achievements. Let us remember to celebrate our success. It is not always that you become number one in Africa
It is not always that you become number 2 globally in athletics. It is a major feat. Even as we criticize ourselves, we must remember to celebrate our success so that we don't judge ourselves too harshly and sometimes bring down the spirits of the men and women who do their best, go out of their way, make sacrifices to make our country great. In our midst, we have great men and women. We have Kipchoge Keino here, a legend. Huyu mzee tumpigie makofi jamani. Can we celebrate Kipchoge Keino? Wapi nduru ya huyu mzee jamani, Kipchoge Keino. You know? We have always known Kipchoge Keino. In fact, many people think he is in the league of Vasco da Gama. Because he's part of our history. He's part of what we learned as we grew up. The fact that he's still here in our midst is a great testament of what sports can do to a person. Congratulations, Mzee. And we will continue to celebrate you. We have great sportsmen. Just seated next to him is a great medalist, gold medalist. Yeah? Ezekiel Kemboi. Tumpigie makofi Ezekiel. You know? At one point he was called Babayao of sports. Yeah? And of course we have the great man who is now the president of our NOC. You know? Paul Tergat. Pigeni makofi. And we have many. And what do I say? You know, about the man who tells us, no man is unlimited. Eliud Kipchoge. Yeah? Eliud is a great legend, you know, and I know how people were disappointed. You know, many people, you know, made all manner of comments. How can Eliud not finish? You know? But Eliud, we celebrate you. You have held our flag high. You are a great Kenyan. You are a great legend. And many of the other athletes, please, people, let us celebrate these men and women. Let us criticize them less. They do a lot. They go out of their way. They make sacrifices to make our flag be flown in capitals around the world. Right? Tafadhali, you know, I know we set for ourselves very high standards, but we must be careful to know that when we are successful, we must remind ourselves to thank God and to celebrate and to appreciate. So I am very happy this morning, really, that these great men and women have brought success to us. They have brought glory to our country. We are celebrating here, and we should never, ever take for granted. You saw the kind of celebration in Botswana for 1 gold medal. 1. We have 4. You know? And if you read some places, people are criticizing, oh, you know, our team did not do very well. I don't know what. I don't know what they would do if there are many countries who went with large teams to Olympics. They never got a single medal. You know? Out of the 8 gold medals in the Olympics that came to Africa, 4 came to Kenya. Situpigie makofi hawa wangwana jameni. Tuwapigie makofi. This is a wonderful, wonderful moment for us. And that is the reason why continuously, it is the reason why we established the Sports Fund. It is the reason why I gave firm instructions in 2022 that the Sports Fund will be used for nothing else other than sports. There was an attempt to spread that money to other areas, to do many other things, to do many other interventions.
I have given firm instructions to Waziri, you will get it in your office, that sports fund is for our sportsmen and women to promote sports infrastructure, to promote our sports support for our sportsmen and women, to make sure that we recognize them, we keep them well, we treat them well, and we make sure that they succeed, because they are our greatest ambassadors for our nation. As I said, many people will visit Kenya because of what they see in our sportsmen and women. Many people will come to Kenya because of the brand of our country that we have elevated. And we must continue to elevate brand Kenya in every way that is possible. I wish every Kenyan can make a contribution, as small as it is, or as big as they can, to make Kenya that brand that the world wants to look up to. And we cannot brand Kenya by doing negative things. We can only brand Kenya by doing the things that the world can celebrate about us. And I am very proud this morning, almost emotional, that these sportsmen and women are making our country great. Look at Beatrice. You know, with her small body. You know. And she has made the whole world to stop and play the Kenyan flag. Can we celebrate this girl? Really? This girl, Faith, has done it countless times. You know, it is not always that a person, in fact, you will give me the statistics, General Tuwe, whether there is another human being who has done one gold consecutively in 3 Olympics. It is very rare. You know? So, Faith, we celebrate you. You know, you are a great Kenyan, and we appreciate what you're doing. Look at this Emmanuel guy. Very young guy. He just, how old is he now? 20. You know? This guy, you know, now, the first, in his debut, the first time he participates in an Olympics, and he wins gold. Eh? This is the correct brand of what we expect of people. Mpigeni makofi jameni. You know, these are the great Kenyans. Thank you very much, Emmanuel. You can take your seat. You know, look at Faith, the last born of our team, right there. You know, with a great future ahead of her. You know, let us celebrate these good people. And the senior athletes, those of you who have gone ahead of these younger ones, please provide mentorship, you know, work with them, train them, and the Ministry of Sports, because we already have made the policy position known that apart from the sports infrastructure that we have put in place for all our sports, we need to expand and diversify our sports so that when we go to Olympics, we can get more talents rewarded. We can get more young people participating in different sports, being part of this great celebration. Waziri, you are aware, we already are focused on another 25 sports academies around Kenya. I expect that after the designs have been completed, I already gave instructions on the designs to be done by the School of Tibet with other professionals, so that we make sure that we nurture talent from youth, from the bottom going up. The reason why we are expanding our sports academy to 25 different places in Kenya is so that, like the way, you know, Wanyonyi has come through, Faith has come through, Beatrice, from the juniors. That is where we need to build more talent.
even in our football and all the other sports. We must begin to build it from the bottom so that we can harvest and harness as much talent that is out there as possible and provide the infrastructure for training. It has been said here by Paul Tergat that sports is becoming very technical. We need a lot of technical expertise. We need a lot of training. We need a lot of science. We need a lot of understanding around it. And Kenya being the country that is foremost in our continent, we must actualize, internalize, conceptualize, and bring it to be in our country so that our talent can be nurtured. You know? You remember this good man who used YouTube. This Julius guy who went to YouTube because there was nobody to train him on javelin and all this. So he decided, okay, wacha niende huko kwa internet nijipange. So today, he just came back from the Olympics. And he was almost there. Mpigeni makofi. And so are the other athletes. I celebrate all of you. We will make sure that we give you due recognition and the efforts you make, the sacrifices you make. We will, to the extent possible as government, try to recognize and reward those efforts that you're making. I have given very clear instructions to the ministry on the kind of reward system, you know, Waziri, on how, so that, you know, more young people can understand that there is something in sports and the sports can be a career. And let me also say this, that we have a whole commercial business around these sports. You know, our business people are sleeping on the job. They are sleeping in business. You know, how can people be looking for Kenyan sports wear and sports gear in Paris and there is nobody to sell? You know, what are you doing here in Kenya? Kelele tu, tunapigiana kelele hapa. Watu wangekuwa huko Paris wakiuza vitu huko. So I want to encourage more business people, more enterprises, more companies to commercialize our sports, put in the money for us to have that brand that is Kenyan and a brand that will earn more money for our sportsmen and women. I am looking forward to expanding the sports infrastructure. And I want to encourage not just government, but even the private sector. I know, for example, that around this region, there are facilities funded by different people. Those facilities should be taken to the next level so that we can have more young people access training, you know, sports gear, facilities, assistance, mentorship, as we deal with the menace of doping. We must deal with it firmly, decisively, so that it doesn't undermine our great talent as a country. I have spoken more than I should. But it's because I am truly proud of this team. And thank you very much for doing this for Kenya. Thank you very much for coming this morning so that we can together inaugurate Eldoret City, the city of champions, together with you. There couldn't have been a better feat than you participating in this great celebration. So, asanteni sana. I wish you well. I don't know, you're going to have breakfast. I know we are running short of time because the other event, we are already back.
Ne korom gajwang mano kan jatend piny William Ruto kentiere gwenge mago mag Uasin Gishu mane boma ma Eldoret kama bende winjo kanyo kopuoyo jong'wech mapachoka mabende noringe ng'we mag Olympics mago mabende norumo chieng' tarik 11 mano mar dweni e gwenge mago mag Paris kama bende piny Kenya noyudo midila 11. Ng'ini thuolo to seringo ne korom gajwang chenro mar mbako romo ne beni watieke kinde thuolo mar dakika 7 mabiro kapok watieko chenro makama parni okiny makawuono nwaloso kotendre kod ng'anyo bende jopuonj chano bago chieng' tarik 26 koyaw skunde e tama mano mar adek. Nantiere ka gi jolony weche mag somo kanyakla kod jogoro mago manat kanyakla kod kupet. Gisani achako di Waruku. Boaz Waruku gi wachni mogik nikech sa bende koro osedhiang' ino mathoth waselose mathoth na negweni walose to pod abiro bedo kaluongo mar mondo mwatoko tende kod jopuonj. Mano machuok nikech wambe wayudo habari maber kowuok State Lodge ma Eldoret kendo achak kawacho ni pongezi ne jo sport wa manyicha odhi kuro manoringo mokelo na midila mang'eny kendo mar ariyo kata ng'eni kawuono ikoni city mar abich yao Eldoret ko iluonge ni the city of champions to city of champions no the talent search no nengo the countrywide but kaduogo e wach mane owuoye ahinya adwa ni mondo kichikoni wa lori alora koro sani ok wanyal yawe wanyalo pango machielo nitiere gik moko adek moko nengo beni wa ng'iknie yudo leadership motegno e sector migos kowinjo wach mwawacho nikech ang'eni kaka wembe wawinjo dhogi matin to gimbe giwinjo mawa matin wakone ni migos education sector kirieyo kikete leadership motegno jo Kenya biro paki kendo biro mi puoch mang'eny omiyo bed mongirore to kikichak ubaga aina mane waneno maniker biro to koni wadwaro upgrade sikunde 62 mantiere region ni joma moko to wacho to gin to mekigi gibiro bedo upgraded karang'o chak pango tich moriere tir mondo mi ji oyud lokruok mar adek interns jopuonj TSC wakonegi ni TSC kikidhi outside of their mandate TSC omi mandate mondo mi register trained teachers awuoyo kamata ng'eni nitiere wach mar TSC no mar intern teachers watere court wach mar funding model mar higher education watere court ang'eni okonenga go into details but gimowacho ni wach mar kao jopuonj mosetiegi ma oromo tich ni kopodi keto gi interns nyaka sani mano kik timre machielo en ni mshahara michulo jopuonj chakre mbalariany nyaka piny ka nitiere jopuonj moko masani ni yudo less than a third mar their salary mano is against the principle mag labor matieni mano exploitation ok ber kagidhi e office okil mora unions nyalo konyogi mondo mi giter wach ne court mondo mi ng'i kaka inyal konygi mogik mana mar funding kik kata bed ni tek manade e Kenya ka pesa mar education nyaka wa defend kendo wa protect mondo mi kik dog chien kech they are defunding education to kanye mwadwa ni pesa mondo mi omed bedie mang'eny to kendo seche ma pesa go bedo sani ema thuolo ni onego beni orogi e school mondo mi gichop kuro haraka to gi universities bende funding gi ng'eni university vice chancellors gikia kaka de giwachi to gionge pesa emomiyo ok ginyal kata chudo jotich mamoko onengo migi pesa no e saa madwarore erokamano erokamano ahinya Boaz Waruku bende japuonj Zablon Awange hin bende chuni thuolo mar wach mogik watieko bende gole doke itwa kotendre kod romo mar odiochieng' makawuono mano mar njise Sharon sani waromo supposed to be watieko kae sani taringo supposed to be hotel kama wadhi kete authority maoro mar ng'anyo madhi timre no to kaka sewacho ni weche mwan godo thoth to sirikal nyaka ng'iye nyaka gimapo kawuoye special needs education teachers jopuonj gi pesa gi biro ga moleo jopuonj gi ok migi special nini to moko mar registration oketi gi nuore every year to jopuonj mang'ol higa ka higa ng'eny kata Kisumu alone higa ni waseneno ka masira mar motorcycles pikipiki jopuonj 10 no hinyre dweche 3 to seche ma jopuonj gi oseng'ol koro kadwaro kata wach mar NSC yudo tek koro wach koro ka pesa kae wan gi shida nikech sirikal
donjo e payslip ma japuonj to mayo japuonj pesa. Kata wach housing levy no watamre to waneno ka sirikal wacho ni japuonj nyaka chul pesa mar housing levy, yet japuonj e ng'at moro mogedo kata ute gweng' kocha ma ji odakie. Koro wawacho kendo wanuoyo ni ng'anyo mabiro sani dhi involve jopuonj duto, kata jo JSS ma wacho ni pesa gi nie pipeline. Wawacho ni pesa uonge pipeline, umoke e pipe kanyo. Uguru mondo wang'i kaka wanyalo golo pesa no mondo ndiku kaka intern, kaka permanent and pensionable, because interns is illegal. Doho no se wacho ni internship is illegal. Pesa mar promotion nyaka wuogi, pesa moko miyo second phase gi third phase be nyaka wuogi. Sani wakwero principunde duto ni school kik wayud koyaw on 26th, giket gifunde madongo dongo, gifunde madongo dongo mok nyal muki. To kendo kik gibedi ni koro wadwa ng'iyo jopuonj moko ni dhi ng'iyo ni gini ni wan be wan e jonyuol go. Kik wawach ni jonyuol dhi sandre, wan e jonyuol. Ok wadhi loro school ok bi yaw. Ka wacho ni wadhi loro school to manyiso school is on. Koro school is not on. School is not going to be open on 26th August until and unless the government gives us for second phase of CPA to CBA on the joint interns go to me wa pesa mal promotions make SNE gi pesa moko mitiyo godo kaka allowances. Mano awacho to kwa bidok chien. Wadhi mbele. Wach mowinjore makare. Morino ka lwach mogik. An mara en mana ni ok wadwa ni mondo sirikal otugnwa gi jopuonje kowuok e ECD through to university. To gima wacho kae en ni migosi ok dhi konyowa machacha flower girl mar sirikal. Koro NAT kupet gi UASU en kwayo mara ni chungru motegno mondo mi un urienwa ministry mar education ni. Duondwe mabro konyo piny. Yes. Erokamano ahinya wach mowinjore kanyo. Bende kik wiwa wil ni kaunti ma Kisumu ne wantiere gi japuonj David Obuona. Obuona wach ni mogik debe dango kwa luoro twak. Erokamano aduka ko ni Ramogi TV. Mono fora machal kama mondo wawito ka jopuonj mana ka wasewacho wi auchiel ma kotero wang'anyo wadhi tamo adi obodo wacho ne migosi ma en kama secretary ong'e ni wantiere grade 8 mar CBC to onge an implementing Education Act place. Education Act mantie in place samowuoyo en mawuoyo on 844 system. Wan marach maduong'. Ok wanyal bedo gi a new curriculum to onge basic framework under a legal act operate on. There are so many issues on this table. He must get out, roll his sleeve and work. Otherwise, issues mosa wacho mbele kanyo kwa potingore. Mana kanyo wadwa zabuna wonge wacho mbele kanyo. En ng'anyo emo warieyo mbele. To kaka be ji ong'eyo, Kisumo ka ng'anyo, we are ready and ready as soon as yesterday. Erokamano ahinya japuonj Obuona. Wacho nuungo gi lwedo. Erokamano ahinya. E jonyuol go. Erokamano ahinya. Nikech ang'e ni nitie jomungu lwedo, nitie jok makwedo. Erokamano ahinya. Temo ng'adowa. Ang'e na biro bedo kaluongo wetwa e kind thuolo mabiro. Nyakorom ga jwangi kanyo bende makelo we giko mar twak makama. Moko kuom chenro mabende biro bedo kwa luodo chi makawuono. Oriwo romo mano mar NGC. Kupet kende madhi romo makamano koso. Mano maru kaka mar jopet. Erokamano ahinya. Nyakorom ga jwangu rituru masani. Elojo itwa mabende watayo udo chenro makama Cleophas Oluoch, Joyce Oduor, gi jomak duol, jomak picha, erokamano. Rome mamoko mabende biro bedo katimro odiochieng' makawuono oriwo chenro mano mar dayo dhogai mar obila mano Douglas Kanja mabende biro bedo kitimo gi od bura ma pachoka. Duto te wabiro bedo kwa kiloni achiel kachiel ka romo makamago ochako. Kata kamano, weche matimore e kor gwenge ma pachoka duto te ibiro bedo kiyudo weche mago manyien mago mag migago. Nyinga Sharon Ong'aw.